Janda tukantina le tarif churugi jantongi lerim shuni guzubda chikalo lerim zinameda ninsen nami sulu tenga chi lerim korim didibe janda shumisi katolebe chimi doji guz zam shuni. Ta toto tambara te nesi tsodin di janda shu tele nam zangin da zaka tujus chotidubi janda shushnawe mimang sera suye shu tele lerim suye chotidubi janda shu tambara nesil shugi. Ta nesul tsodin di shuwajin. Shachoda yushu zonka le shachigi nalura sanum malami kangil tundibi mase tare sani laluchigi nalu milung jazidi soyote malami kangil tundibi hibimbe. Te zoda tsonle da layu lenkagi kyumi nalu tare sanum da milung jazi malami kangil de niya kapchigi tunlu immase gechi da lungchogi nalu tab madu tumidigi men se shechi. Nim dakpachigi hema tashiyansi da tashigang tele mongar songka ki sane kha chuna sanum malambi kangil thenu. Te sanum lu say tunken chuna sanum chumeble misu ugamdi lokjogop thendi du. Soda chongle da layul henka ki bewachin sanum malambi kangil di songka gare na member sane dakpachina hema le sajami sanum chu zoni digi imense shechi. Darul henka de tebda kangil digi kole lejembera ha godi yeb matse tab madeu themidi sanum tampil cheni digi member dakchong da dewi tab madeu imense shichi. Dia chondel gi yikcha da dewi tab madeu chu themilu ten jagar gi wanzin chulu sanum kelden bemi numkhor trak kechi sumdi samdup jongkhar gi sancham kha ka jayep eme. Te kopen tsugi shemena sanum tammi lede tsouchi ki chondel gi yikchadina ja da na the chu zödi tsunu se eme. I rutab madeudi chidel da chirson henkhale jabjor lendi asam lu yebi sanum tampel lede da luncho yitsa dele nangkyu gi sanum tampel lede chu nyamdel bedi senu. Digebe sanum bami numkhor chu salhab ki chele gyakhamna zui chudidu. Del henkagi kyomena sanum bami numkhor chu sanum mese sagu chuna hele bon se ematse laluchi dodel bewe ganra on se eme. Chanta netsuge denlo samten dolker gi netsude kinzang hadin gi nyashupyo I. Dagana zonka dinalu sacha soni gi kangilde sema tsuba ludiuble tendebe sanamba le shachigira loleche dibe kongre sajidiso lalin taba tsuba lino. Tekam chikalu tsodu yubegi zonka tsodu dinalu sani jungi gotip tsugi de sacha soni gi laaswe dun rimbera godo yuble tendebe tsowa chuni gi dino sacha tsule tendebe dumi sanamba disulu jem pop measimbe. De digibe kong chachabgi giyong sacha lensulu zonka dinalu sacha soni da tewegi laadiswe josu chibara goden tabgobigi shuwaye bedo yubimbe. Da nalama nam zangingi kule shuwa jinte nabale nim sumgirinlo gyakhamnalu samu pudigibe chap samsimreda yana rentotore chamnizum jidu sembe dezumbera de phiru kham chikale sakha thosel phalu khau dumtare chamnizum ji yemase sanin lalujigi nalu lu kemnida nusu punizum je hyubi myunta bedidu da zaga thuju de thotidu shuwa jinte nabaranda nibigi chi sum zapimlu zaga thuju leshumble tendebe lasung suinida pchagu chamni telep chagu yangu benida rigni zilhamni isa chidilun benida duniponi chimsabina lu junida shinkalu suntamni taapchani da kola sab gyuni da genchatani tsirik da dewi lena disulejumdu iru sajida junop chika tsoni alu sakip chika tunida zetun beni tele mapin sakyo benida majung gutsuni sumetube kandu julam de dukhoda yancha nicharale de lonup khatuda nima shusu sumda karma sumsu dunle dukhoda yancha nicharale de nupkhatul popimbe Talena seranda nibigin yerji te zanimlo zaka tujur ngemle tinebe lotar dügi süçi pins chamjimato mapin sakyo benida majung gutsuni nyenchamnida nyengi tindetsini luchunida duniponi chimsabina luzunida tele sünshingi motsitamni sumetube kandu julamde dukhoda yancha nicharlete nupkhatuda churuchutsu ngada karma sumso dunle dukhul hoda yanchale nupchankhatul pobimbe nesul namzangin te zaka tujus janda shusayid nalmalu Mimang sera khata bajanda shushnabe lerimse totidbezina. Sergi longtengi gojen tole, plasalu namdugi tole nindang kechi chigi ring, tu nidang pumchi dang tongcha shipchu shejibe, nekol kini se ime.
디아 네kopsu 네 제가 슈다 셈바 펩토토베 제가 슈니기 고급 옙마세 자통도 데네스야 답데 토토베 3스타 더 4스타 사함나 임레 진디 이미수기 지딘 나가 게스음 구두날 저와 탑나세메 두카들기 세다베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 지디 파로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세메 남주 케비 540 디기 듄자 아타라 사우탑로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨주 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지 둘로 푸들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치지게다 카르마 압주로 푸들베디 파로로 토바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 두기 치소 치비기 촉탱 나바디 치다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡큐 송여블레 차팀첸기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 셴카체위기 네든레 숭제 난고비 여바친 람텐다 티 디지 년도의 셰좀날로 추탑기 된로 치다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중천기 익산날 흡베 난고다 공기 체다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 추탑 미 세메 지든 코체당 켈든 랭카 조절 켈든 레콩 링메당 노주 이상기 세다 베미나 지다지베 지세 주담레 로지룽기 사콩나로 자체니 라 베도 예미당 틴 강골라 현지기 슝람다디 공케 사콩나 줄리 준절바 용기 샴케 줄각당 줄당기 뒤세 토가 남나세메 자답마두 주니 이미로 줄리 용기 세바 셴나세메 Something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimuke mi chigi sato yeseimda towa yimi tumi kese demisugi zosu yuisu kachiwe iche sudan dragdi loktin khajang something deep private limited at gmail.com gi tole chida shibi chite chenga gi nankelo suna seme kasel gi tenu isagi duseka dün chi lekorchi lekorda chi dün gesum jisum ni gunal towa tapna seme 𝐿𝐿 세더베메나 𝐿𝐿 미라렌 탑디 텔레그램 데친 지마치소디 예페 임다 데친디 모마 임즘조 탑루 니캉기 레집초키 미인다 파츠야 라렌 탑디 예페 임메 데친디기 총든 파츠 니기 세르다 니델기 캐펜수 예비콜레 네칠 지마수 차펠 베도 예플레 델리에 총든 파츠기 데친디나 질죽 베니다 데와 탑니 출레 젬나시 임다 란수이 니델기 다덴수 제수르 베마나시 임메 Hey nguril hadibigi cha sedu zumbe latse chubi zore chusumdi ngachera dubi nop imle tendi gibe chi milu ngomi gencha na rangi ngota danzi benida tsetong kendi di ngachera kara ki genku inla tebe ole tendi gibe high quality thangka painting gi khathule pata chemdu bobkoni thathani jimzo dona koni da chem chamni gi madowa thangka chu pise tashugi teka immase bomchu kazum guru thopchubika yella yisaswe paro Lobisa, Kante, Pumtalu Yobmase, Timpulu Yubi, Yisa Tewanalu Bewachin, Jundegi Nyesoda, Junte Nyesui Kabluya, Toba Chusip Cheda Gule, Churu Chusu Dunsun, Namra Churu Zibil Piu E. Zori Chusumdi, Chi Migitawi Gencha Cham Chi membership nalu, Dinalu, Nyamyong Topdi Gibe, Towanyoni Kokab Yobletendi Gibe, Shi Gyum, Nangimi, Kara Bedi Besachiru, high quality Tanka painting nalu Chendi Karchana Sishudi. Dalepa Dumisugi, Dukadul Legend Shabto Lendi, Jatab de Totobe, Pudul Betsu, Dia Dukadulgi, Thai Airways da, International Turkish Airlines Nida Nyamdel Bedi, Pudibatsu, Jam Totobe, Zamling Gyakatsuna Lepa, Pudi Betsuni Ime, Chera Paro Gechi Namdo Tanle, Pudi Beni Gutsujimle, Ran Jose Sago na Mahutun, Sa Chilege, Zishu Bemigoni Immatse, Digi Rangi Dodul Benilo, Kepen Bombe Yubi. Digiya macheba pude bewigitse rangi chalatsu ran jose sagoi khajatsuya didi yeble namdo chile chi sowitse lokteni tsuni tsugi theka saja lamingo Dukhadulda Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudulsu din tunkuchinalu katotobe betsuni imle shojinsu Dukhadul itada yana timbuta parogi Dukhadul itad nale topsu seme
𝐁𝐁𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐭 마시메 거래 같은 덴데레 소슈네 때문에 디가텐 텐델 찌니 테노멘 아니 쿠르 bombe 푸비 미사고 디나 둑 이벤기 고렌토 둑 예치 총기 템텐 테니바디 다디 츠비 템텐 레림디 치다지비 찌겔 쭝𝐿𝐬 아니 사고 디카 고딘 탐니임다 템텐 레림디기 텐레 베일 갸캅날레 총델 레데 둑주레 숨다 자가 갸캅날레 총델 레데 틱자치지기 라나 소소이 텐게다 차셰 마도수 템텐 베니 임다 디즘베 두비 총파치게 템텐 레림디나 나히와 두치 마수베 토와 키도 옙다 데 나히 총파 숨추 참치기 참마 똑옙 인루 디치베와친 두비 총페 납중아 두기 텐게다 차셰 마도수 템텐 베니 텐레 참마 또도 옙이 젬텐 레림디기 갑루 차체 지데 이미출루 곤세 마파 베디 페니 임레 두미 당데 이미추기 장리미 당기 눈코르자세 사고디가 제나스 슈니 something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimonke mi chigi sato yeseimda to yimi tumi kese demitsugi zosu yuisu kachiwe ichi sudan dagde loktin khajam something d private limited @gmail.com gi tole chida jibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi denu isagi duseka dün ji lekorchi lekorda ji dün gesum jisum ni gunal to tapna sema 𝐿𝐭 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐚 ཐབ Telegram 𝐷 𝐶 𝐍𝐞 임다 𝐷 𝐚 𝐚 𝐍 𝐁𝐿 𝐍𝐞 𝐚 𝐵 𝐿 ཐབ 𝐵 𝐷 기 촌든 뻗수 니 세르다 니델 기 캐펜 수이 위콜레 네첼 쳔마수 차펠 베도 예플레 델리 촌든 뻗수 기 데 질죽 베니다 데와 탑니 출레 젬나시 임다 란수이 니델 기 다덴 수 제수르 베마나시 임메 sergi longtengi gojen tole plasalu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti ngitam pumchi dang tongcha shipchu shejibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba pepto tobe jeha shunigi kokap yep mase zathongda tenetsuya tap de totobe 3 star dang 4 star sakhana imle jendi yimitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme 두 카줄기 세더 베미나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 도루 바로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 주니다 카르마 쟁얼로 헤니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 캐치 앙알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미멀로 뱅콕레 도바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 도바 치치 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 도바 치치 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 파롤로 도바 치치 추담다 카르마 숨주 송알로 헤니메 𝐁𝐁𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 마시메 거래 같은 덴데레 소슈네 때문에 디가텐 텐델 찌니 테노멘 아니 쿠르 bombe 푸비 미사고 디나 둑 이벤기 고렌토 둑 예치 총기 템텐 테니바디 다디 츠비 템텐 레림디 치다지비 찌겔 쭝𝐿𝐬 아니 사고 디카 고딘 탐니임다 템텐 레림디기 텐레 베일 갸캅날레 총델 레데 둑주레 숨다 자가 갸캅날레 총델 레데 틱자치지기 라나 소소이 텐게다 차셰 마도수 템텐 베니 임다 디즘베 두비 총파치게 템텐 레림디나 나히와 두치 마수베 토와 키도 옙다 데 나히 총파 숨추 참치기 참마 똑옙 인루 디치베와친 두비 총페 납중아 두기 텐게다 차셰 마도수 템텐 베니 텐레 참마 또도 옙이 젬텐 레림디기 갑루 차체 지데 이미출루 곤세 마파 베디 페니 임레 두미 당데 이미추기 장리미 당기 눈코르자세 사고디가 제나스 슈니 두기 치소 치비기 촉팅 나바디 치다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡겨 송예블레 차팀젠기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 셴카 체위기 네든레 순데 난고 비어바친 람텐다 티
Deji Nyandoi Shazom Nalu Tutab Gidenlu, Chida Shibiki Chitsa Chusuki Nanke, Gayong Tsokdui Jungchenki Iksa Nalhubbe, Nangobda, Gongi Tedagi Nanke Mahubiki Deji Su, Soktengi Deji Deka Tutab Mi Seme. Zoda Chondel da Layok Klanka, Layok da Chondel Lekungi, Gayong Layok Sijo, Nitong Chusu da Ti, Du Gyakab Nanke, Layok ki Kokab da, Layok Yemep ki Kole, Tajib Lerim Godin Tabni Seme, Tajib Dele Tendi, Gyakab Nalu, Pomo Lagi Kabazo, Hakoshimle, Shungi, Layok da Dewi Kole, Chajiso Zoshimle, Beljo Yuntengi, Lenaso, Zenilo, Hentab Jong Seme, Debole, Chida Sumbegi, Chise Gule, Lejebda, Tajipa Sugi, Damtu Bedi Yubi, Lededa, Layop Suda, Tajib Kitulu, Chenimle, Deika, Karagi, Nyamda Zena Seme, Kasel Kitelu, Lekorni, Sumni, Judin, Sum Nida, Chidin, Ngatu, Gusum, Ge, Sumnalo, Jawa Tapna Seme. rangi bimi lasu pisi chen zoni nalu kochiwi zori gi chache sotun gi chache desumbe sonam gi chache deso kachi go digira bedi besa chiru high quality enterprise dele top seshuni zamling nalu yondro yebigi kesibi yato anisume bosch ki sotun pe yebigi chala deso nandin bimi zouchi imase anisume du gyahab nalu bosch kesibi yato sumgi exclusive delivery. Kesi sole dinale jiwi chala su mep teso dochi bawachin yamchi gi shabtu deswe kesa tewa timbu gi chamchi matowa wande poda da bungta sunale pyumi pisi chi gi sole dinale chala su nyoni da yang shabtu su shini gi tenle dika kyudi yubi gi kaseta chiga tewa zina shuni yachin timbu kaja tungi nyedablu yubi high quality enterprise gi sonkhana chendi karichan dasa shuni high quality enterprise pisi chi gi sole 그래서 레림 심이 가를 루쿠주 정보 시슈니다 치칼루 대다리 레림 벼진 때나 몽가르 종카 웬칼 산음 십셀다 대 공회 때와날레 베피도 시슈니라 레림날루 쪼라 대 공이 가톨리 다리 가지라 대 둠라직 바기날루 대 공기 십셀 디수 세디기베 대 디수 벼이메 시슈니라 다 둠라직 바세우달루 디날루 가지라 신데기 릭디수 세세기 릭디수 당가지라 텐콩루 벼진 마음베 텐수미 삐슬레 땐디기 벼진 가지라 삐슬 레줌베 텐수미 디수 공이 가톨리 십셀 디수 세디기베 벨레 가지라 미세사 넘버 디수 디수 담벨 베디기베 대 공기 차랑 오마지 디 제발레 땐디기베 다리나 싸고 나오 공 십셀 바수다 지칼루 대 대화탑디기베 공이 가톨리 십셀 디수 대 가데베 제도가 디숭아지기 딜린 디수 베디기베 날레마 레림지 피니베도 시슈니라 그래서 다도 좀 집어진 때나 가지라 대 따고 짬 소중 배사기 사공나 이메시 주니다 가르기 다도나 시사 이메시 주니다 당가지라 폿 갤리싱 테크놀로지 세트 베주비밀라 다리 코라기 다 트리기 주로알레 땐데기베 때나 콘십세바 디수기 카톨리 디수 당가지라 트리기 톨레베 디수 당가지라기 젠 데지기 베어진 데뱅가지라기 다 크래프팅세 다 신이 디수 티비기 남딜루 당가지라기 디수 다 따고 싱좀 집어진 남섬이 라하이 메시주니라 임달루 다리 틸리기 톨레베 십세바 디수기 카톨레 마뚜뚜베 십세 제디기베 베웨갑레 다리 뜻따고 디수 땡가지라기 마뚜뚜베 남섬이 리줌베 깨누 세슈니라 다니 베들 디수 카데베제가 데 차지나 딜린지베게 세슈니라 다 아니지 소나메라 데 카데베 제디수기나 아니 신이 튀누 디수 다 따고 싱좀 집어진 데 남섬이 라하임베기 로지메라 다리 나온 따오달루 가라 리줌베라 깨누바다 디수 카데베 제가 세미치라 땡아치기 아니 폿 갤러싱 테크놀로지 생아치기 날로 지축 베고메게 좀센 쪼라 땡아치기 따고 싱좀치 임바친아치기 치가 몰라 치가룽아치기 그래프팅 잡아친라 치가루 그래프팅 잡아친 석세스 레이트 마팔리라 밀라 자철레 베어친 토쇼 숨추디 치참치라 데 치가룽아치기 인다니파도 숨파기 나나 병벌 그래프팅 디라 데 암치나룽아치 그래프팅 잡달로 토쇼라 자차 숨추레기 오니라 메시슈니비 디야 가치베 제와친 아치기 따고 싱다 소소 싱지기릭 미달라 소소 싱지기릭 리로 에팔로 안수 임바친 가치기 인다니파도 숨파 치가루 그래프팅 잡디기라 베로 석세스 레이트 마팔리라 테올라 데베오달로 가치기 따고기 태가 임자오치 베어친 콜루 레shum베 티니기 된루 랑아치 그래프팅 잡달로 캘라스 몰라 캘라스 미디 폼 베니기 된루
아니 따굴로디 데쇼기 토체 캐치 딘 고세 메발라 데 데쇼기 토체 캐치 딘 데레 휴미디티 임바친 자차 갭주다 굽주기 바나 고세 메란 티들 베니기 누라 데 아니딩 아치기 치가기 네땅나 인다 니빠다 숨파나룽 아치기 그래프팅 잡다룽 아치기 암치기 데쇼기 토체 지미츠블라 데 아니 벤디기 아니 테크놀로지 핫 캘러싱 테크놀로지 디기딩 아치기 같이 배운 모세 와친다 데 아치기 아니 팀이 뭐라 그래프트 유니언 게 아나룽 아치기 추차톰 아나리파니 파스 베중라 데 파스 베오달로 추차톰 딩 아치기 데쇼기 토체 캐치 딘루 아니 샤베라 센서기 데 암치베 샤베 아치기 아니 테크놀로지기 나나루라 아니 챔버스랑 뭐라 챔버기 나나룽 아치기 다우치기 린루장라 다우치기 난케나루 아니 그래프 석세스 가라 존스시니빈 따니 배워달로 다도나 트리기 주로지 같이 도서와진 답 지가 배워진데 니수 게임이 없어 디지디스야 거다 지갈로 틴독도베 조디기베 데베 데가지라 깨도베 조이메다 단별로 가데베 아니 트리기 아니 가데베 조이는 아니지 고림베지 랍나메 데다치 주도 좀행아치 추차톰 하나를 파스페니 될로 추차톰기 탱치고라 데 아피나 지바칭아치 추차톰기 탱디 파지츠 데 아피 탱키나룽아치기 아니 히터츠벨라 데쇼기 토칭압주나룽아치기 추차톰디 아니 병라 보일 병몰라 데 아피 추차톰 보일 베미 데쇼기 토칭압주나 에미디 아나리 파스종라 파스조뱅아치기 그래프팅 잡달로 그래프트 유니언 몰라 아니 유니언디 아니 추차톰 파스 베미가 아나로 포베정라니베 데 포베잡달로 댕아치가 아나 추차톰 아나루 마조이 헤마 아나루 센서 지에스슈니비나 데 아니 센서 디기 아니 그래프트 유니언나 고미기 토체 아니 캐치 딘 베미디 아니기 베베 멘텐 베베 데쇼기 토체 캐치 딘디 아나리 파스 조치 데로 콜루 고비기 아니 토체 고 포니디기 아니 석세스 아니 비종스슈니비나 신 데지 아트랑 아지라기 다 센베라 주 따고디 몰라 텔레 도마타타기 바날로 롱오가 딤시지 코비나 다리다 나니 다 헛 갤러싱 테크놀로지기 톨레베 베미기 버친 데 도마타니기 날로 디치기 캐벌 수가 되비라 가치기 센기 토칼레베 쯤이 짬디 임바친 가치기 뉴쇼라 로 추탐다 짱아디치 공란 도마타니기 된로라 데 가치기 다또 그래프팅 잡 베와친 거기 안에 주비널 스테이지 팅 가치기 미니마이즈 베타메발라 데 아니 베다 로 숨다 지긴 난케나라 도마타니 고츠 시슈니비 소림 셰세디수 타키 데다리 아니즘 당아치라 산음기라나로 또 어떤디게 다리코 데나 데 몽골 종가 오기 데 웬갈 유천나루베 데 코라기 가돌아니 비소디기 비둘라 잡줄디다리 데가시라 데 산남 10셀다 데 컴퓨터기 가돌이나 코라디나루 데 봉우주디게베 데 라디수 묘이메 세슈니라 다리 베베달루 디수 코라기 데 가데베 고주이가 딜렌치베디기 평수슈니다 다 아니 주고베 첼레모시 다 주와세를 땅바라들이 다 차라 아니 따고기 때참 소중한 지 시숙 벽업에서노 디 가데베 노스탄디기베 가데베 고주 좀 몰라 다 인케날리 베어친 너서리 셀라멜라 데 아니 남론니 좀 케치치날레 고츠 시슈니라 데 다투 센세 베오달로 롱 지데지 하수노라 데디 베비 갑술로 다 아니 데 라스트 이어 이메라 라스트 이어 데치나가기 walnut 아니 따고기 싱디 더 크래프팅 비닝아기 고담바 아날리 고츠 시슈니라 데 아니 고츠브달로 데 tampa ani shinki ani ngabja dechi singla rootstock 500 ngabja dechi ngagi crafting beta issue ni la telani crafting beta udalu te na success rate de chiga bewachin 30% ne omitu bela te ngabja bebi gali de sing catchy te amchi ome issue ni la te di nali de nganam sami de ani tago singi toa tepchir kebe de dizumdi da ani karlepta na air research center ki benga ani tu se japchur penis la pe te anzum omekap sulunga to thip ke di tinga gi chu pini anzum go chu ni se la penga gi to ki de anzum go chu ni shuni la ta dari chara anizum ta sanam gi la be de anizum bi de lijum bi ki to lijum be la disu be chu be bedalu samkalu nyarang chi katebe chume chara ta sanam gi la na lu chen shu ke ni gi tenle ta di thepchira oni du ga la chi to chi katebe lasla te an tu tin amsam relationship chitu shuni la te ngara beru da graduate bini digila ani la hima anzum te mr senamba gi la di ma bes shuni la ani be ta da chi toya things shuni la ta technology anzum te technology da lapa chinde mato lash du shuni la te ngai anzu hot calosin technologies lab ko chudi la te anzum be da to thip ki dira bini gi sem다 아니 레와 이시슈니 스타 주지 뭐 제가 갔더니 질당 나진디 주의 갔더니
당아치라 총라 삽 같이라 고디 주디게 베디 베스를 못 달랍자치 고주비게 남들도 동는 중도임에 이루 랑기디날로 때 랑기 봉주 라베 몰라 다니 버진 베마습지 미비기 로지메 발라 남섬이 다리 나온 따오다로 차라기 짬디세 남섬 리주미 켄도 다니 베달로 다 같이라 랍니로 랍자 준지베로 차라 나신 차로디 수기 된래 총라 고주미디 수기 된래 마음라 다 치게 갑나 좀 수준이라 다 치게 갑나 조급지 민도스 슈니라 치게 갑나 라베도 좀 뱅아치나 라베 어진데 베마습지 민도스 슈니라 마푸드루이 테가 헤브디 마 달러 이메나 아니기 캬버지 좀 마세다 라베랑이 까우체 베어친 달러 디나라 도스 슈니라 라서 다 도좀 집어진 때나 karma 양좀 때가 다 지칼로 이스 슈니라 다 머러좀 집어진 때 다링아 지나 10셀 때와나루 때 최세기지 나루 때 10셀 바지 임말리 땡디게 배터리 나 10셀 때와기 카톨레베 대수 당하자라기 최수기 날로 가지라 10셀 제도가 들린지 베리게 평소 슈니라 다 아니 쇼고베 땅바람 몰라 대달이나 최수기 릭디수 때 같이 숨지라 날로 10셀 베리게 베대수 같이 숨지라 제도 세미지라 다 날로 배워진 가치기 다 최세 릭남 삽 델레다루 텐슈 배워진 아치 마음 테미 10셀디 가치고 시자디 베도 세워진 가치기 고담바라 힐세 페나 배워진 가치기 다 브로콜리 몰라 메토 힌세시 슈미발라 브로콜리로 배워진 가치기 다또 배워진 릭남 센투로시 치두발라 다 센투로 잠치기 미토베 다루 가치기 릭 소수치 고베세 몰라 다 아니기 베베 가치기 릭 소수치 야리 땀발라 가치로 10셀 베니기 다 아니 땀비디 가치고 시자디 다도 세워진 다치 슈도 숨빌이 치디 텐슈 배워진 아니 다 센트로당 아니 베오달로 가디 레줌 테메가 안좀베 텐슈야타 텔치 베오진 동린라 니부다 니심 가디기 동린 레줌이 베수베가 타베 텔라니고 시작테베 가치기 릴리스 다니 가치기 집셀 베미디 가치기 프레젠테이션 베야 와이트 릴리스 커미티 시레 랑가치기 안더 디파트먼트 오브 애그리컬처 아니로 가치기 프레젠테이션 치베 다 아니 릭디 레줌 두세 몰 아데 아니 릭디 가치기 릴리스 베올라 와라이티 베 릭 rik madu lesha biten sube gale da ngachi mise ngachi da du kya khap ki mise di sube di bero ngachi da madu chese madu lalin thapni gi lonche beni gi gokapya du di 따니모 다 나부기 카톨리 다 안좀 10셀제베 때 같이 숨지라 된 수질라 다 센시기 난kin날로 다 센기 릭라 ngachi wenkhanalu beochin ngachi gi ngimada heat tolerant varieties na metocopi beochin di ani bimbala metocopi di it is a cool season crop se metocopi beochin ngachi gi da nam gingi disena jamchi ten sube mola 디나미세 미비기 디세카 디남사 미비기 디세나 jamchi ten sube da didi ngachi gi nam jalue ten sube gi ngachi ngi mani di release be la ngima chilomik tung chigu nalula ngachi gi the cauliflower na beochin rik nila two varieties tele cabbage na two varieties ngachi gi release be di la 나기 싸고 배워진 때 nga치라 베든기 때 서징 좀 집에 띠띠땅 볼래 nga치라 ngarselgi tholebe tinalu titang phong chira phamdi suki kablu kadebe bina tisu bedingi sajing jisum chibeta na ki khatole titari sinjongberi bitutan bedo tisu kadebe na ani college lasla ta ani zumchi bewo chinga chi ta inkena zumchi permaculture selama bola ta permaculture se midra ni bewo chinga chi ta conservation agriculture ka chibu chinga chi darina ba yanga chi sanamgi la ga chira bedi birura ngachi ani na 아니 랑진다 지가 챕터로 아니 다 공기 병합해서 매죠 뭐 몰라 민 답설이 다 달아니 비가 내가 지디나 유비기 부 좀가 쉬워 몰라 다 아니 좀 집에 오진 같이다 아니 퍼마컬처 세면디 다 나진 아니 랑진도 내보면 다 펜톱 좀 집에 같이기 다 가데베 같이기 랑진에 틀네 보마기오베 랑기랑 아니 다 자통가 디베 아니 쫑디나 아니 쓰기 다 안좀 집에 오진 같이 다 퍼마컬처 나든 같이 배우면서 오지 마음으로 당아치기 아니 사 유리지가 아랑아치기 라린 통라 당아치기 아니 셴칼라바지도 또도 통매버도 뭐 당아치엔스미 사치랑아치기 아니 똥비 아닙니다 가해서 로토디스 답 아니 배우들로 디기베 남시 차프레 잡다 안좀 배우들로 사디 담아버 찹게 버좀 룽게 버뭐버도 뭐 이로젠세 다 안좀지스 미텐라지 달 안좀진도 배워지 들랭아치 지디다니 제로티리스라베 다 안좀에 남사미 다 싱모디기 배우라 다 남사미 아니 도통아치기 산남기 라비도 좀 심모야서 버지 디나 유비기 아니 부 좀서 가라야다 치간 레시 다 아니 수기베 다 마이크로프스 메몬 다 아니기 다 사기 취 록존이기 딘로 도로 아니 부티기니 남 디스디세 고모 아니 레주미나 랑아지기 다 신디 숨모이기 갑루 다 토갈레 아치치 nga지라기 벼진 잠지 디스 심모비 갑루라 다
kadebe zemo se wajin mashi dalina ba tinga chara ticha paw tela disu te lalin thabbe na mi sami shi mo e kablu mo langchi ta sa olera ta disu mo telejam chinga chi lo theli shi mo se mi se disu gi kohalu debe mi bala tan bedalu tari te nagi sumi bedalu tanga chara gi thokhale bi cham chi sa disu biwajin lejum in se da kadebe na se mi chila the didi to den the nagisun those marine langachira the hemang achira bire de brano yibala sa gamchi mating tin subchi amchi lejim de so no dansum be dalu daru darna ba shipsil be me leshara dumul dansme gachilo dangachi gi tasanam gi lagi tholebe tanamshi jurwalu namshi netang talechi de ngacha ranji thakur netlong gadben de me bini ta gamchi be ngachi gi ansme hema dani shimo dalu 20 cm depth of the bachi moda bachi doto dansum permaculture dansum conservation agriculture yibanga langachi gi the ani 1 cm 되지 안좀 배다 버진 디나 유비기 붓드슬레로 네버 미좀 먹라 데 네버 마줌다라 nga지기 사기 주디 해마 가좀 이메랑 nga지 샤스베 들 아니베 샤스브다랑 nga지기 다디나루 민제한 유레로 안소가지 또 먹어볼 다니기 펜톱시 유일 tari ngachirana te mola sagondisu te chudigi bidu ta hydroponics te ti gara chugi tholebe sama bali mepe pedigi bidu la tani bedo tisu kadebe zega kadebe gochui ga tangbara ani chilapna me ngachigi nalu da godamba di nam chui se oji ni tong chok gele go chui shuni la te ani be da lo ngachi na go chumi gi hydroponics si go chumi gi gadebe go chui ga se oji ngachi ra shigel chi ge khap thailand lo ngachi gi hapta chi gi jongdar na chama to ni thop digi be telen ngachi wenkar jipse te ogi lejum chi ga chi se oji jongda din na chama to chajim le na hon jim le ngachi gi post program se beni gi luksi la ngachi na lo la tesele ani beni digi ta ngachi gi jongdar hapta chi gi jongdar di be chamato jimle post program be go chu tu in si junila da to ngachi gi sagong di da ngachi gi jipsel te onalu hydroponic gi technique jidi chi la te ani ebinale sum nalu sagong chu di la da dichi gi lo na be wajin te ani be da ngachi gi da hydroponic gi chi gachi zum china sagong gi omega dele hydroponic gi technique sumnale gadi leshum duga di gijipsel bedo se juni la gichi gilo na bewachin la ta ani sagong da ngachira domobela kyago we mola ta hydroponics nalu bewachin te ma shuchi ngachira damagi rig bewachin te lejum bela ke chube debeda doma ta ani gi nalu di namisami la khata me se debela bi me te dari on ta dalu te sagong di se namisami lejum be doma ta di gi bidu wala tan be badalu ta kadebe ngachira ani zum gi la bechun me la kara gadebe dula te zora ngachi hydroponic gi begumi gi ani di chidi ngachi gi da darna ba youth mo la ngachi gi da najin chu sonom gi la na lu tinshu kemi di kenda do ba la ani bendi gi chidi ngachi gi ani lu focus pe be insi juni konsulo no samtandi gi de jipsel bedo se juni la te chidi ngachi gi da jipsel di begumi di ngachi gi da sa mesa gi saguna le pa hydroponic semina dinga chi vertical space lalin thapchu bala te vertical space lalin yada magi ani space di lalin thapchu ani beodalu da nga chi gi sagu chungku chinalu penalu nga chi gi da 24 meter square me mola na bana gi nft semidi 24 meter square nalu nga chi gi 594 plants chu si junila te ani beodalu da sagu chungku chinalu nga chi gi lotho mam tapchu bigi khefini suni laso ta to nga da chi khaluna te kin_쐁𝐿 세션이라 te 달이나 쉽을 때어나로 지것이 도서와진 당자라 인터크로핑 세 당자라 서진 지나로 te 로도 니네리 지갔다 베주미디 메시준이라 답제벼지 아니 좀 지나 다도나 te 브로콜리 주디메 다니다 지갈루나나 계자디세 주비메다 지갈루 서진 지나로 다니 베버도 디주 코인다도 쉽을 비오가 이 메시준이라 다리 인터크로핑 뭐라 당자라 서진 지나로 로도 니네리 때때베 답베벼달로 디기 때마바 십슬지다도 가디베 고츠이가 세미치라 아니 인터크로핑 세미디다 집당 아니 햄마디 담볼레라 가텔레파 디 랄린 탑디 디눌라 ngachi shachu lungcho da dugekham nanluya geza da chikalu hema bewa chinte ngachiregi semchumi ba soybean zumchi de intercrop bebe dinu bala insa chirura da dengsang dari namba da ngachiregi intercropping se da ngache geza di ata gaim beshadi gibela khongi plant population di gaim beshak di gibe so da ani thokhalu da ngachiregi chesichi nanalu nyamdel betuk di bewachin dinale tenshu tendi gibe miselu gi papkumchi zomisuga se nodi gibe dilu mikpa kedi gibe te manga charagi international center chibal the maize international maize and wheat research center se simit slame ba ani gi japchur gi tholebe te nga charagi
additive white row intercropping se the additive se jugumi di sora the gezagi the plant population di mula the ekarchine bewachin tongra khichi ge gudi ji jongla ani di ngacharagi matowa besina di thokalu loto sab jen tukdigi be dige khepen misergi top sumi chilu the additive intercropping se anibe inla da che bewachin da dichigi nalu ngachigi motop sumchi inla kachum sewachin nahi inlo nikton keji jilu chamchi ngachigi di gypsel di gochu suchi diama samtiling ki gypsel te onalu be gochu chila tamba intercrop beodalu sese damtu chap thang di nami sam khache to tuila te ngacharagi ta bewachin sese di mapa te 총들 레주미미 세세디라 담가잡디 예세슈니 디나루 나부기 지수베 다나 베와친 메토헨세메 딜레 닙서들룽가 체기 에마 담가잡디 딜레 숨파 베돌루 라푸맙 딜레 nga치라기 헨세 디다 도베 nga치라기 베심 아니 nga 담가잡디라 다 디치 나룽가 체 집세 베사 베디기베 데 아날레 텐슈디 가맘두가 가디기 마 미슬로 펜토니메가 디 담카짭디기베 도로 인다오 게파 구파 디칠랭아치 도로 로토 삽 레숑 메미디송아치기베 코샥디기베 레슈이마 담카짭 델레 도로 삽 아니베 베니기 아니 다 동린지 아니 미중가라 다리 칠레 텐디기베 몰라 되벼진 계자이메 계자레 텐디기베 랄룬 계자나 타미 뽑딜레 텐디기베 다 체수고 다 냥가두가라 양진 다 체세기 레 텐디기베 계자로 아니 좀이기 동네 좀 미중가라 때 아니 태가 heb달루 데 마파 데 동린디 중시라 인사치루라 데 가치모서와친 the geza da chesegi the kongachi bewajin family la member genus ra soso bendigi the namisami phasu the mibong se nomela gachimo sewajin the khonigi the loto insa chirura the khonigi family bola ani species soso chi bendigi the geza zamendigi su zam mitsu seshuni la ani bendigi dato anigi theka hebda ya ngachigi jipse bidila the geza da chese nyamjal be chuwachin 데 게잘루 넵 키힌 가디베 두가 로투기 아니 더 붓디수기 넵 가디베 키오메가 아니 디수nga지 집설 비니빌라 디토갈루 다 테슈 짬치 멤버 베시나로 다 나바나체 레좀 텐디기베 미셀루 데nga치기 아니 레좀 두세 라비간레 다 붓기 테가야 니지 테가야 데 고와 다테페 곱두발 아니nga치 집설기 아니 이익차나루 꺄르 치디 다 도즘지 베와친 데nga치라나 다 진뱅스 데벨롭이 메시슈니라 sen zehang di me shunila dan bebadu ta sen zehang se di kadim chulu ngachi ta childam isigi ta hago ko di khache shunila dan bebadu ta ani jin bang so dal mola ta sen zehang se labi me ta kaji la dinalu ta jin bang tan du kaji la shawina kadibina ani kodi chilab name te sen zehang di sora te sen girik tisu te mom panalo lanin tham ni gidelo te ngachi ani the yinten gidelo ani the doesn't be the shabi shunila 아니 가데베 샤츠모라다 센디수 델레 리카치 가치라 델레 마치나기다 센디수 마요베 디나루 샤니기 델레 메발 빈딘게 톨리베샤니 알베도 디다리 가라 마치라 쳇돔다루 주 아니베 톰미메 마치기 있다다 디수 가데베 싹베 델레 샤츠비나 아니 수이콜 칠랍나메나 lasla te dinala sora ni sengi rik le mona ti dunagi rikta disumbe ti sesigi rik tingachirani the local traditional varieties la memona tingachigi rik tisu dinalu te doesn't be the se shuni ti disuya tingachigi nalu ti wagon pack be ti silchape tingachigi the degree celsius bawajin -21 degree celsius nalu be it doesn't have the shadow se shunila 디디소게라 디 유인된 the long term preservation 기대로 이 세션이라 노네 로티기 비샤스웨라 디소카데베 비오모 데타토 가진나기다 안센 디솔라 데 가진나 아니 제캉디 찔로 니통 짱알로베 디시속 디 베디 세션이라 디야 가진나 NBC 몰라 디야 파기 딩가 파기 딘노 딩가 지기 백업 숨치 세션이라 데 안디소 다투스 니통 짱알레 고수비 다투나 로 딩가 지기 doesn't be the shaptalu
Dito inkina beochi viability si membala ani still the viable do se shunila. 라서 다도 좀 집어진티나 오첼 죽종기 침세 당한테 첼루 주사기 사고나도 이메스 슈니라 대신 대지기 비어진 당한테 첼루 디수 다 피갈레 방아지기 사고를 쭈비메 다리코나 오첼 죽종기 침날도 쭈비버달로 디주기 개발지가 되비비나 다리나 다니 준비기 같이라기 첼루리 땡디기베 다 질당 미셀루 담벨베 텔레 바붕 디수야 가데베 조츠비나 디수기 꼴랭 같이 디던치 베디기 비평올라 다도 같이라 첼루 디수기 꼴리지 델람담에 가데베이나 다리 같이라 다도 제 모답기 될래 이나 디수 양진달 체강 같이라 질당 미세사 넘버 디수루 담벨 베니기 될레베 조조이나 디수 가데베이나지 라슬라 가디첼라 땡아치기 아니 디 프로텍티드 시트리컬처 셀라빌라 데 아니 나룽아치기 다또 집셀 ngo마디랑아치기 오렌지 베라이티스 몰라 orange varieties se labi da tunga chigi citrus ki olula mandarin varieties da orange varieties se lampani yela te ani beda nga chigi da to ani chushugi chimnalu imdo chi beo chi nga chigi mamra nga chigi orange varieties de su yela te ani da tunga chigi chipsel beo ga ina ani varieties da to orange varieties ge de chi yela te ani nale ga di lishmo mega la juice ki de no ina ngumara te da to ani chipsel beo ga yes juni be ina te chi di nga chi ani chipsel ki de no ina ani protected citriculture dila te nipam de nga chigi da namshi jurwa da thibe ani namshi jurwa le tendigi be nga chigi da chelu chamchi membe la singjegi rigachi nara indigira beru nga chigi neji da bup mola ani gi namsame ani dula challenges mo dongle namsame dongle bom dula te ani beoda nga chigi nalu protected citriculture se ani chushugi chimnalu tsubjaw chi beo chin nga chigi neji le yakakta betsubela dangpa nipa di bup mola fruit fly se da to ani chelu nalu ani bup ani namsame ani ne pachamidi ani fruit fly la mi chela ani fruit fly digi nga chigi chelu su gara saha bijong la doma te ani gi den lube nga chigi ani nalu shipsel bedo si juni bina te sumpam de nga chigi dato ani greenhouse di 60 by 5 meter in la te ani imbachin 300 meter square memola te amchi sago chungku chinalu nga chigi sing dato ani na imbachin sing jukchu reji ela te high density planting mola ani sing nini gi banalu sago ya chi chungku be shabe te sago chungku chinalu sing mambe la beodaya de toto jam toto de ani amchi ani gachilo management gi thegale beru gachi gi thegale beru achi jam toto oni gi denlo te chomi chorang achi gi najin dichu ani sonam gi lalu to ke chunigi denlo be ani gi mikpa ke digi be ngachi gi shichu be be shunibi 다 첼루기 릭다 게데지 슬랍 다 다링아 지라 질당 다 유하나레 화양아 지기 첼루디스 톱임베라 디송아지 보고 슈베사 미디 다 맨드린제 몰라 다리나 때 다치나 마람기 수미나도 다 주시세 남사밍아 지라 쿠아에 베 쿠아 템베 다 nga지라기 쿠아 디스 조웨기 남딜루 때 마음베 테니메 바 단베다루 디수기 릭 가데베 나루 디수주디 예가 디수 다도 가데베 라니 수이 거리지 다또 nga치기 아니 sonam jipsel da gompel te venkarna imbachin achigi da to rigge di chela ani orange varieties la de ani tsugara hema australia le baba imela niktong chuduna te anale ngachi da to jipsel be gana ila ngachi chidi ngachi jipsel ngachi na venkarna ngachi jipsel te wana lu benji te nipam de ngachi ge sa thochi so na te sa thochi dugja bemi meter dugja bemi ge sago ani sonam pagi annaya bedi yesishnibi chidi ngachi ma jangdung mola jangdung na chi bedi tele chidi ken karna chidi chidang benabe thochi ani so yemi ge sago na gadebe omega ani tsutani ge denlo da to jipsel be gana yes 다 치카다 나나기 개발다 나나세오달로 다리 당저라 추쇼기 조디기 몰라 다니 나나 배워진 때 도망아지기 가dem지 담이디 지용가 때 치카 배워진 부브레다 데레 모슬라 나니 좀비기 동len 라세 중미메 안주기 개발지가 대비비는 셈이지 치가기 임바칭 가지기 첼루싱 디츠 마쇼라 도마가라 아니 프루트 플라이 레텐디기 베가라 비조디기 베라 테 토쇼랑 가지기 자차 케치 숨추데치 잠시 하르비스 비스 베라 가라 비조 베라 테 아니 나나기 테가 임자오 지벼칭 가지 자차레 자차 가랑 가지기 아니 하르비스 비스 습세슈니 베라 라소 다 다리 레림날루 쪼라 데 다리 nga지라나 테 몽걸 종가오기 테 웬칼 데 십설다 데 콘페 때와날루 데 용배 디날루 콘 십설바주다 지칼루 데 다리 십설디수 데 가데베라 제도가 지콘 다리나 데 소놈 십설다 데 콘페 때와기 카톨리 경고지가 진남디기베 데 십설디수 제모세와진 땅아치라 끼니와라 다 아지 해줌셀라비메 델레 신데기 릭디수 델레 게자고 디 슈텐디기베 디수 십설 제디기베 다 쪼응아치라 미세기 데 초 소놈디수 데 디날루 nga치라기 야르게 땅고바친 디날루 땡아치라기 로투디수
데 텐콩디수 데 borchedobe tensubigi pizza dendobe de tensubigi 당아지라기 신제기 릭베르다이 게자베르다이 디수 임발레 땡디기베 다리 공기 십셀제 디주 당아지라 pizza 덴베 텐슈 bombe 테미기 데 세세다 신제기 릭디수고 십셀제디기베 디수 데베제오이메 세슈니라 레림시미 용로 가지데 가든체 세슈니 something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimoke mi chigi sato yeseimda to yimi tumi kese temisogi zosu juisu kachiwe iche sudan dagde loktin khajam something d private limited at gmail.com gi thole chida shibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi tenu isagi duseka dün ji lekorchi lekorda ji dün gesum jisum ni gunal to tapna sema 𝐿𝐿 2 setup bemena 𝐿𝐿 2 mi lalin thabdi telegram dechin 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 dechin ngoma imzum zo thablu 𝐁𝐿 2 lejip chuki mi da pa chuya lalin thabdi yepe ime dechin gi chongden pachu 𝐁 serda 𝐁 gi khafen chu yewi kole nechil 𝐍𝐞𝐒 chapel bedo yeple telie chongden pachu gi dechin dina chiljuk benida dewa thabni chule jemna si imda ransui 𝐁 gi da den chu jesur pemana si ime sergi longtengi gojen tole plasalu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti nidam pumchi dang tongcha shipchu sheshibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba pepto tobe jeha shunigi kokap yep mase zatongda tenetsuya tap de totobe 3 star da 4 star sahamna imle jendi yemitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme 𝐿𝐿 2 setup bemina chidashi be chise nile gohati judi parole bangkok lo namdu 𝐿𝐿 2 shabto lokdira kotsudi yesema namdu 𝐾𝐵 1.0 digi dinta atara sapasang da dawlu parole joba chise chuji da karma ngapchulo 𝐿𝐿 bedi gohati lo nima chise chuni da karma chenga lo heni da gohati le nima chise chuni da karma ngapchu nganga lo 𝐿𝐿 bedi bangkok lo chiru chise nga da karma kechi nga lo heni ime 디좀베라 남주 깹이 1.1 베미디기 듄타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 도바치스 듄로 푸들 베디 고하티로 도바치스 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 도바치스 구단 카르마 주담로 푸들 베디 파롤로 도바치스 주담다 카르마 숨주 송알로 히니메 와총 아파 구봄 레시치르 부브자누세 같이 기도네 너무 마시메 거래 가든 덴데레 소슈네 업데메나 디 가든 덴델 찌니 테누멘 아니 쿠르 bombe pu bi mi sago dina dug ibengi godento dug yechi 총기 템텐 테니바디 다디 츠에비 템텐 레림디 치다 지비 치겔레 중이친 아니 사고 디카 godin 탐니 임다 템텐 레림디기 텐레 베일 갸캅날레 총델 레데 죽주레 숨다 자가 갸캅날레 총델 레데 직자주지기 랑라 소소이 탱게다 자셰 마도수 템텐 베니 임다 디즘베 두비 총파치게 템텐 레림디나 나히와 두치 마수베 토와키도 옙다 데 나히 총파 숨주 참치기 참마 똑옙 인루 디치 베와친 두비 총페 납중아 두기 탱게다 자셰 마도수 템텐 베니 텐레 참마 또도 옙이 젬텐 레림디기 갑루 차체 지데 이미출루 곤세 마파 베디 피니 임레 드미 단데 이미추기 장리미 탄기 눈코르자세 사고디가 제나스 슈니 두기 치소 시비기 촉탱나바디 치다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡kel 송예블레 차팀젠기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 게용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 젬읐𝐿 2 네든레 순데 난고비 여바친 람텐다 티 디지 년도에 샤좀날로 투탑기 된로 치다 시비기 치체 주수기 난케 게용 촉도이 중천기 익산나 흡베 난고다 공기 체다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 투탑미 세메 zoda chondel da layok khlangka layok da chondel lekhungi 𝐍𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐵𝐬 thi 𝐷𝐿𝐿 2 layok ki kokap da layok 𝐚𝐵 ki kole tajib lerim godin thapni seme tajib dele tendi 𝐷𝐿 nalo phomo lagi kheba chu hakoshimle shungi layok da dewi ki kole chaji so zoshimle peljo yentengi lena so zenilo khanthap jong seme debole chida sumbegi chise gule lejeb da tajipa sugi damtu bedi yebi lededa leyop chuda tajib ki tolo chenimle deika karagi nyamdel jena seme khasel ki telo lekorni sumni jodin
sum ni da chi din nga tu gu sum ge sum na lo dewa thap na se me rangi bimi lasu pisi chen zoni nalu pochiwi zori gi chache sotun gi chache desumbe sonam gi chache deso kachi go digira bede besa chiru high quality enterprise dele top seshuni zamling nalu yondro yebigi kesibi yato anisume bosch ki sotin pe yebigi chala deso nandin bimi zouchi imase anisume du gyahab nalu bosch kesibi yato sumgi exclusive delivery Kesi sole dinale jiwi chala su mep teso dochi bawachin. Yamchi ki shabdo desuya kesa tewa timbu ki chamchi madowa wande poda da bungta sunale pyumi. Pisi chingi sole dinale chala su nyoni da yang shabdo su shinigi tenle dika kyudi yubi ki kaseda chika tewa zinas shuni. Yachin timbu kaja chungi nyedablu yubi high quality enterprise ki sonkhana chendikari chandase shuni. High quality enterprise pisi chingi sole. Sergi Longtengi Goden Tole, Plasalu Namdugi Tole, Nindang Kechi Jigi Ring, Ti Nidang Pumchi Dang Tongcha Shipchu Sheshibe, Nekol Kini Seme, Dia Nekopsu Ne Jeha Shuda, Semba Pepto Tobe Jeha Shunigi Kokap Yep Mase, Zatongda Tenetsuya Tap De Totobe, 3-star Dang Poly-star Sahamna Imle, Jendi Yemitsugi, Jidin Nga Gesum Gu Dunal Jawa Tapna Seme. 𝐿𝐿𝐿 세다베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압중강알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈 둘로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압줄로 푸들베디 파로로 토바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 두기 치소 치비기 촉팅 나바디 지다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡큐 송예블레 차팀첸기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 젠카 체위기 네든레 숭데 난고비여바친 람텐다 티 디지 년도의 셰좀날로 투탑기 된로 지다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중천기 익산날 흡베 난고다 공기 테다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 투탑 미 세메 지든 코체당 켈든 랭카 조절 켈든 레콩 링메당 노주 이상기 세다 베미나 지다지베 지세 주담레 도지룽기 사콩나로 자제니 라 베도 예미당 틴 강골라 현지기 슝람다디 공케 사콩나 줄리 준절바 용기 샴케 줄각당 줄당기 디세 투가 남나세메 자답마두 주니 이미로 줄리 용기 세바 셴나세메 Something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimonke mi chigi sato yeseimda towa yimi tumi kese demitsugi zosu shuitsu kachiwe ichi sudan dagde loktin kajang something d private limited at gmail.com gi tole chida shibi chise chenga gi nankelo suna seme kasel gi tenu isagi duseka dün chi lekorchi lekorda chi dün gesum jisum ni gunal towa tapna seme 𝐿𝐿𝐿 세더베메나 𝐿𝐿𝐿 미 랄렌 탑디 텔레그램 데친 지마치소디 예페 임다 데친디 모마 임즘조 탑루 니캉기 레집초키 미인다 파츠야 랄렌 탑디 예페 임메 데친디기 총된포츠 니기 세르다 니델기 캐펜츠 예비콜레 네칠 지마수 차펠 베도 예플레 델리에 총된포츠기 데친디나 질죽 베니다 데와 탑니 출레 젬나시 임다 란수이 니델기 다덴수 제수르 베마나시 임메 Hey nguril hadibigi cha sedu zumbe latse chubi zore chusumdi ngachera dubi nop imle tendi gibe chi milu ngomi gencha na rangi ngota danzi benida tsetong kendi di ngachera kara ki genku inla debe ole tendi gibe high quality thangka painting gi khathule pata semdu bobkoni thani jimzo dona koni da sem chamni gi madowa thangka su pise tashugi teka immase bomchu kazum guru thopchubika yella yisasue paro Lobisa, Kante, Pumtalu Yobmase, Timpulu Yubi, Yisa Tewanalu Bewachin, Jundegi Nyesoda, Junte Nyesui Kabluya,
도바 추습 체다 굴레 추루 추스 듄춘 남라 저로 지빌 피우이 조리 추숨디 치 미기 따위 겐차 참치 멤버십 날로 디날로 냠용 톱디기베 초원요니 고급 예블텐디기베 피규 난기미 가라 베디베서치로 하이 퀄리티 탕카 페인팅 날로 쳔디 거르차나 스슈디 달레파 두미수기 두카둘 레전기 샵톨렌디 자탑 데토토베 푸둘 베츠 디야 두카둘기 타이 에어웨이즈다 인터내셔널 터키쉬 에어라인즈 니다 냠델베디 푸디바수 잠토토베 잠링 게캅수날레파 푸디 베츠니이메 체라파로 게치 남도 탕알레 푸디 베니 구츠심레 라 조세 사고나 마히춘 차치레게 지슈 베미고니 임마체 디기 랑기 도들 베닐로 케펜 bombe yobi digiya macheba phude bewigitse rangi chalatsu ra jose sagoi khajatsu ya didi yeble namdu chile chi sowitse lokteni tsuni sugi theka saja lamingo dukhadulda Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi phudulsu din tunkuchinalu gatotobe betsuni imle shojinsu dukhadul ichada yana timbuda parogi dukhadul ichad nale topsu seme 와, 정. 아파 구봄 레시치르 부브자누스. 같이 기도는 너무. 마시메 거래. 같은 텐데레 소슈네 없대면아. 디 같은 텐들 찌니 테노멘 아니 쿠르 bombe pu 비미 사고 디나 둑 이벤기 고렌토 둑 예치 총기 템텐 테니바디 다디 츠비 템텐 레림디 치다 지비 치겔레 쭝쐁 아니 사고 디카 고딘 탐니 임다 템텐 레림디기 텐레 베일 갸캅날레 총델 레데 둑주레 숨다 자가 갸캅날레 총델 레데 직자주지기 라나 소소이 탱게다 차셰 마도수 템텐 베니 임다 디즘베 두비 총파치게 템텐 레림디나 나히와 두치 마수베 토와 키도 옙다 데 나히 총파 숨주 참치기 참마 똑옙 이루 디치베와친 두비 총페 납중아 두기 탱게다 차셰 마도수 템텐 베니 텐레 참마 또도 옙이 젬텐 레림디기 갑루 차체 지데 이미출루 곤세 마파 베디 피니 임레 두미 당데 이미추기 장리미 탕기 눈코르자세 사고디가 제나스 슈니 Ganiwa nyenka chewi shadzigi alui zukham yafe tanilu neba bom jumi shadzidi rangi chimnale jungsible chimnangi chachesu gachizum innata shadzisu katile them inna takchebego alugi zukham cheten dingdi zoni denle rangi thakor netang ngensunda dembe zoge chorai aluni nyenka cheshudi neta matumbe nejigi rigdi in ani shatsi duksegi theudigi alui chechele kosung sathungi rig chunchulu chokpa shugdu yupin tibeole chögi chorai mashebe nyenka chengi shatsigi dukse dile chorai zatsang su sungjobsena janda tunga tinale nesul janda shuni tambaris tsodin dulu lomi legül disugi penjur konfelo henta bedo yudi biro sanum ginni subsule tendigibe toponizm cebimbe gyakhamnalu chachida shabtugi theda sanumgi gonse yasin jomile tendibe chanamgi gonse de hingera yasin jonizm jidusembe ta nesul kasede be janda shuki dulu lomi legül disugi penjur konfelo henta bedo yudi biro sanum malami kangilda zamling nalu sanumgi gonse yasin jomisule tendibe penjo konfelo topodo ibimbe zamling yukangi taregi tsilo nalu dugi nankyo tenkyo yomborde jasha dün hapchilu yasin joni indibero de shumagi tsilo dinalu jasha tuda tsash jilo mahbab joni zumbegi posyo padibidu
Darigi Tilo da Shumai Tilo na Nanki Tenki Yombulu Puna Chanchu Lokmi Legil Niba da Dari 𝐶𝐶𝐰𝐬 Yumi Doji Lunda Khorlo Chu Lokmi Legil Su Ribumbe Iyo Kimi Digi Lentab Juni Zumchi Yub Ime Di Zumbe Lokmi Legil Tuna Matza Shitu Bimi da Shungi Dosu Tsu Yarsin Jumi Digia Pelju Kompelu Lentab Bini Zumchi Yub Ime Iru Dari Naba Donlen da Tab Matiu Tsu Tendu Yuble Pelju Kompelgi Miktelu Topuni Zumchi Yub Ime Dia 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 ki sani khatsuna sanum malambe kangil themilu tawachin du lu chigil gi nyen chupleten tab madeu theni gi nyen kha yup ime te dari Middle East lu maktu chulambe ga yuple jamning na sanum gi gonse di yasin judi yuple sanum nandin gi joso di yasin judi du di gebe dari gi chilo na peljo gompel di jachadin da cha sumlu juni zumchi yubbe phoche pami di jachadin da cha chilu mapha begop thendi du I also stress it's still very, very early days to fully know the impact. Chigegi nyensub su tsejin benegi rangwa meble misi su nyensung benegi dunle shungi khonle sujugi tablam su tengop khache. Degi be geyong sanum gongse ki shuki gozu mi di tablam kha cheshu chi in. In roya dosong bombe nini imle shungi katule nyudegi nyenyen su lejumbe tagop khache. These kinds of subsidies, while necessary, are also quite expensive. Daru khogi lamina sanum gi gonse phapcha di diche chi zoko bikha ombap chungwa bimi chulo mikteke gop kha cheze eme te shungi sanum petrol da diesel gi gonse chu chinten bejani gi denle hemai dauna gelyon sanum gonse gi shiki chi gutsu yup I Encourage the government to think about how Jungi honle sanum beru shimigachi gi tele beru phapchu su jimbe kap japjur kop ngeden yume sulu lenda beniki mikteke kop di khache. De yamise laluchiru ngi sojo chu sechi lege mebeka shimigi tamga su kaneya mione imle japjur pekop di ngeden really need the assistance. Zamling ngi khanda thiwachin di zum gi donlen chu yiru shemi ga khap chu da chepta tu gi peljo kompel di thosu chi be woni meze shi chi te hemai chilo na ju gi peljo kompel di jacha gel hapchilu jodi yup ime janja ne chigi denle something dolkri gi ni jubeu I Gya khamnalu chache da shabtogi gongse de hinkera yasin junizm jube imbe. Dia zamling yukhangi tömigi de konfilgi dütün niju da tibdosh bewachin. Darigi zilo nalu de jitangi gongse yasin de jachak ngal hapchilu da shumagi zilo nalu jashak cheta tul hapchilu yasin junizm jiduhus imbe. Shachoda uchugi zonka le shachigi nalu sanum malami kangil tendo yubmase tari sani lalu chigi nalu melung jazi soya de malami kangil tendo bedu. De zora tsongle da layo lenkagi kyuminalu tari sanumda melung jazi malami kangi de nekapchigi tendo immase gechi da lungchogi nalu tamadu temidigi mensi shechi. Nyim dakpa chigi hema 𝐶𝐿 da 𝐶𝐿 tele mongar songkha ki sane kha chuna sanum malambi kangil thenu. Te sanum lu say tunken chuna sanum chumeble mi chu ugamdi lokjogop thendi du. Soda chongle da layul henkha ki bewachin sanum malambi kangil di songkha gare na member sane dakpa china hemale sa jami sanum chu zoni digi ms shechi. Darul henkha da chebda kangil digi kole lejembera ha godi yeb matse tab madeu themi di sanum tampil cheni digi member dakchong da dewi tab madeu ms shechi. Dia chondel gi yikcha da dewi tab madeu chu themi luten jagar gi wanzin chulu sanum kelden bemi nomkhor trak kechi sumdi samdup jongkhar gi sancham kha ka jayep eme te kopen chugi shemena sanum tammi lede chouchi gi chondel gi yikcha dina cha the da na the chu zödi chunu se eme I rutab madeu chidel da chirson henkhale jabjor lendi asam lu yebi sanum tampel lede da luncho yicha tele nangkyu gi sanum tampel lede chu nyamdel bedi senu tegebe sanum bami numkhor chu salhap gi chele gyakhamna zui chu de du tel henkha gi kyemena sanum bami numkhor chu sanum mese sagu chuna hele bon se emache laluchi dodel bewe ganra won se eme Chanta netsuge denlo something dolkar gi netsude kinzang hadin gi nyashupyo I Gelefu tenshi thomkhalo nawale gutsuni imigi khelangi shabto lerim ten tubiginalu chama toni gi tenlo Australia le dumi chi jangap chu techi gi dulu hididu kun chachab gi nim ngagi khelangi shabdo nalu tekha toni gi tenlo tari gelefu lu sonyebi
Kelifu denshe thomgi khelang japto larim theng dubi den le Australia le dumitsu chachi juni no samtandi tari kelifu khatho jo yep ime. Dekhon la luchi gi den le khelang japto da de tari logdira dulu on chuni di gi sem gawi di chi be shadi do. Daring GMC na volunteer Benny Thopeng nam sam gaila. Nga daring musigi anchi dibdile tin nga cha asle jurumi chachabe de semgi zumasoba. 차겔나 아니베 원이 세수도라 내수나로 같이 튼벼다 같이라기 ngo뜨니다 디메마시나베 같이 샤차비 내수 파도수 빼시나베 대마 같이 둑동사 동탈레시 두모 안수기 셈슈게 라루 주테미기 망율피 라루기 나옹 부운틴 수미기 부운틴 달레 가데다다 같이라기 때다 나다른 부시기 투기 공시 둠니기 되노 같이라 샤차비 mellam치 답베베 대나 슈니기 고갑레미다니 이스슈니 대나동 같이 중고치 컨트리뷰트 베소도스노 volunteer 배우 이스슈니비 대다 it's not about like 당아치마 같이마다 말리투 타우투베스 라루기데 노동데 투 타우투베스 데 트루와 카체우다 도기 뭐 트루와 카체우다랑기 프레젠스 때문에 다도 나로 길푸기 사고드는 로마지기 테레퍼리베라 쇼와진데 같이 넘스미 맘베 주와치디 bombe 같이 미칭이지기데 주로 bombe데 게미스 이루 같이기 카툴레 명화들의 무치기 제술 상보들로 접출 유시위기 규섭 때니기다 텔레 날파 파탑 테레타 도딩아치 데신 담바이 데 디즘베 토로 슐레 데데신 맘베 준비기래 와케디기 보이 있으십니다. 다레 때로 주마스미디스 카톨레 때당아치 카톨레 충구진이로 피고세 라 충구지야 휴마스디베르 다티루 충구진이로 피고세 랍당아치 아니 때다 플랫폼지 조베 다 아니나로 까르기 카톨레 때로 코나기 심기 딘레르 피우멜라 데 GMC 기텐로 때다 아스트레일리안 달러 돈타 딘주틴 두데치 다 아님지 되지 퓨베 다 아니딩아 저기 다 GMC 기텐로 퓨니베 때데베 다치디기 비유 있을라 Nimga gi japto larim dina konfel gila madau chu goden thapni ime te khelang japto larim theng duba di naba le go chumi datin larim di du gi maune ta lejum zoni den le giti da thindel dele kenkhur dende bawi da chinchi ime chanda nesl gi den lu devika pradhan gi nesl di dikil hazum gi dolen beu I ta nesl shu sauda chikalu zodin slok sa shuachin dulu lomi legul tisugi penjo konfelo henta bedo yudi biro sanum gi nisupsule tendebe toponizm jebimbe gyakhamna lu chachida shabto gi theda sanum gi gonse yasin jomele tendebe chanum gi gonse de hinkera yasin jonizm jidu sembe ta nesu shu sauda chikalu zaka thuju di shuachin namzangi de shuachin te nabale gutsu de gbenim sumgiri lo gyakhamna lu samu pudibe chap sam simre da yana rentoto re chamnizm jidu sembe tizumbera de 추르캄 지칼레 사카토슬레 팔로 카우둠트레 점니즘 지마세 산인 라루치기날 로겜니다 루수푸니즘 제두셈베 다자가 투주데 슈와진데 나바란다 니비기데 니르숨 자핌로 자가 투주르 잠레틴데베 라숭 스니 차쿠양쿠베니다 리니 찔합니 이사치틸렌 베니다 듀니포니 침사비나루 주니다 싱칼루 스엔탐니 답차니다 골라삽kyuni 겐차타니다 테체릭다 테위 레나 술레줌두 이루 sajida junub chika tsoni alu sake chika tyunida chetun beni tele mapin sakyo benida majung gu tsuni smetwe khandu julamde te dikhoda yacha nicharale de honub khatuluda nima shusi sumda karma sumso dünle dikhoda yacha nicharale de nub khatul pobimbe tele naseranda nibigi nerji te zanimlu bewachin zaga thujur ngemle tendebe lotar tyugi sechi phinu shamchimato mapin sakyo beni majung gu tsuni yenjamnida nyengi tendechini luchunida düneponi chimsavina juni tele sunshigi motsitamni sumetube khandu julamde dikhoda yacha nicharale de nub khatuluda 추루추스 ngada karma sumso dünle tükhole hoda yachale nubchang khatul pobimbe nesulda nam zangin tele tizumra zaga thuju janda shusait nalma mimang seda da lerim strote dibizina
sergi longtengi gojen tole plasalu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti nidam pumchi dang tongtra shipchu shejibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba peptotobe jeha shunigi kokap yep mase zathongda tenetsuya tap de totobe 3 star dang 4 star sahamna imle jendi yimitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme 𝐿𝐿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  카들기 세다 집에 지제 딜라 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540 디기 듄자 아따라 사우탑로 파로레 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 도바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 듄차 아따라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 도바 치즈게다 카르마 압주로 푸들 베디 파로로 도바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 두기 치소 치비기 촉탱 나바디 지다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡큐 송여블레 차팀젠기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 젠카체위기 네든레 숭제 난고비 여바친 람텐다 티 디지 년도의 셰좀날로 추탑기 된로 지다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중천기 익산날 흡베 난고다 공기 테다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 추탑 미 세메 지든 코체당 켈든 랭카 조절 켈든 레콩 링메당 노주 이상기 세다 베미나 지다 집에 지세 주담레 도지룽기 사콩나로 자제니 라 베도 예미당 틴 강골라 현지기 슝람다디 공케 사콩나 줄리 준절바 용기 샴케 둘각당 줄당기 뒤세 토가 남나 세메 자다 마두 주니 이미로 줄리 용기 세바 셴나 세메 something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimonke mi chigi sato yeseimda to yimi tumi kese demisogi zosu juisu kachiwe iche sudan dagde loktin khajang something deep private limited at gmail.com gi tole chida shibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi tenu isagi duseka dün chi lekorchi lekorda chi dün gesum jisum ni gunal to tapna sema 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 세더베메나 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 미라렌 탑디 텔레그램 데친 지마치소디 예페 임다 데친디 모마 임좀조 탑루 니캉기 레집소키 미인다 파츠야 라렌 탑디 예페 임메 데친디기 총든포츠 니기 세르다 니델기 캐펜수이 위콜레 네칠 지마수 차펠 베도 예플레 델리에 총든포츠기 데친디나 질죽 베니다 데와 탑니 출레 젬나시 임다 란수이 니델기 다덴수 제수르 베마나시 임메 Hey ngoril hadibigi cha sedu zumbe latse chubi zore chusumdi ngachera dubi nop imle tendi gibe chi milu ngomi gencha na rangi ngota danzi benida tsetong kendi di ngachera kara ki genku inla tebe ole tendi gibe high quality thangka painting gi khathule pata chemdu bobkoni thathani jimzo dona koni da chem chamni gi madowa thangka chu pise tashugi teka immase bomchu kazum guru thopchubika yella yisaswe paro 로비사 카테 봄탈루 옆마세 템플루 옆이 예사 때와나루 배워진 준데기 예소다 준데 예소이 qablu야 도바 추습 체다 굴레 추루 추스 듄춘 남라 저루 지빌피우이 조리 추숨디 치미기 따위 괜찮 참치 멤버십날루 디날루 냠뇽 톱디기베 초원요니 고급 옆레텐디기베 피규 난기미 가라 베디베서 치루 하이 퀄리티 탕카 페인팅 나 루치엔디 거르차마 스슈디 달레파 두미수기 두카들 레전기 샵도 렌디 자탑 데토토베 푸들 베츠 디야 두카들기 타이 에어웨이즈다 인터내셔널 터키쉬 에어라인즈 니다 냠델 베디 푸디 바수 잠토토베 잠링 게캅수나레파 푸디 베츠니 이메 체라 퍼로 게치 남도 탄레 푸디 베니 구츠심레 라 조세 사고나 마히춘 차치레게 지주 베미고니 임마체 디기 랑기 도들 베닐로 케펜 bombe yobi digiya macheba 푸드 베위기체 랑기 잘라츠 라 조세 사고이 카자츠야 디디 예블레 남도 찌레치 소위치 록테니 쭈니 수기 테카 차자 라밍고
𝐍𝐞𝐰𝐬 Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudul su din tunkuchina lu ka totobe betsuni imle shojin su 𝐍𝐞𝐰𝐬 ichada yana timbuta parogi 𝐍𝐞𝐰𝐬 ichad nale topsu seme 와 정. 아빠 그 몸 레시치를 뽑자누세. 같이 기도네 너무. 마시메 거래. 같은 덴데레 소슈네 없대면아. 디 같은 덴들 찌니 테누멘 아니 쿠르 bombe pu bi mi sago dina dug ibengi godento dug yechi chonggi temten tenibadi tadi chyebi temten lerimdi chida jibi chi gele chungichin ani sago dikha godin thamni imda temten lerimdi gitenle beil gyakham nale chondel lede tukchure sumda jaga gyakham nale chondel lede chigja chiji gi rangla sosoi tenkeda chashe mado su temten beni imda dizumbe dubi chompa chige temten lerimdina nahiwa tuchi masube towa kido yebda de nahi chompa sumchu chamchi gi chama togyeb inru tichi bewachin dubi chompe ngapchunga dugi tenkeda chashe mado su temten beni tenle chama todo yebi temten lerimdigi kablu chache jide yimi chulu gunse mapha bedi phini imle dumi tangde yimi chugi chanlimi thangi numkhor jase sago dikha chena se shuni something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimonke mi chigi sato yeseimda to yimi dumi kese demizugi zosu juisu kachiwe ichi sudan dagde loktin khajam something d private limited at gmail.com gi tole chida jibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi tenu isagi duseka dün ji lekorchi lekorda ji dün gesum jisum ni gunal to tapna sema 𝐿 𝐂𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 미 lalin tabdi telegram dechin 𝐍𝐞𝐰𝐬 zodi pe imda dechin di ngoma imzum zo tablu 𝐂𝐿 lejip suki mi da pa chuya lalin tabdi pe ime dechin di gi chongden pachu 𝐂𝐿 serda 𝐂𝐿 gi khafen chu ye wikole nechil 𝐍𝐞 chapel bedo yeble telie chongden pachu gi dechin di na chiljuk penida dewa tabni chule jemna si imda ransui 𝐂𝐿 gi da den chu jesur pe mana si ime sergi longtengi gojen tole plasalu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti nidam pumchi dang tongcha shipchu shejibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba pepto tobe jeha shunigi kokap yep mase zatongda tenetsuya tap de totobe 3 star dang 4 star sakhana imle jendi yemitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐸𝐴 지다시베 지제 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울루 바로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄루 푸들 베디 고하티루 니마 추티 주니다 카르마 쟁알루 히니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알루 푸들 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케치 앙알루 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미말루 뱅콕레 조바 치치 딘루 푸들 베디 고하티루 조바 치치 게단 카르마 숨줄루 히니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 추담루 푸들 베디 파롤루 조바 치치 추담다 카르마 숨추 송알루 히니메 와 정. 아빠 그 몸 레시치를 뽑자누세. 같이 기도네 너무. 마시메 거래. 같은 덴데레 소슈네 없대면아. 디 같은 덴들 찌니 테누멘 아니 쿠르 bombe pu bi mi sago dina dug ibengi godento dug yechi chonggi temten tenibadi tadi chyebi temten lerimdi chida jibi chi gele chungichin ani sago dikha godin thamni imda temten lerimdi gitenle beil gyakham nale chondel lede tukchure sumda jaga gyakham nale chondel lede chigja chiji gi rangla sosoi tenkeda chashe mado su temten beni imda dizumbe dubi chompa chige temten lerimdina nahiwa tuchi masube towa kido yebda de nahi chompa sumchu chamchi gi chama togyeb inru tichi bewachin dubi chompe ngapchunga dugi tenkeda chashe mado su temten beni tenle chama todo yebi temten lerimdigi kablu chache jide yimi chulu gunse mapha bedi phini imle dumi tangde yimi chugi chanlimi thangi numkhor jase sago dikha chena se shuni
두기 치소 시비기 촉팅 나바디 지다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡겨 송유블레 차팀젠기 뒤속다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 셴카체위기 네든레 순데 난고비여바친 람텐다 티 디지 년도의 샤좀날로 투탑기 된로 지다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중심기 익산날 흡배 난고다 공기 체다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 투탑 미 세메 Zoda Chondel da layuk klanka layuk da chondel lekhungi 𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐞𝐳𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 layuk godin thapni seme tajib dele tendi 𝐬𝐻𝐵 nalo phomo lagi khebazo hakoshimle shungi layuk da dewi kole chajiso zoshimle peljo yuntengi lenaso zenilo henthap jong seme debole chida sumbegi chise gule lejebda tajipa sugi damtu bedi yubi lededa leyop chuda tajibki tulu chenimle diika karagi nyamdel zena seme khaselgi telu lekorni sumni judin sumni da chidin ngatu gusum ge sumnalo jawa thapna seme rangi bemi lasu pisichen zoni nalu pochiwi zorigi chache sotungi chache desumbe sonamgi chache deso kachi go digira bedi besachiru high quality enterprise dele topsu seshuni zamling nalu yondro yebigi kesibi yato anizume boshki zotin pe yebigi chala deso nandin bemi zouchi imase anizume du gyahab nalu bosh kesibi yato sumgi exclusive tirai Kesi sole dinale jiwi chala su mep teso dochi bawachin yamchigi shabdo deswe gesate wa tembugi chamchi madowa wande foda da bungta sunale pyumi pisichingi sole dinale chala su nyonida yan shabdo su shinigi denle dika kyudi yubigi kaseda chiga dewa zinas shuni yachin tembu kaja tungi nyedablu yubi high quality enterprise ki sonkhana jendikari chandase shuni high quality enterprise pisichingi sole laso lerim simion lo kuzu zangbo sishuni tatari lerim zum jibe wachin tena tembu kawan jansan lebe te pido sishuni la ta teya dari lerim nalu tenzendi ka jikoli shuni mo so wachin te dari na tenga jara parigi temden jibe digibe du sishuni la tenga jara mi ngojang gibe digibe te temden beoi me sishuni la solo art exhibition se ti te khora jam jigibe pari disu didigibe dari te temden be digibe tangusum de chige jinuna te tembu kawan janso yi sagonalube te temden beoi me sishuni tani bebedalu zora dinalu ta ani zumbigi ngajara pari disu tiwigi kablu donglen disu kadibe chundoga ta nalefa tenga jaragi ta rangluki tholebe ti tangphuli ibigi ta dirap chujiba da changaba nale imigi ta kutang disu kongi khatule te dinalu madubtube te pari disu didigi betari temdennalu disu du shunila tani bebedalu tanga jinal mal lerimji te tilen bedi bi pyong shunila lerimnalu chamato namidi te 𝐿𝐿𝐿 te na korain shunila 다 날로 디와스로 당바라니 주고베 때따리 아니 준비기 당하지라 빠르기 돌리베 템된 베미디 때 작품지 디카치리 땡디기 비따리 나기 디제나이가 아니지 소나 주게다 라솔라 다 당바라 두 장자 레전드 데 부디스 아트기 사성 용기 카톨레 나라기 카톨레 데 디즘베 고급나면들로 남스메 카린 치스주니 마기나로 다 exhibition이 title se bamona ta nagi ngochangi tempting mingchijakdi mapachi tangi thangka se te olepa kha sumbeyla art devotion traditions ta thangka zemede chitang zamninagi midisigi gadebe khele mozawachin di chuchalji in debe khele art se
다 믹셀기 같이 개함날로 최당 남센날로 남섬에 조림찐배 대배 잘라 남난사라 이 다네 빈디기 다디 인주디 탕가라 임베 같이베 모창기 잼된 베베 대센세라 더 조림찐배 가기 배고 뭐 세워진 다디 아치 이제 캐버지 주고 배벌 다 베나 최기 홍례 좀 배워진 다 아잔람 좀 지치기 쭉락한 지생 디디기 나나 다 장리로 다 데브리 잡고 뭐 리모트에서 다 아잔람이 와에 다 더빌 하지바 말로 리모트 지치기 잡고 베세 데베카 남베 옴달로 야야 라소다 뚝슬람베 델레데 가데비 나무 세슈다 다 코라기 당포기 베리치 남전 데베 전일 델레 다 디초르치베 천기 독당 리모트에서 리모게데서 안에서메 고니서 가는 디 코라기 메기기 톨레 임베반 디 데베라 디조골라 디 가시기 남에서 메릭파삽 안나수디기 베삽 베탑 가네밀라 디 지땅 다 마셔기 달람슬게 톨레베르 페나 종시다 무슨 조달로 디나야 디스미 리모트에서 잡고 디스로 중기 람룩기 톨레베 디다템비기 뒤치지 델레 망엘기 세지지 디기 따당디기베 다 배조니 마도 코라기 다 리모켄 코라기 노미 자차자디 디나에 베미술라 다 모장기 잼된 저가네 데 베나 탕가디서 다탕 샥탕세나 샹아루치나 사메 다탕 저와진다 다우다우베 고메지 데를 로탕제미지 뒤치가 됨질리니나 리무기 깨가 되베 베니나 랑기 나날레다 타나 찜버칠리 마드루 랑기 레와치에바 몰라 랑 리무디미치 빈디 디스 랑기가 노메디 디나루 깨디기 디술라 다니디 데랑기 모창기 톨레베 뎀딘 베미디 데 잡콩 딜리딘디 인스슈 남섬이 까디시 다도 나기 수미미 당가자라기 다리 아니 준비주무 디수 디비기 갑루 당가 디수 셴비기 갑루 다 샥탕세 다탕세 로탕세 아니 준비기 다 로로비 고미기 다 구탕디세 도발라 바리 디수 디주무 케비오이가 아니 베도루 돈은 디수 가데베 주멜라 다 바리치 디니기 된레 아니 준비기 디세 데 쭉디기베 데베 라베고벨 아니 베도루 가데베 저도 세미실라 디다 돈인데 다 레샤라 일라 다 같이 모자 와친 당바도 다란다 뜸비기 사상치 디초와데 딜레텐디 종고몰 디 잼딘 베니기 딘루 다 구탕치저 와친 디 다오비고님베 데 샥탕베저 와친 다 모창기 잼딘 베디에 남사마치 다 된다민도 봐라 다네 배워간래 나 남로 니똥 줍딘 디차칼라라 나기 다리기 땐미디 디날라라 고수습인다 데 쳔디 수베랑 같이라기 랑신데 템비 주제갑 나나라 다 같이 모자 와신 같이 개갑날로 다 믹바시디 탄줄르디 디 쫑니기 탑시지에 배고베 몰라 데 같이라 치게 합기 다실바 남섬에 오니 주제갑날로 안에베들로 콩로에 미고베 안에베들로 다 드미에가 줍이 다 줍차 드날라 템비 배고베세 데 안에베들로 남는 또 줍들레 야더라 쳔디세 마치라기 다 탑시된 17빈이 고수 데딜레 디세 아스라 템다라 디디 마치라기 베이비 조베베 데 슈체슈치 데는 같이 내염기 qablo 데 롱니즈미데 시붐 데니 탕가데스 데 쟁니기 고급 톱베베 데 동랭 몸마디다 디세다 데 망엘데라 이스슈네라 디니 마치라기 디시데 마서바 남선의 동맹 테메스슈네 다 지안이 주고베 데다리나 버리디수 마치라기 다 탕가디수 시미 다오베와 좀 집어진 다 디랍 주지보다 장알리 고죽디기베 다 디수 다 도선지기 반으로 예비기 당자라기 데 연당 훌리 예비기 다디 람루스디수고 중디기베 렘된 날로 아니베들 디수카디베나 지수나 마치나 마방아저르기 함날루 디 냐말레라 데가저르기 락셰캬파 디 냐말레라 예도메나 페르나 다 자나르 베오신 탕자네스티세 몰라 데 벨르 베오신 같이 몰라 다 최길 성성겸보 땡아치 두나르 베루 콩데스기 ngo강루 데베강레라 야루 남섬에 다샵도 몰라 같이 나에 디강레라 데누스 노멜라 땅아치라기 꾸질라 한다
데 봄탕기 잠바랑 디수 셴베강레라 부르쿠싱메다 천당메 같이 두개 합나네라 데 소릭바 캐쇼 레샤 데데임벨라 델레 록슐레 데 군힐 롱치랍 잠 데럽 주지빠디친다 봄탕 타팔링문 디나에 디강로 싱심기 같이 기다려 제니 델레 디타도베 다 드럽장아 버디시나 배워진다 릭신 첨보들 된 빼만해봐 되게 다 땀징도 뭐 디가 영아치 두제갑기 다 락설디 소릭버디 개조가 됨지디가 디나의 제수베 델레 슈체슈치디다 드럽 주주 다 잡등왕 남제 두제갑나로 전심래 델레 종지카디스 신니 고츠심들에 남의 섬에 달잡 송노라 디강로 테크닉스라면다 천땅탕디 남의 섬에 비춰진다 아니 감당세 예발 마치기 땅탕 다리 렘당세 지유라 데 마치 장르좀에 디시나면서 매매벼친데 렘당 디잡고라 감당세미들 로탕세미들아 아니를 라벨 디시맘베 렌디 아니 탕가디 로야 똥탑에 대수 가지면서 하신 달 녜마 당북이 장르디서 가라 세콜롱데 아니면 천데서 룸조조 아니베 말 감당 잡잡여지 둠조 있으면 가시 안에 답디야스로코 가시기 파 짜야 통배 가시기 짜지면 때 천기 당야 통수 아니 남에서면 비슷진데 않는 선배 때 다른 아베기 들로 아치시다 가라 저거 배고배기 디시네다 나로히 델레 당포기 아니 감당기 릭티스 베미 아치 겐수지 조데스 노베베 신 모창기 템텐저가네 아주 마도치베 베니기 차지 싸움바나 다른 날로 고 당바벤디기 당하시 당포기 룩디 차치 땡고베스 당포가 예미디 록디 더 리바이브 베베베 차치 록 안데뱅하기 오나 짜르스 베베 차치 안데베 라스 다 아니 주고베 토토디다 다리 아니 좀비 때 템된 베베기 갑루 당처라기 나나 개합 나나기 미스디스에 나루 온동라 치타셜바디스에 나 온동라 단바들로 다 버릴루 따디기베 이치치가 데베 좀비가 코이 가돌리 녀렌치가 데베 둘라 미스디스 가돌리 다도 센세 아니 좀비기 당처라 민모장베 템된 베미디 테켄수치메바 다니바다도 녀렌치가 데베 벼면 미드스 가돌리 이치치가 데베 깨데라 당자 고츠비강레 장들레진지 네술베 ten besimde tele mi halamgi de nagi kole shebebon de namkhegi de dewaibegi mangshuchi disumgi troyemi dewaimi desu lashachina juinda taro disuge namesame da kachimola 이칭에랑기 책디수 제베베 de namesame lejum yasno de anezumi bemi lashara govesa ase anebe devachap nambedalu 라야 록슐레 독들의 디오다 비니기 로토비에 남섬에 되게 되고 있으시네 다 지단기 치길기 꾸진디스에 나전베들 바 콘데 남에서 사면 예랑빌라다 마바 템텐 캉베 아니베 다 텐탕 같으면 프레젠트 베탕디 데비디 다도 쪽에 합나 매발라 망체슈지 같이 뭐다 락소 총항 베베 아니베 탕카드스 데비샵 다 탕가 레레레기 코라기 중럽배 코라기 셰파잡디 코라기 다 줍차가 집에가 디스 안에베 텐테 매바나 안에베 나루 다 안에베 소샤네 디기 코나나 즈우치라다 나섬이 깨셔 좀메라 와우세 아니 주고백 토티디 캬발지 가데베둘라 다디 아타 좀 집어진 다도 나기 손도 좀베 nga지라 테파리티미 디스위 카톨리 가데베베라 테다도 락조 총관날레바 중고를 디 델레 대한 정가 중고를 쭈베 아니베 지데미다 다리 아니 좀비 템된 베미기니나 캬바지 가디베둘라 질당 당한제라 주비기 나날레 바파리지미 디스기 카톨리베로 아니 좀 템된을 배추바진 케벤지 같이도가 아니 지소나 다 케벤디 레셔라 예스 슈네라 다 케벤 카스 미지디 집이 슈고님에 다 케벤 당바디 다시 슈드 선배 베나 알루 찾아버친 나 다투 센스 락셰파 집이 리스는번 조릭파 집이 찌땅 다 베르나베치 다시 슈드 선배 나기 콩악 집에 나기 땅디피 나기 집에 데리디가 숨미디 같이면서 와진 당가쟁야마라 랍자잡자데원 다체 라젠다 미다스 체 지역이 꾸튼 승된 징미이 데
진다 재미지 온세 진다디 삼바 마조바친 데 람네야 미티마레세 콩삼바 조라 조고만 다리 배워간래 안에 준비 라 베데바진 같이 뭐 크래프트맨십 실라메반 아님 지나 임바반 다 아티스트 기 민토고 유절 캠베 민토고 바진데 모창베 된 거스 모창베 때문에 간에 랑게 릭바츠디 비오기 임바반 아니기 민톱니기 캐빈지 캐빈 예빠디 디 중국의 비루 링공 몰라 링공의 범탑에 때 재미줄로 세라베 같이로 안에베 바다 피디비루 디 모임이지 디기잖아디 때 베나 치길레오미 게임 데스비루 나오메 간에 때콩 아스미 이시게 디뇨바밀라 같이 맞아진 아티스트 솔로 exhibition 저거를 남에서면 콩데 안에 또 탭베 아니 지통 마도치게 내도발 지땅 안에 라우스 총하나 안에 좀 배워가네 대 잘라 가dem제 레줌 땅자로디 같이 고라들의 찍자도 좀 안에 배샤베가네 남에서면 지딜로 밸류 다 지통 가네 미통메 안에 좀 배워가는 코디 게임이 뭐마 배워가네 뭐마 코디 게임이 해봐진 디다 치미지콩 투네라니 베스슈넬 아니기 케빈 때다 마옹바 나레야 타오미기 대가치 조릭바디슬레 콩로 샘슈당 로또 온 에케추니기 데 케빈디 다 레샤라 통메스슈넬 그래서 다 다리나 대파리기 템된 베산날루 지 공이 같을로 당하지라 케지 마도지 같이 두서진 당하지라 랑진리 템비기 천디수 디콩 디랄린 탑디기베 데데베세 오이메 세슈닐라 다니베들 디수 랑진기 천디수 가지라 갸합나리 톱추 마추 디수 데 렘베기 갑루 동닌 디수 가데비 정도가 디수 질린베디 비피게 세슈닐라 다 아니시고베 당바라다 가지라 랑진기 천디수기 콜리질라 디 살리 템비기 천 데레신다 돌레 템비기 천다 랑진기 천디수 디메라 다니베들 디수 기콜리지 다 당바라 가데베 랄렌타비나 디수 가데베 이나지 아니지 소나스 슈겔라 마시라 두제 갑데몰 다 랑진기 네땅기 추비기 개갑지베 벤디기 다 사이터 사춘 짜위카도 시세나 다 같이 뭐 당바라 맙셉 델레 납 델레 갑 아닙지신 아나레 게디 조강레 델레 카도 숨치 소니 존이라 다랑기라 디스라템 세시로 계속하신 때 다시 주도 좀비 장신내 땅이 추비기 갑지 빈디기 다 살리 템비기 사천 때 싱리 템비기 신나기 아니 천 잠동동배 톱니 미디 때 같이 사천디 싱레의 템비 싱디 마슈치 다 같이 뭐 마셔기 고다 깁디스로 초참해 봐 대 아니 사춘디 대 담보 배워진 다 같이 뭐 탕가디스 땅에 배워진 다야 벨리다 자날레 도슨디스 땐베 탕가디 도슨기싱 데네 치갈레기 침기 다 쫄라 강섬지 배워지 치가기 싱천스 나오면 치갈레기 디스디 디사춘 땅면 디마버지 공케 가지나는 테는데기 대보다 덴다지디 디같이 뭔다 웨더 프로페서라면 디 코라기 랑진기 때르치빈디기 데 랑진기 독지빈디기 님 가dem치 님나 덴자루 다 남식이 주로 가슴 주로 콜로 줄니세 메발라 남실이 된 얘기 베티나루 데 콜로 겐포니 시간에 겐포니 메라 다 하네빈디기 치가 땅메디 디메라 디 가데베 락렌 타모스 나기스 운난데 디다 잠동도 지데메라 지 안에 사춘기비 타가 재미 깬수제메디 지 딜리메 나세 놓면 또 치가기 침천 땅에 배워진 반에 좀 봐옵진 다 톰칼레야 토바테 몰 톰칼레 토미기 사신디스기 탕가나 미둡라 디디 안에베 다 추나 방답진 데베 조진 나세 잡진 땅뚝 탕가나 비그라 남에 삼에 짜고나 아니시고 이거 조디들아 다카데베 랄렌타 모시 몰라지 델레지 다치 나수미기 조디들 아니시고 봐라 당지라 기타리 사천 배워진 초시 실리게 톱민수 대보다도 다리 빨리 디비기 갑루 탕가디수 셴비기 갑루 천기 다 초지디 가라 창고비 배도 가데베 조몰라디수 나솔라 다치 디에지가 주고님에 다 다시 공을 주도스면 남는 니똥 줍된 내라 자시 짬베베
대 나다 년냠로 같이 숨도 지저베 주제갑 타임도가 시송일 아니 천체와 아니 배우강래 천 마슈지로 세바 맙디 몽거종 하나를 덮지다 대 아니 깝디 남섬에 나가둘라 깝 톱니다 대 깝디 같이 바자시강 싹땡데 대 덮지 쓰주네 대래 납디 빼먹었어 종 하나를 덮지 아니디 난 팔에 두번 심다 나 자신 같이 못 답배었다 두배 나와신 델레파 이거기 답미 50 저서 제발 콩로 납배 게 땅스 납배 콩기 팔리수 깨심에 델레 안에 당바로 천 짠이 꼴을 주고 빌라 쌉달루 다 짝탕을 한 번만으로 레셔둘러로 당보기 라루기 데 자자구베 짝다 데 라루기 안에 레구베 대보다 가데베 짜루 남았으면 디 라하둘라 첸디 소소베 댄스 같이 무서워 진 사베니디기 디널로 잼락로 도로 디수 오메벌 아니야 같이 첸당 메tum라 디 당아치기 냐말레 디 짝탕 아니기 메토드 사람이 뭐라 아니디 냐말레 락린디 탑도메 탑니디 다 가데베 짜이 나와싱아 치기 다 첸날로 추입지 자체 딘추디치 라시 잡베 자카도프치날로 루베베 나시 잡베 델레 가초로 도로디스마 샤마나 데메발 델레 첸 코라니 빼나 다 주스메 첸마 베어진 추마 베잠치 통나 아니디 소소 해치날로 루 델 아니 림파 지디지 조골라 델라 아피날레 다루 파탈루 다루 샤마나로 아니 친구 디스 데옹발 델레 차지가 디지 조가나 델레 추디스 가라 지가 돔자베베 델레 뇽쇼 다우지 나 대시 구데 골라 되네 천다 추니 데 천디마 샤마 마습 선세 데 구데 고벨라 탑시라민데 델레 천가라마 샤마 차 사심네 레줌베 코라니 소소 에 사심네 델레 추디드게 룩구심네 델라니 천디 단나 섬에 드로엘라니 담메가나 태무진나라 조톱라 사천디 짝탕게 안에 베면나 델레 나기 수메메다 카도 나면서 레샤도 가데베 소모세 뜻천 조르탕 일 페르나 다가 카도 리치즘 지조고 바친다 마다 셈데 아히드라이 몰 콩니 나스 잡친디 리치통 델레 나다 짱카 정쿠디 조고벨라 바친 데 사나세 마보코라 팅인다 데 아니다 셈니 나스 잡친 짱카 태용라 델레 아님치 창심니다 아날레디 카도 가dim치 겁지 되랑게 소소세셔널 대비 다 아니 주고 벌라 다리 댕상기 딜로 따와진 가지라기 쳔드스디 때 제줄 같이 해야 벼먹어 봐 같이 더때 겁지 되는 템이메 다리 가지라기 사이 채널을 좀 집어진다 다리 처시 시구 시작되게 될 가지라 디날로 땡디기 딜레 땡디기 대소 수벼다도 디나면서 레짐지메 세슈니다 나이 렉셀다 주줄 뭐마디 아니 좀 기사고나도 땡디기 세비메세 같이 기타리 때베 쉐비메 세슈니다 다니 베바달로 다 개발지 주고벨라 다 사이 땡디기 첸 당아지라 장신기 천디기 다 뒤집어진 코카데베 대수가 다리나바기 가지라 템이기 천주수 당마진 개발대수 가데베 차원가 아니지라 나기 저 조르치베 다 치길기 꾸진 게임디스게 주밀 다 다른 아버지 천벼진 랑이 미히 통사이나 정직하기 고라칼레 파이 로 주탐 죽지디 조아가네 하람지가라 예냥 아니 사춘기 땅땅기 탕가데수 다른 아버지 제네바 랑아치기 땅보기 땅땅데수 다 같이 뭐 로집장 앞자 조주데수 아니 데수도 다 배워진 다 디기 로똥라에 튀세미디 장기 랍스빌라 데 다른 아버지 팀이기 쳔데스디 다 창들어 주고 장르생디기 달로 집주야 마송라 아니 쳔 락른 탐니 고츠베 다 나나 베심네 제가기 잡다 님 나속바데수 나나 남삼이지 게마메니디기 디 주로 가데베 조도가 디 테르바르 비슈미스베 다 아치치 다 코좀치르디 데미스바 랑신 좀치르디 다 이루 다른 나비기 천기 로자 디 튜미나 생활하기 러와치이나 데 아저기 랑신기 사춘 배워진데 로똥타 튀즈미디 하기 나래 켈린 베수세 다도기 날루디 같이 로주지 데코 다리
데 맞아 솔로 아트 exhibition 제 템든 디소 뭐장기 털리비베 다 베츠미디 다두친징이 내당날로 가디베 고축디기베 데 다리기 내당날로 해지가 디소기 콜링가 지기 로지시 날레마 슈게 스슈니다 퍼리 디니기 베르다이 라딥기 디날로 베르다이 데 충고 강레라 디날로 치기 또아지 가디베 데가 딜레츠 데 디날로 종달 디소 가디레베 딜레 냠용 디소 가디레라 톱지가 디소기 로지시 inspiration se lamneba mon kagi dilu gadebe inspired be se nami musame jo diraina te tamaba chungu galera ngara kesa bomsa kachimo ta gemba chinabe te chungu galera nambagi yenten atisi lamni kokapchi to ta sorijusumi semichi telekoila na sorijusunalu lochudu bidebe kap na zishuk bebina tele nalu da chechen kachimo mado lashadula zorik lamba mado chusumeme nalu dame bedulu ngagi nalu da thadigi nalu te jongdar bedigi be lo du nalu lejumbe jongdar bebe tar kejimle tele da lagi nyamnyongdi nali jukduchi te zorik begi dekha misebe bona 다 같이 뭐 양진 레벨 캐파시티 지가 미제메데 지가 다루 콘다 탭 릭셀 장되기 라기 냠뇽 토고요 하라기 다 같이 나오다 세남 되기 저로 피기 맞으스 답도선배 따라 게임 아시도 좀무기 야 도출라기 다 두광ገል기 라강데 셴니 고츠베베 디디널로야 다루 당같이 찌땅기 같이 랑룩베 멤버 데 Tasho Nishoka 고진 탑베베 야기 당하저기 중럽기 다 두체갑기 그 히스토리스 넘은 아니기 데브리지 잠니기 냄지 Tasho Nishoka 고진 탑비돌래 텔레 나레베 로숨 디 주도심레 마바나 롱ong 아바나레라 야라 있나 데 나레 롱어 두 상심레 다루 로숨 데 Tasho Nishoka 올레베 Tasho Nishoka 코라 남에서메 직바 개좀 남에서메 예매지이나 다 마치기디다 남야 같이로 장마스비게 연텐지 코나레 데타레 레줌베 랑기랑 베타와 간데 데 싱레라 콜로 같은 삼데오 메시지입니다. 다 냠뇽 모마디 데로 다 마라기 레비니 바디 Tasho Nishoka 좀베랑 아라 데베라 차샤빌라 라스 다 아니 슈고벨라 다 nga치라기 랍슬치 둘라타 할레바 하지비 차조세 다 다리나 하집 땅디기베 다 롱어 마이셉치초 다니베베들로 다 다리나기 카톨레 박샤샤미치라 다 nga치라 릭질 케비기 락실을 세데벨라 비멜라 마스터피스라 아니 좀지기날로 나기 카톨레 베어친 다투 센세 같이 세미치 세디기 세미치라 소르기 락시 캐파가 아라베로 라나스시 미스날로 박샤치디 샤샤봉스 노멜라 다 나라기 미스나베로 다 다시 공로 주도스메 총잠지구 슈텐디디 마데발라 다 남는 니똥 쭉줄레 다 캐치 지텐스기 바날로 입시 라가라 게인 고이네지 대가시 안데베 데프리싱 베베 라비스투실라 안데베베달로 다 미시디날로 다 나메제 마스비기 다 마스터피스 라메 몰라 록디 땅서지 디 록땅 마스비기 지 고베본나 안데베달로 다 나라가 치선 아마기 소치 사섭데세 나하나레 데 셈가디 데빌라 데 다레 치토가 슈이빙 아치기 다 잠지 기 거라기 다 꾸게르기 죽락함 다 다상마 also 남들린도 신데모 다 대기 다 차라디스가라 다 메멜라마다 얍 싱시린zel라마 거라기 제남비 데 지당 마저기 캐바지나 메멜라마 얍 린젠도 싱시데 거래 사딜루 캐바지 소리 가네야 캐미지면 데 말로 데브리 마도치 아까치로 템베기 제버추니 세면 제버 집주 시게라 디로 코라이 까나메 간라라 마기나데 마도치비고니 낭바기 룩세면 치비기 룩세면 소스지라고니 다네베 까난데 땡아야 사치 구톰톰베라야스나 이래 같이 뭐 마치기 안에 노삼따 디마데버 라데 고축들다고 템베기 제바기
다 장르 찔루라 보면 남서 멜 핏숨주다 야마 주탐지라 다 로숨 딱딱 보세나 아니 지줍사서나로 때 아니디 다리 나라 록 제제벼간에 들어 잡지 거라게 투시 아체지 자갈룩 삼스집에 고니데 상지 템보 거라 모마 중사 자갈레 벤디기세요 간에 자갈기 체좀 베베베 때 안에베 저와친 퇴퇴 모마베 제도 숨베야 때 볼라가 나텐다와친 랑룩기 첸 땅타에 숨베 아치스 코 마도베레 나라기 주에 미시베다니 때 안에 숨베 땅에 미스나 록땅서와친다 뒤치기노 섬땅들에 땅 미스느면나 때다 나레 미스나루 박차제로 마스터피제로 다치 다미디 이세 아니베 라선놈스미 끄디실라 다 아니라 다 지슈메 당하지라 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 마스터피스미디 대파 다리 코라기 카톨리즘 지벼진 당하지라 때 아웃솔루 예비기 남둘링 때 ngachara 잡지기 때 좌상날로 비디날로 다리 때 거기 디날로 로 숨겨진도 차슈 수디기베 다디 코라기 카톨릭 박차 세로 디디 인즈데베 숨이메 세슈니라 조 디날로 ngachara 기카 체쇼 다리 아니즈미기 템된날로 데나 ngachigi 같이 시에서 모세와진 ngachara 랑루기 톨리베 디날로 때 서주디스베르베 첸디스베르 디술락린 탑 년당불리 위기 때 ngachara 기 고탕디수 데랍 주지바다 장안날에 바 이비기 때 고탕디수야 공기 디날로 때 템된게 톨리베 디기베 두 세슈니라 단도들로 좋아다 당디 예미디수 가라 데다리 템부 강원장산날로 사고 배우신 아이메 세슈니라 레림 시미용루 거디세 세슈니 Something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimuke mi chigi sato yeseimda towa yemi tumi kese demitsugi zosu shuitsu kachiwe iche sudan dragde loktin khajang something deep private limited at gmail.com gi tole chida shibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi tenu isagi duseka dün chi lekorchi lekorda chi dün gesum jisum ni gunal towa tapna sema 𝐿𝐶𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐷𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 telegram 𝐷𝐶𝐻 𝐍𝐴 𝐷 𝐷 𝐶𝐻 𝐍𝐴 𝐷 𝐶𝐻 𝐍𝐴 𝐷 𝐶𝐻 𝐍𝐴 Sergi Longtengi Gojen Tole, Tasalu Namdugi Tole, Nindang Kechi Chigi Ring, Ti Nidang Pumchi Dang Tongtra Shipchu Shejibe, Nekol Kini Seme, Dia Nekopsu Ne Jeha Shuda, Semba Peptotobe Jeha Shunigi Kokap Yepmase, Zatongda Tenetsuya Tap De Totobe, 3-star Dang Poly-star Sahamna Imle, Jendi Yemitsugi, Jidin Nga Gesum Gu Dunal Jawa Tapna Seme. 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 지다시베 지제 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 추티 추지다 카르마 납줄로 푸들 베디 고하티로 니마 추티 추니다 카르마 쟁알로 히니다 고하티레 니마 추티 추니다 카르마 납주 낭알로 푸들 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케칭알로 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸들 베디 고하티로 조바 치치 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 추담로 푸들 베디 파로로 조바 치치 추담다 카르마 숨주 송알로 히니메 와, 종. 아파 구봄 레시치르 부브자누세. 같이 기드네 너무. 마시메 거래. 같은 덴데레 소슈네 업데메나. 디 같은 덴델 찌니 테누멘 아니 쿠르 bombe pu bi mi sago dina dug ibengi godento dug yechi chonggi temten tenibadi tadi chyebi temten lerimdi chida jibi chi gele chungichin ani sago dikha godin thamni imda temten lerimdi gitenle beil gyakham nale chongdel lede tukchure sumda jaga gyakham nale chongdel lede chigja chiji gi rangla sosoi tenkeda chache mado su temten beni imda dizumbe dubi chongpa chige temten lerimdina nahiwa tuchi masube towa kido yebda de nahi chongpa sumchu chamchi gi chama togyeb inru tichi bewachin dubi chongpe ngapchunga dugi tenkeda chache mado su temten beni tenle chama todo yebi temten lerimdigi kablu chache jide yimitsulu
gunse mafa bedi peni imle dumi tangde yemi tsugi chanlimi tangi numkhor jaksai sago dika jena sishuni. du gi chiso chibi gi chokte ngabadi chida ngabi gi chitse chuji lo gochuk nani tenke song yeble chatim chen gi dichokda chukde Lenka da lede sanne shungi geyong chokduna kongpel da dewi gi nedun member shen kha chewi gi nedun re sungde nangop yobachin lamten da ti Deji ngendoi shazom na lu chutab gi denlu chida shibi gi chitse chusu gi nangke geyong chokdui dungchen gi iksa na hubbe nangopda gongi teda gi nangke mahubi gi deji su sokten gi deji dekha chutab mi seme Zoda Chondel da layok klenka layok da chondel lekhungi geyong layok sijo nitong chusu da ti du gyakham nangke layok ki kokap da layok emep ki kole tajib lerim godin thapni seme tajib dile tendi gyakham nalu phomo lagi kheba cho hakoshimle shungi layok da dewi ki kole chaji so zoshimle peljo yentengi lena so zenilo henthap jong seme debole chida sumbigi chise gule lejeb da tajipa soki damtu bedi yubi lededa leyop chuda tajib ki tulu chenimle diika karagi nyamda zena seme khasel ki telu lekorni sumni judin sumni da chidin ngatu gusum ge sumnalo dewa thapna seme rangi bemi lasu pisi chen zoni nalu kochiwi zori gi chache sotun gi chache desumbe sonam gi chache deso kachi go digira bedi besachiru high quality enterprise dele topsu seshuni zamling nalu yondo yobigi kesibi yato anizume bosh ki sotin pe yobigi chala deso nandin bemi zouchi imase anizume du gyakhab nalu bosh kesibi yato sumgi exclusive tiri Kesi sole dinale jiwi chala su mep teso dochi bawachin yamchi gi shabtu desuya gesate wa timbu gi chamchi madowa wande poda da bungta sunale pyumi pisi chi sole dinale chala su nyoni da yang shabtu su shini gi tenle dika kyudi yubi gi kaseta chiga dewa zina shuni yachin timbu kaja tongi nyedablu yubi high quality enterprise gi songkhana chendikari chanda shuni high quality enterprise pisi chi sole Janda tukan tinale nesul geshin gebdi janda shuni tamar nesodin. Dulu lomile gülti sugi penjur konfelol henta bedo yudi beru sanum gi nesupsule tendi gibi toponizm cebimbe. Gyakamnalu chachida shaptogi teda sanum gi de gonse yasin jo mesule tendi be janam gi gonse de hinkera yasin jo nizm cebimbe. Dru da jagargi panalo puna tsanshu lomi legil nibigi lomi chisongi gonsigulu sentakyono.
ta nesul disuka se de jan rashbi dulu lommile gül disugi penjur konfel hentap chungdo yedi berode sanum malami kangil yöbletendi gibi zamling nalude sanumgi gonsedi yasin jomeletendi penjur konfelo toponizm jebimbe de zamling yukangi tarigi tilogi nalu dugi nakyugi thinki yomborde jasha dün hapjilode yasin judibi hebiru shumagi tilo nalu jasha tuda chas jilu mahobjuni imegi photse padibidu Darigi tilo da shumai tilo na nangke thenki yombolo puna chanchu lokmi legil niba da dari chabi ga yumi doji lungda khorlo chu lokmi legil su rebumbe yo kemi digi lenthap juni zumji yep eme di zumbe lokmi legil chuna macha shichu bemi da shungi doso chu yarsing jumi digi ya pelju konphelo lenthap bini zumji yep eme iro dare naba donlen da tab matyu chu thendu yeple pelju gongphel gi miktelu thoponi zumji yep eme Dia 𝐿𝐿 𝐶𝐿 ki sani khatsuna sanu malambe kangil themilu tawachin dulu chigil gi nyen chupleten tab madyu theni gi nyen kha yup eme te dari Middle East lu makchu chulambe ga yuple jamning na sanum gi gonse di yasin judi yuple sanum nandin gi joso di yasin judi du Digebe dari gi tsilo na peljo gonphel di jacha din da cha sumlu juni zumchi yebbe phoche pami di jacha din da cha chilu ma pha begop thendi du We also stress it's still very, very early days to fully know the impact. Chege gi nyen sup su tsejin benegi rangwa meble misi su nyen sung benegi dön la shungi khonle suju gi tablam su tengop khache. Degi be geyong sanum gongse ki shiki kozu mi di tablam kha cheshu chi in. In rea dosong bombe nini imle shungi katule nyudege nyen su le jumbe tagop khache. These kinds of subsidies, while necessary, are also quite expensive. Daru khogi lamina sanumgi gonse phapchadi dichechi zoko bikha ombap chungwa bimi chulo mikteke gop kha cheze eme te shungi sanum petrol da diesel gi gonse chu chinten bejani gi denle hemai dauna gelyon sanum gonse gi shikichi gutsu yup I Encourage the government to think about how Jungi honle sanum beru shimi gachi gi tele beru phapchu su jimbe kap japjur gop ngeden yume sulu lenda benigi mikteke gop di khache de yamise laluchi ru ngi soju chu sechi lege mebe ka shimi gi tamga su kaneya mione imle japjur pegop di ngeden really need the assistance. Zamlingi khanda thiwachin dizum gi donlen chu yiru shemi ga khapchu da chepta tu gi peljo kompel di thosu chi be woni meze shi chi te hemai chilo na ju gi peljo kompel di jacha gel hapchilu jodi yup ime janja ne chege denle something dolkri gi inshu be I gya khamnalu chache da shabto gi gonse de hingera yasin junizum chebimbe dia zamling yu khangi temi gi konfil gi tuthu ni ju da tibdoj bawachin darigi chilo nalu chitangi gonse yasin de jasha ngal hapchilu da shumagi chilo nalu jasha cheda tul hapchilu yasin junizum ji dusembe Dare khache wecha chegi gongze de yasing chodo yeble misi su lobjen podo yebime de dijichi da dambe na chanam gi gongze de jacha du malamchi lo yasing sondi yebda na hinchi da dambe na bewachin jacha sum lapchi lege yasing majo yime de ya nyinju de na dijichi da dambe na debe yasing jome de ya satung da changi ri de letam ku gi tungi chu lo gongse yasing jome de gi imbe gyunu de matse dijichi gi lamlu sab chu go chu mi de gi ya imbe shichi Dre nyinju de na chache da jabdu gi the di lalen tabni ko chu bi kap lamluk na tab madyu theme chu gi ko le ya kyu di du de ya chongba lalo chi gi hemalet nangden be me chache chu gu le ya chache da jabdu gi the ke di yub ma che hema thoke ma be me chongba chu gi ya the di ke di yub le kon se ya sin so nu zi me It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time. Hemale yubi tegi lamlo de lamlo sablu juchi be ka te ni che ke ni gi nyen kha yu Dia si chong chame chugi lamno sab de gadebe lalin tamni na mishebong digi be ngachi gi nodin digi teka lejum berata do So we are watching this issue quite carefully. de mate nangden be me chache laluchi gu lo chongte da chache da shabdu gi the ni chara ki di yuble te ni che be ki yubi ni ju su ya yubi me Dare ni ju de da to watch in Middle East na matu lame de gi sanum gi konchi de yasing son de yuble chanam gi konchi de jacha phe de chi gi ra yasing choni sum chi dozi me de zamling yu khang da tip da ma ji shungi ke yong sanum konchi gi shike chi ko chu de yiru sanum gi konchi de dyun rembe yasing chomi da peljur konfel marpap chomi lo ten chanam gi konchi de hinkera yasing choni gi nyen ka dozi shi chi
Dedachi ka na hi chirnyum lo chanam gi gongse di chacha cheda shilo yasing song di yobda chilo nikton kechi shilo bewachin chacha sum malam chi gi yasing song di do. Jangda nyusi gi dun la samten dolkar gi nyusi di jamyang lo digi nyinju piu in. Shachuda uchogi zonkale shachigi nalu sanum malami kangil tundibe hyumase tare sani lalu chigi nalu melung jazi soyate malami kangil tundibe hyumbe. Te zodar tsongle da layo lenkagi kyumi nalu tare sanum da melung jazi malami kangi de niyakab chigi tunlu immase gechi da lungshungi nalu tamadu tumidigi mensembe. 𝐁𝐿𝐻 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐟𝐟𝐚 tele mongar songkha ki sane kha chuna sanum malambi kangil thenu te sanum lu sei 𝐶𝐁𝐿𝐻 sanum chumeble mi chu ugamdi lokjogop thendi du soda chongle da layul henkha ki bewachin sanum malambi kangil di songkha gare na member sane dakpachina hemale sa jami sanum chu zoni digi ms shechi Darul henkha da chebda kangil digi kole lejembera ha godi yeb matse tab madeu themidi sanum tampil cheni digi member dakchong da dewi tab madeu ms shichi dia chondel gi yikcha da dewi tab madeu chu themilu ten jagar gi wanzin chulu sanum kelden bemi nomkhor trak kechi sumdi samdup jongkhar gi sancham kha ka jayep eme Te kopen tsuki shemena sanum tammi lede tsouchi ki chondel gi yikcha dina cha the na the chu zö di tsunu se eme. I rutab madeu di chidel da chirson henkale jabjor lendi asam lu yebi sanum tampel lede da luncho yitsa tele nankyo ki sanum tampel lede chu nyamdel bedi senu. Degebe sanum bami numkhor chu salhab ki tsele gyakhamna zü chudi du. Tel henkha ki kyomena sanum bami numkhor chu sanum mese sagu chuna hele bon se ematse laluchi dodel bewi ganra on se eme chanta na chuge denlo samten dolkar gi na chude kenzang hadin gi nya jupyo I Du da jagar gi panalu tari puna chanchu lomi legil nibi gi lomi phisong gi gongse gulo te chenta kyono te chenta dia jagar gi nishu da thomso ledin gi limbu di dulo zikor nama chemeda tindibe kyebimbe te loshu megawatt chitong nishu beme lomi legil de nahin chida chuchibi nalu nyamdil bedibe koji bemeda tin loshu teptemidi su jagar lup shisong tabdo bimbe taru gyakab nicharagi chida ngabi nalete lalin tamni imigi nishu jisor ge lamlu sabdigulo shasham chuno te gupensu ge laminalu lamlu digi lomi julamde satin zosubi khalu gyakab nigi panalu lomi chondilde tansilbe goden tamninal hentab chungsembe Dagana zongkhannalu sacha sonigi kangilde de sema suba lyudiyuble tendebe sanaba lasha chilura loleche dibe kongre sajidiso lalin tama suba lyunu. De tekamchiga tsomegi zongkha tsodu nalu sanni jungi gotipsugi de sacha sonigi lasu duyun rimbera godoyuble tendegibe sowa chonigi tenu sacha sulu tendebe duyume sanamba disulu jem popmesi kyunu. De digibe kong chachabgi geyong sacha hensolu zongkha tinalu sacha sonida tewegi laadisue 조수 집에 고된 타고 비슈와 비도입니다. Chilo nikton kechi shi chen zongkak satham la chenna sacha sonigi shuik tukchu re gu hedi yesale dakpachi chamchi chaju bedi yob mato mashu chira debera liditu te juwa bemi mashu chira gergi sacha chu rangjin gi kengin chu gi mepta mida sacha chu chui ka gi sa khona chimi dele sanam la chu benina la kha yumi chu yupime Mide go tipsu da tipda juwa bemigi netansu seriri beha gonigi dönle gopinsu geoksu na jodi takshi begop tuzi ime Misedin ma salet tembe zawote te sadin lejumi chamna tawajin chamna din sai yani dodo ngai khatole beru na 종각 딱종이 그들의 마치기 쪼린지 디고 쪼린지 중시나 테라바리 니텐 마 제소 배고 누가 미누가 미레트 집셀 수나 아니 베베 제소 제소 바신 미셀로 펜 bomber 토니메 미셀이 야게 타니메 이스카리기 bomba 숨주게 링골레가 야레야 이시슈니 안디스기 데 야니 베타바데 올라샤이 토바친 마토 토바체 토비기 루주 마토베 루주 지고베세 콘파톨레 나체비기 마이사라이 이시슈니 다또 종가 사통고빈 루세데 중지비 다니 지데가체 공슈레메다 아시치 나레 툭탁 뎀치유 바친 마 비오나레 바 주메베
도미 않는 집이 도미 않는 집이 있으면 가단 크리티컬 워터셋 네 이슈입니다. 안좀 별도로 다 같이로 말레콩 사인 진다 되시기다. 다 가dim 집에 메톱제 예바치 다 메톱제가 손다. 콩이 다 크리티컬 워터셋이 가이는 아니 가라 콩 잠베 다 콩 라라 고츠니 세메바. 아니 좀 치리다 또 게설링 거기 손으로 좀해라. 아치니 제와비기 그래서 고pen 되시기다. 조바 베곱치 민도가 하시니 Gelyong sacha lhencho da chipta sacha di sogo wachin ranjin gi kengin chugi nepke kyoda chui ka gi sa khona yanchin chujap tamjap chuna chimi delle jungsa gi nachel da dadi sacha kha to di ongo ji shichi te gesaling gi ok something ga chiu gi mi sugi lamina khongi sacha di shinlam chi gi yuwa gi chashi chi mep tam bi shuma tento to mep the yuple chowi ne tanlu thopo di yezi me Digi be khungi khatule juik tudi yuru dari lense lugubi garadu Shelu sing chubera Himalaya ala bedabai diga daro ani pa dorona emi farm road achi lesombe majoba ani gi korle ani landslide jobe lakhara mepta yubala sir deveda nalefa ngazigi lesembera la beru ngazigi bemisube sesoni yila धान मकै लाएर त ये जग्गामा त जमिन राम्रै हुँदा पनि हामी Ngi sa jing na geza da jala chu benegi yobabrami digi be chelu shin chu di yure cha chu gi nebra kyume te sacha soni gi kokop chi thoba chin pento bom juni me उन्नति हुँदै थियो अब यो सबै लगिदिएपछि अब त्यति ngaje gi rewa bombe ki de jui chu chui te sacha chu seru gi me bombe ra tan di yuble thana sem chi chu ya mithewe पहिरोले लगिदियो te jongkhak satham gopinda chipta chilo niktong khi chingalu sacha soni gi lamluna takship kha kom begobi khesi chumi ti gi shabtu chu chinina chi soinji ime dia gopin chu gi juikti ikchante walu matam bi hema loktak jip su beti denchi su bego do yupime 메타미드 같은나 메카디 지다되나 대수는 축이 까버진 가림축 버리 유리나 대수 가라나 지기 라록데 보게 텐디게 대수가 지금 가라베디게 내가 지금 야는 피체이스 주물라 나를 지표하니 나를 지피체이스 주물라 다니버도 내가 지금 나 피디 루미디소 나를 지금 베르미니 지다나 봐 야는 말레시아니로 나를 갑지 버신다도야 차시도로 가게도 쓰시니라 Daru khogilab mina gelyong sacha lhencho na le chabda chitam bi shuma nahi chi da dimbi na le sacha soni gi la chu ne kap chi gi den le chamju be di yuzi me digi be di di le chu sa khon na jodi sacha tak jip gi la chu ya lokko ma chu badu te jongkhak chok tu na de dur ke jing ge be be wi shuma ne din di gelyong sacha lhencho da lengi jung chu lu juwa be ni be de tha chenu Digi be thachi gi dechi chi mathum chinse sanam pa la shachira khore sa chasu lalin thap masuba kudira de kop theni me janda ne sugi denlu daga na le pe ma chwangi ni judi sangi chozum gi dulen beu I Gelefu tenshi thomkhalu nawale guchuni imigi te khelangi shapto lerim ten tubinalu chama toni gi tenlebe Australia le te dumi chi jangap chu de chi dulu hyubimbe te kon chachab gi nim ngagi khelangi shapto nalu te khatoni gi tenlu tari gelefu lu sonyebi Gelefu denshi thomgi khelang japto lerim theng dubi den le Australia le dumitsu chachi juni no samtandi tari gelefu khato jo yep ime Dekhon la luchi gi den le khelang japto da de tari lokdira dulu on chuni di gi sem gawi di chi besha di do Daring GMC na volunteer benithop peng nam sam gaila nga darimshigi amchi dibdile tinni nga cha asle jurmi sachabe te semgi zumasoba 차겔나 아니베 원이 세슈도라 내수나로 같이 튠벼다 같이라기 ngotini da di memashinabe 때 같이 샤차비 내추 파도수 빼시나베 때마 같이 둑동사 동탈리제 두모 안수기 셈슈게 라루 주테미기 망율피 라루기 나옹 부운틴 수미기 부운틴 달레 가데다다 같이라기 때다 나다른 부시기 투기 공시 둑니기 되노 같이라 샤차비 멜람치 답베베 때나 슈니기 고컵레미다니 이슈니 데나도 같이 쭝𝐿𝐶 contribute besodos no volunteer beong isyuni bi that it's not about like 같이 뭐다 말리투 타우투베스 라루기디 노동 데투 타우투베스
때 뜨루와 카체우 다도기 뭐 뜨루와 카체우데랑기 프레젠스 때문에 다도나로 길푸기 사고드는 로마지기 테리퍼리베라 쇼와친데 같이 이놈이 맘베 주어치디 bombe 같이 미친이 지기도 주로 bombe데 게미스 이루 같이기 카툴레 명화들의 무치기 제술 상보들로 접출 유이스위기 규섭 되니기다 텔레날파 파탑 테리타도 같이 되신 담바이 디즘베 토로 슐레 되신 맘베 준비기래 왔게 되기 보니 있으십니다. 다레 때로 제머스미디스 카툴레 때당같이 카툴레 충구진이로 피고세 라 충구지야 휘머스디베르 다티루 충구진이로 피고세 랍당같이 아니 때다 플랫폼지 조베 다 아니나로 까르기 카툴레 때로 코나기 심기 딘레르 피우멜라 데 제임스기 텐로 때다 아스트레일리안 달러 돈타 딘주튼 두데치 다 아님지 데치 피우베 다 아니딩같이 다 제임스기 텐로 피니베 때데베 다치 되기 비유 있을라 ཉིམ་ང་གི ཞབતો ලැරිම් දීනා කොන්ෆෙල් ගිලා මඩව් චු ගොඩෙන් ཐབꯅي ඉමේ Tikhelang ཞབતો ලැරිම් theng duba di nawa le go chumi datin lැරිම් di dugi maune ta lejum zoni denle giti da thindel dele kenkur dende bawi da chinchi ime Chanda nesl gi denlu devika pradhan gi netsil di tikil hazum gi dolen beoi Tasho 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚 신디비 휴비기 바로 니슈가기 추든데 데타리 냠수 슈유가라 휴빈베 데 tasho 코라 두비기 사남기 라 야다 타니기 날로 찰라칸다 제나민짐 Parop di sulu Tasho Nishoka gi sanam gi la bethanda tengsang ne tanda thimbe zo yimi shi jadigi tarisa ni dina la bethanda chowi ne tanlu lenthabe chubi zeshi zamchi bethendi do ungpheleta wachin ta ngima ngachigi thilang disuya ko chu be dalu ta toki dikamna le heptalu na mesame ngachigi yaji disu jo te mise disuya te jinglana lu be gachlo koragi be mago pe te da gera thilangi thokale be te da toya ngachigi ngachiragi company gi khatulebe te disugi ngachigi lakharbe tebe te da toya nalu longchidira ese andi chunebila Tesanam lede nale ko pinchugi la mina hema thirik dakpachi be jichu bemi digi tari gelyongi ne tsekha misesa namba chulu phentho chubi lamlu gelchinchi be then yep ime Tasho Nishoka di ngachi duge khapna porogi longcho dinalo te kadin jen jibe ngachi nagi message tuge tebera chikurbe omela kachibesa wachin sanamgi tunkin ditu tishada ditu ara khogi kap nandin bebe lalen tabnegi 고토 땅바 때나 고가 뻘로 나한테베 두개 갑나로 대한변에 되게 같이 나기 메시지 두개 남섬에 다시 진실가로 대 지수 가진 가서 유세쇼게라 Tasho 𝐁𝐿 Nishoka di sanamda dumra rikpi khechuchi be chelo chiktong gubja dukchure shilu dulo ono telongo chutha sum de chi girin mise sanamba chuda chikha sanam gilada Japan le thenshu chewi chum gi rikchu dulu ba omba gi mache lotho duni thirik chu ya ya da ta yep ime dileten thenshu ya singtang ba gi mache sanam gila be thang lu ya chuwa bombe tan di yep mache tengsan thirik gon fel da thim be zoni na chapchur bombe yep ime te dubi sanam lede na chachi ganda shu yebi ngezin chilo chiktong gubja capchulu miwa dugel shiba chogi japle bure map shu yebda chilo chiktong gubja gubchure gulu du thukse gi tamaya shu yeb ime tari chilo chiktong gubja gubchu go sumlu jemi parolu yebi Tasho Nishoka gi jerin cheten dikha Japan gi mi chu gi sani dikha jodo yebda di gi du da Japan ni ge banai thendel ge da chinchilu judi do te hemagi chötendi te zoki asichi matobale tendigi bela tengachi anigi tenlo taru lokdira te chötendi tenahi chilo iloni tong kechi ngalula ngale goto digi be tengachi gi te chöten sajin peigare yesishoni na tato The chete nyamsi la chuya nahi chi da chuji bina le go chu yebda ti gi denlu mangilsa ya drul hapchi ko tambe di yeb ime la di chuya paro jongkhak dak chongda sanam thi che da thirik tewa tele sanam thi che tewa chu nyamdil be di koden thapdo yebda kopin chu gi bewa chin la di chu tari gi danju kha be chawi mik te kep ime chanda netsil gi denlu paro le karma samtun wanda gi netsil di tikil hazum gi dolen beoi
더 내슬 슈사우도 지글로 조든스 lok사 슈어진 루 로밀레 길티스기 벤줄 공펠로 헨타베도 유디베로 산놈기 니습술레 텐데베 토포니즘 쮸빈다 기아캅나 짜치다 샤토기 테다 산놈기 공스 야신조밀로 텐데베 짜남기 공세데 힌케라 야신조니즘 쮸빈다 두다 자그르기데 punatsangchu lomi legi nibigi lomi phisongi gonsegolo sentakyo nano ta nam zangingi kol shuwachin na bali nim sumgiri lo gyakhamna lo samu pudigi be chap samsimre da yana rendo to re chamnizum che bembe de dizumbera chul kham chikale sakha thosal phalu khaw dumtere chamnizum che mase 산에 라루치기 날로 로 게임니다 루스 푸니즘지 유비기 뇽타에 베데베도 더 자가 투조데 토티도 슈게테 나바란다 니비기 니르 숨자페임로 자가 투조 레shum 멜블틴데벨 하숭 스니 피샤쿠양고 베니다 리그니질 함니테 이사 치툴렌 베니다 드니포니 짐사비나로 주니다 싱칼 센탐니다 타압차니 콜라 삽ky니다 겐차타니 지리다 테위기 레나스 레줌도 이루 사지다 주노 피카촌니 알루 사키 피카 튜니다 세튼베니 텔레 마펜 사케 베니다 마중구 추니스메드베 칸두이 줄람데 튜코다 양차 인셜레데 혼읍 카툴루다 니마슈스 숨다 카르마 숨소 딜레 튜코다 양차 인셜레데 눕 카툴루 포빈베 텔레나세란다 니비기 니르지 자님루베 와신 자가 튜주데 님레텐데베 로터 튜기 스치 피니스 잠지마도 마펜 사케 베니 마중구 추니 년잠니다 년기 텐디치니 루추니다 드니포니 짐사비나 주니 텔레 스시기 모치땀니스메드베 나세 님티칼루 칸두기 줄람데 튜코다 양차 인셜레 눕카툴루다 퓨루추스응아다 카르마 숨소 딜레 튜콜레 호다 양찰레 눕창 카툴 보빈베 다 네술다 데 남신에다 자가 투주디스카라 콜미신토베 잔다 슈사이트 날레말로 미망세다 카타바 잔다 슈 텔레림세 토투디베 지디베 가르잖아 가르치 something digerde sezingi sera bemina season pa chida rimonke mi chigi sato yeseimda to yimi tumi kese temisogi zosu yuisu kachiwe ichi sudan dagde loktin khajam something d private limited @gmail.com gi tole chida shibi chite chenga gi nankelo suna sema kasel gi tenu isagi duseka dün ji lekorchi lekorda ji dün gesum jisum ni gunal to tapna sema du gongpe nikang chezin gi setup bemena du gongpe nikang gi mi lalen thap di telegram dechin zima chi so di pe imda dechin di ngoma imzum zo thaplu nikang gi lejip chu ki mi da pa chu ya lalen thap di pe ime dechin di gi chongden pa chu ni gi serer da nidel gi khafen chu ye wikole nechel zima chu chapel pe do yeple delie chongden pa chu gi dechin di na chilchuk pe ni da dewa thapni chule chemna si imda ransui nidel gi da den chu jesur pe mana si ime sergi longtengi gojen tole plasalu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti nidam pumchi dang tongcha shipchu sheshibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba pepto tobe jeha shunigi kokap yep mase zatongda tenetsuya tap de totobe 3 star dang polystar sakhanna imle jendi yemitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme
두 카줄기 세더 베미나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상도 도루 파로레 조바 치치 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 치치 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 치치 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 치치 나다 카르마 캐치 나로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미말로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치치 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 파로로 조바 치치 주담다 카르마 숨주 송알로 헤니메 와 종 아파 구봄 레시치르 부브자누스 같이 되는 뭐 마시메 거래 같은 텐데레 소슈네 브레메나 디 같은 텐들 찌니 테누멘 아니 쿠르 bombe pubi misago dina dug ibengi godento dug yechi 총기 템텐 탱이바디 다디 츠비 템텐 레림디 치다지비 츠겔레 중이친 아니 사고 디카 godin 탐니 임다 템텐 레림디기 텐레 베일 갸캅날레 총델 레데 죽주레 숨다 자가 갸캅날레 총델 레데 직자주지기 라나 소소이 탱게다 자셰 마도수 템텐 베니 임다 디즘베 두비 총파츠게 템텐 레림디나 나히와 두치 마수베 쪼와 기도 옙다 데 나히 총파 숨주 잠치기 잠마 똑옙 인루 디치베와친 두비 총페 납중아 두기 탱게다 자셰 마도수 템텐 베니 텐레 잠마 또도 옙이 템텐 레림디기 갑루 차체 지데 이미술루 곤세 마파 베디 피니 임레 두미 당데 이미추기 장리미 탕기 num코르자세 사고디가 제나스 슈니 두기 치소 치비기 촉탱나바디 치다 나비기 치체 주질로 고축나니 땡겨 송예블레 차팀젠기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 셴카체위기 네든레 순데 난고비여바친 람텐다 티 디지 년도의 샤좀날로 투탑기 된로 치다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중천기 익산나 흡베 난고다 공기 체다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 투탑 미 세메 Zoda Chondel da Layok Klanka, Layok da Chondel Lekungi, Geyong Layok Sijo, Nitong Chusu da Ti, Du Gyakab Nanki, Layok ki Kokab da, Layok Emep ki Kole, Tajib Lerim Godin Tabni Seme, Tajib Diletendi, Gyakab Nalo, Pomo Lagi Kabazo, Hakoshimle, Shungi, Layok da Dewigi Kole, Chajiso Zoshimle, Beljo Yuntengi, Lenaso, Zenilo, Hentab Jong Seme, Debiole, Chida Sumbegi, Chise Gule, Lejebda, Tajipa Sugi, Damtu Bedi Yubi, Lededa, Leyop Suda, Tajib Kitulu, Chenimle, Deika, Karagi, Nyamdel Zena Seme, Kasel Kitelu, Lekorni, Sumni, Judin, Sumnida, Chidin, Ngatu, Gusum, Ge, Sumnalo, Jawatapna Seme. Rangi bemi lasu, pisichen zoni nalu, kochiwi, zorigi chache. Sotungi chache. Desumbe sonamgi chache deso, kachi go digira bedi besachiru, high quality enterprise nale topsu seshuni. Zamling nalu yondro yobigi, kesibi. Yato, anezume boshki zotin pe yobigi chala deso, nandin bemi zouchi imwase, anezume du gyahab nalu, bosh, kesibi, yato sumgi exclusive tirai. Kesi thole dinale jiwi chala su mep theso toch bawachin yamchi gi shabtu deswe gesate wa timbu gi chamchi madowa onde phoda da bongda sunale pyumi pisichi gi thole dinale chala su nyoni da yan shabtu su shini gi tele dikha khudi yubi gi khaseda chiga dewa zina shuni yachin timbu kaja thongi nyedablu yubi high quality enterprise gi songkhana chendi kar chanda sa shuni high quality enterprise pisichi gi thole Lerim simi gara lo kinzal hade ngagibe kuzo sambo. Gelyong shatsi tak jim nyenju nikdong kechi shi chama da tibdalo gyakabna alo jachadunju dun ngagi thana lo shatsi gi ne chedi thosube ye beteno. Te digibe sowi katole neba diswe rikba gongpel da sukha lo tha malani tizum gi tab madewsu jun sini imle digi donlo sowil hankagi Gelyong shatsi kak tab gi tab juchi sowi gara dola.
Digibe darigi lerim nalu bewachin, lebe karmawandi lerim gopen sowel henka nalu chashumi ngachinyi gibe digu dedurch bebe puni. Nagi duseten dibe jonamidalu namsakari chela. The Gyakab nalu gelyongi netsa kalu shatsida dewi tap madeu tsugi kole goa datri dutsu peo pesara dula. The nalapa bewachin mise ditsugi kadebera shatsida dewi neba tsui kole hago doga da dele goa datri dutsu kadebera pewi gangara yoga chi sonala. Lasol kusu sangpola tangpara tukjangda lezingi anizumbe lerim nalu tingachi nilu bobe namisame kadinchi sishu nil soilengi katole. Tato na shido zumbera ngachi gelyong shatsi ki takship ninju nitong kechi shigi chema na lula te ngachi ke alo di suma te alo lochi le du tsinsin ki jipse pe odalu ti chacha tinju tendu tichi tisha chana lu shatsi epe tensila ta ani di nami same ta shatsi seme di ta ngachi kayara ki ta kengop namse kachi esi shuni tambasa odalu shatsi le tembe ki ngachi ki su na lu te shatsi eva chin tili ngachi ki alo disu te kairalu ngenka ye ni di dibodal digi togalu alo disulu te nami same ngenka ye se juni kachimso je koratsu tato shembe alo disu tato yarfal joye gangla imbe mula bom joye gangla ani kablu ti khonsu ki shatsidan dewa yeba chen tili koratsu ki lep nale ngachi ki zugi yenla disu kairalu te topo tili napanase bom jorura te koratsu rikselu chen ne tili koratsu yenlalu tili cha disu mafa be anibe beong la anibe ni di ngachi ki kengop di kaya ke kache dibe odalu tato ngachi ki dukya khap nalu tato shatsi ki lirim di sabbe ni di tato mapa ini di ta nahi ani ngenju da tripshim le di ngachi ki koda disu le shachi di ngachi kotsu deila be chin ngachi memba disu ya jongdar chap mul di danda ube ngachi ki alo che chung tewa gi lopten pa ditsu didanda ube ngachi ki zongkha ki tizin disu dile ngachi chedigi nalu tin koda di pidola deberu tato ngachi ki darchapjo matsu seshuni tato ngachi ki zongkha be de tanjulu ngachi kayaralu ni diboda tato anibe netang tawa chatsichi shatsi ki kolle de koda di atsichi nungsochira du seshuni diboda daleba di ngachi ki 마쇼베라 벤이게 아니가 레림디 세슈니 더 겔용 샤치 딱십년 주디에 베와친다 알루 로 두기 멘체베메디 술루 샤치기네 바디 마음예베 텐수노라 데보달루 다 마치라 알루 멤베기 셴메디 술루야 샤치기네 바디 수가데베라 유가스 나 같이 냠로 케치 니동 케치 실루 땡가치기 딱집디 쪼랑 같이 알로 로 둘레 로 찔레 두 센신기지 델레 아이 알로 참미게 아이 기지 니버스 델레 옴지미게 아이 디다다오베 같이기 다창기 다창날로 주미기 같이 알로 충구 로 죽숨기 멘치 아니로 베일라 데 샤지기 딩행카디 데 알로 아니 줄루 짬지 멤버 같이 미 디소데 미 체중 충숨 가야랄로 예스시니 디보달루 같이 슈땡고 미디라 알로 로질리 루땡고 미디 다 코라스 다또 봄조에 강일라 다 콘출루 같이 깍탑베다 바진 데 나파나세 콘수 봄조루 같이라베로 데또 같이 슈테 미디 아니라 디보다 냥카디 가야랄로 예 디보다 콘수디 다또 베베진 알로 질리 루 센센디 콘수 다또 야르팔 조에 강이 아니카블 예바진 콘수 yen라이티 순니 근조 텔 릭세디 술루 니근종라 디다다오베 아이디 술루가 지 집셀베 메디 데 아이 포널로 아이 샤치 아니 포널로 예브달루 데 샤치 예바진 데 아이콜 모라기 냥카치 몰라 디다다오베 나나기 알로디 수마케 미티기 알로리아 닌카이니 디기 베보 마파 이니디 데 아니 샤치기 레템베기디 냥카딩가치 아니 가야라루 예스슈니 마스 the sowi khathule berue the shatsidi thana lo me bala ani takshi benigi tenlu machigi sowi khathule gadebera yola thuche da disu gadebera yus 다 ngachigi nahi nitong kechi jilu jipsel beodallu jam godangba beni digil te tatto tsinsi ngachigi ani chachi disuya ani jipsel benigi dele jam chi khodu bedi dupal hema bewachi ngachi dukya kapnallu di ani zumbe chachi disu mindul sishunil te ani beni digi ta ngachigi trajek jamni ki tenle tero inkenallu bewachi ani mishindir ani chachi di the lead care analyzer sel lamde dula
때 아니 이디 nga치나 타 ngachi lab na le thaba tele ani nalu shatse duga min duga chek jamni ki chi ani the late care analyzers tatu ngachi tuke khamna le nu su chi alap mele du alap mele te dida daube tele ani tha nalu shatse yeba chin deleben ngachi ki khoragi chim nalu ta katile thop thopina dewa katile ani shatse di duga se khoragi chim nalu chek jamni chache dis nalu chek jamni te thichi chi yela ta ani di inken nalu be chin xrf se lab ni dula 다 아니 디기디 당가지 두께 감날로 다또 센센다 니와 합 메시지니 지딩가 지기 나치날리 잠링 소이 데체몰 WHO 기 오피스 날리 지뇨진 데니 파세오달로 나치 유니세프 기 몰할로 기텐 아니가 유니세프 기텐 니베 다또 니 세시니 달레파다루 유니세프 기베 다루 니뇨베 다 나치 두께 감날로다 XRF 미션 디시 조니기 종 세시니 다니 미신 레르루라 띵가지기 USD 달러 물 망길 배워진 동통합 주인별 남이 삼이 공범이 메시슈니 나스 더 겔용 샤치 각탑기 탑주디다 또 소빌 행카 카툴레 소위 강라 돌라 데디수 차라 가데베라 난도 갈라 다 겔용 샤치 각탑기 아니 탑주디다 가지 다또 디칠레 고츠데일 마파 이니디 당가지 다지유도 좀베다 나치기 겔용 샤치기 딱십날레 배우달로 가지 두개 갑날로 물 알루디수 닝카체인지 텐심레 띵가지기 달레파 가지가지라 벽업이나 디기지디수 소고베바 몰랑가지 아니날로 람텐디수 소고베 다니베니기 다통가지 고치 디베달로 고츠베게 쇼칼로 아닐 국마데오베 가지기 레림 람파베베 칭가지 고다테니기 지두물 아니디수 고다테니기 디다다오베 가지기 regulatory framework 세다 아니베베진 regulatory framework 로디 콘수 아니 두물로 가지로 딕지다 짜익 디수 소니기 임베바 안디수 소돌 디다다오베 가지기 총강 날로죠 연집에 아니 라나서스 산이 날로죠베 등가지 레트 소스 스트레싱 아니다도 가틸리 템빈 아니디수 가지기 아니 각탑기 아니 스트래티지 마즈웨이 탑시 아니 디캅 아니야 소도스 슈니라 레림 람바베 딩가지기 아니디 탑시디 등가지기 대화 예배길 행각대수 다 지가 됐다도 선생가지기 찬이디 징가지기 드드르베일 됐달레 파양가지기 드드르베 등가지기 샷지기 디 아니 탑시 등가지기 소외 강에 쓰시니라 the tabjudi so namdelu la da ani labese sago na la phaba chintanga chira durga khapna hemalera da dinalu cha da nyenkhaye bi se jor de chu yoga mega de chu gi takshi benigi siju de hemale dula de chu anzum gi the shatsi da dewa yepe thomi gi siju hemale yeme de chu lokti kadebera charship de chu bedoga de chu kadebera review bedo sela mopa ani 틱지다 자집디스 샤치글 잠지 멤버 뭐 제조르기 디수기 디마파라라서 세길 행각날루 디보디보다 랄루디 나미사미 샤치 세미기 디민도바 디보다 소소베라디 띵가치기 두디베르당가치기 다토 센센 가치가치라 마참이나 텔레 라라서 겐쿠르 샤치리 샤치길루 슈 아니 가치라 베코피나 아니 디수가치기 다토 regulatory framework se jate digigi kolya te kachigi tato pedos shunil tani ge peodalu te chora tato gi kachilu norwa duga kachilu darun thapsi tenko pina te ani ge digigi di chunga chi soegang yes shunil the siju di so yanchin that thapji di lalen thamni gochu shimdale da shemi hemale yemi siju di suye jurche jonegi gokap disu kadebe yusela bebe wachi da ngachira chondel le khungchugi be wachi da ku da disu naden bewi kablu ku na lue da shatsi de onsi be bala de disu anzumgi thokalube gadebera jurche jonegi gokap yogasela 다 jurchu seru da ngachigi da to ani regulatory framework se mi di bombe beba molrana so se mapa da to mathami gi disulu ben chuni me mapa namisami jurchira di mejo se shunil kachim so chi da bebechi inkenalu bebechi standards disudu mola bebechi ku disunagi sundu sumbe da nalu bom dalu da kunalu yebachin da hemagi standards mebachi ngachi standards disuzong da ani chal jachinnalu jati kadimchi kopina 대 아니 예바진 될 가dimchile 첼레 gewajin
나나루 박타미 제가세 다 마파인디 헤마기 나라 라라소스 레쿵나루 두벌 라라소스 regulations 세주르기 베루 가치기 베루 베베진 가치기 라베미기 마 조달 행각나루 라베미디스 몰마 베베지 팩트리스나루 라베미디스 샤틸레 템베타 가dim지 다 세지 가dim지나도 데코피나 안디스 디버들 당가치기 행게라 록데라 스탠더스 딜레숑지조 티 아니기 라라소스기 땡가치 조심리 라라소스기 라 데와 예비기 행각 디츠기 딜레 고딘 탑골 나바나세 디버달루 남미사미 헤마 예미디 메페조 티 아니디 메조 세슈닐레 쪼라 티 마차미디 숭가치기 레숑지조 티 양지미 랄루기 행각 지날루 예미디 소소날루 잡겔베 디벌 몰 아니 좀베 에미디 duplications 예미디 숭가치기 지룹기 데다 지베조베 티 duplications 티 메페 티 아니베 존이기 레와이 세슈니 Yes. The Gelyung Shatsi Kakthapki Thapjudi Sovikablu the Dewayobi led to the Chikai Jazum to Top Sosaradula, the Soil Henka Katule. Then about the Dewayobi led to Gadetsuraina Sella, the Shatsigi Taka Hubdalu. 아니 나치게 탑주 조달룰라 데와예빌 행가 레샤라 베고베발 베베 진디 나치기 샤치레 템베 나치게 소아길 행각리디 소랑 같이 깍탑루 잠지 고다테니기 잠지 물 베베시 샤치레 템베기 네지디 수가디비게 비나세 데 샤치레 템베기 다 베베 진 면지 아인가 줄 아니 좀지 집철 베고바 진가 집베고 비나 디다도 베가치기 나파나스다 지지도 좀베 다 면지 베고바 진 살 아니디수 가디비 베고 고다디수 테고 깍탑디수 베고니 짬징아치 소일 행거기메고 데베오달르다 지좀베 송들레 템베기 짤 아니 뭐 지하철리에비 짤라디수 젠게 갑날링아치날로 홈달리 등아치 소이기 짬 소이길기 베미츠베블 겐고 소사베니디 다니 베니디기 가치기 때도 아니 깍탑기 아니 조달룰라 등아치기 디와예밀 행각 한발 레샤일라 베베진 로 Department of Revenue and Custom 올 아니기 베베진 콘수 나반 콘수디 겐쿠조라 데 나나 옴달루 짜치 디수가 데베 아니 에가 메가 집철베미 콘수임베가 디숨베 코홈메 디다다오베 총다길 Department of Trade 물 디다다오베 같이 Industries 소다기 디수 디다다오베 같이 Private Organizations 물 디다다오베 아니 디수 딜 함발레셔 디볼랑아지 아니 베니디기 제질루디 띵가지기 가라 냠룹게 톱레베 다니 베니디 같이 디와임 입지 다다토 주아진 유에메타니 입지 닝쇼라 같이 랭카 베루 가라 베루 숨줄 합지디지 오니메세 샤지기 탑지 조달루디 같이 가라 디와임 디수 가라 디 같이 일질 행각 다니디 남서 같이 수지메와 같이서 아니 나반나세 같이기다 또 람텐디수조 탑시디수조 가dim지 레숑지 예루라 데 나반나세 망일레 메바진 대아니베니디 가야 몰라 일질 행각디 같이 날로 온급디 남서 같이 아니베니디 데와예미 행각가 에랑 같이기 데 같이기 아니 날로 지카비 냠럽게 돌레베 데 아니 샷지기 각답기 탑시디소도 수준이 The Thapjudi Sovikablu the Gelchina Dizumgi Shatsi Kakthapki Thapjuditsu Onimebala, the Aniditsu Gadebera Lankai Katule Gadebera Tadola. The Gelchigi, the Anizumbe Tapsidisu Dubala, the Dibadet Zora, the Nachigi Tato Nalujuachin, Nachigi, the Shatsigi, Takship Tingachi Duke Kapnahi, Kodang Pabi Mul, Anyangachi Kikap Tayumeva, Nachi Bemidi, Nachi, the Zamling Nalubeachin Yipchi. 앙압 토쇼가 날로 충고세슈닐 다 젠게캅기야 데 베니디 베니우 디베오달루 같이 아니 좀베 데 게캅 타이메바디 마베발 집지야 샤츠기 집셀딜 달랄루 종각 날로 양진 코라츠기 아니 이천 충구지 날로베 아니 베니바 데 아니 베심레 코라츠기 탑시야 데 아니다 티디라서 네발 데 같이기디 다 게용 같이 두게캅 종각 캐지 가야랄루 찹베라 베이바 물 배우달루 데 코츠당 가지기 내땅 메려야발 마파타니디 코라츠기 탑시 레숑디스였다 일 디베들 같이 두격합기 다 파베니디 같이 두격합기 탑시 소소지 테메바 아니면디 같이 두격합기 날루라랑기 아니 탑시 삽 같이 고피나 베베징 같이 진랍디수무 멘룹디수 같이 날루도 자자 칠락지디수
아니 처철락제 디술로 두물 아니 좀베 배우달로 다 랄루 마슈치나라 젠게 갑들로 아니 좀베 민도바 물 대한민이 라라소스 게 갑다 디디 nga chig ma patani di ro leshume mi dise taila tibota nga chig dukke khap kinalu kachi nga chil kopina ani dira ta be sodo se shuni las ta thabji di sowi kablu donlen tab madeu disu kachi zumra chumela ta nga chi ta donglen da kangil di de nga chi ani thabjillu jamji kachira la berumul ani kangil di ta theme thensara di bol ta bebe nga chilu jamji member 다 아니좀베 같이 탑지조데 당파서달로 등같이 기날로데 개초 당파서데 개초기 강일 대일 같이 다 샷실레 템베 뭘 개초 날로 같이 날로 남스미미 디다다오베 등같이 기데 망일기 강일 뭘 망일기 강일 텔레 아니조달로 데 미디수가라 보고베 디다다오베 같이 제도 당고베 뭐 망일 디다다오베 다치 좀 개초메니디기 다 동같이 유니세프 기베 같이로 도그람 코나츠인 같이 잡처지베 땡같이 조돌 데 디다다오베 소소라 지디마빠 인디딩 같이 게 갑날로 티라나 소스기 생각이라나 소스기 갱쿨 예니디길 땡같이 가야라 지카 좀달로 코나츠기 디스메타베 볼 몰베베 징같이 시릭 랭카 고베 베베지 아니날로 디다다오베 소다기 고베 무다치주도 스밀 랭카 데와이미 가야라 지칼루 님치날루 참달루 데 코라츠게 라라소스게 찰라이 익장기 찰라이니 되게 된가지 아니 숨베 다 탑시기 날루 로드르지베게세 좀게세 뭐니 조달루 데 아니 participations of participants from relevant 아니 라라소스기 아니 생각날리 옴데디 지디 강일 추셔지디 아니 템메세 주니일 맞. 더 탑지디 조차심달레라 디 레줌베 랄렌 탑니기 델로 소일 한카이 카툴레 탑셰다 디츠 가드베르 잠데라 다 나치기 아니 탑시 조달룰라 다 탑시 딩가치기 믹바 다니 조달루 나치기 다또 조회강 예스 주이몰 다 조랑 나치기 믹바 실루 땡디 소도사 당파세 달루 나치기 다 디기지 수가데베 인스티튜셔널 프레임워크 디라나 소시 나치 다 생각치기 지루 아니 대화가 디베 존이게 믹바치 아니 땡몰 니빠세오 달롱아 지기 미서티슬로 고다 다니 샤칠레 템베 각탑베니게 고다다 텔레 닝카가 지에비나 베베 징기나르 에어너스 다 릭스 커뮤니케이션스 물 아니 퍼블릭 마치 미서티수 루텔 아니니 숨빠세오 달롱아 지기 다 십셀 다토디 마치 사치 잠지비 물 십셀 달레파베로 가디베라 베코피나 샤칠레 템베 십셀 디수 베니기 텐 텔레 십빠세오 달루티 나파나세 다 샤칠레 템베게 니 알로디스베로 미디스예바진 멘지디 탑람가 디베 백업이나 다니 줄루텐딩가 지기다 또 소외강일 소심레테 나파나세라라 소수기 겐고 베베진 팀룩기 아니 인스티튜션 프레임워크 되바지 다 갈루 폰가 뭐 겐쿠 코라수기 겐쿠 딜레 고다테니기 당가지 소이기 고다테 양집에 나치기 카스텀 디츠기 고다테고 두발 잘라 아니 디수나나 바옹 탐미초 마레세 몰 다니 바진 팀룩 베어지 아니 좀베 마레세 다니 베 텔레 나치기 센리 10셀베 미디스야디 아니 나치기 소일루 잠지면 신 아니 리서 아니 같이 아카데미션스 뭐 롭텐 아니 센 벨캉 디수기 베로 아니 좀베 텔레 주라티 같이 소 멤버 디수기 다니 좀베 jetsil레 템베 아니 타날루 jetsil레샤라에 바지 멘지가 디베 베니나 아니 좀베 라라 소스기 병원에서 주는 빅바디 아니 질루 땡디 같이 아니 탑시 아니 같이로 액티비티스 람네도 물 가디베 동네베 아니 슈텐도 주는 맞. 더 주르 더 네지디 남라베로 마토베 해말레 각탑 베니디 남사 카체 몰라 데즘베르 더 샤치데 데위 네버디수 샤치데 데위 아니 두디 마츠블레라 디수 각탑 베니기 데로 탑시 디수 가데베라요라 라스 다지 아니 진널 아니 리스니벌다 나치 탑시 조심레 다 라라소스 나바나세 카디베 벤나 세미디기 나 슈니글 리스누다 조라 당아치 아니 탑시디 같이 소일 행각로 잠지면라 다니 딩같이 냠룹게 돌레 뭐 같이 개용기 탑시 베니디기 라라소스기 되어야 밀 행각가야라기 냠룹게 돌레 다또 조 아니 탑시디 조이맘 디베 남하나세 락렌 마타바진디 아니베랄리니 베볼 대한민국이 지디 라나 당같이 다 슐레 아니 좀베 밀리니기 될레 당같이 겐쿠르다 겐티셀람니도 몰 아니디수 대라나 소스기
다 조베 딜레 나바나시 야라나소시 같이 백업이나 아니 디수 같이 탑신나 쓰디라 대용세슈니 대심레 딜 같이 나바나시 지딩 같이 데 멀티 섹터 타스크 포스 람니도 물 같이 아니 좀 직돔 속바 물 아니 좀 같이 조 생각 디수 보 딜 같이 다 아니 디수 탑식 디수가 대베조도가 다 차르지 베니 다니 디수가 지게 존일 아니 나라 monitoring and evaluations of national strategy 아니 나라 슈텐베 소자 베 아니 자니 찜찜 멤버 슐리아테 윤텐베 코너스그냐 아니 가절로 락렌 탑니게 베 가지게 아니 지디 아니 스트래티지 나라 소도 세슈니 다 나기 디와다 팁달룰라 다 등가지 가치라 베로 디 깍탑 딜로 슈팅 고세 물다 나치 제치날루디 쪼라 그 탑시 메벌 각타 아니 탑시 각타 맨지디 남미삼메 민두벌 아니 예루라 디멘 아니다 팀베게 같이 길로 술로 네포 네켄둘 사이드 에펙스 람니도 물 아니 빈디 같이 슈팅 거 모서지 같이 아니 각탑로 슈팅 거 별로 샷을 다 아니 날로 같이 기타또 쪼라 같이 땡거 모서 랍추니 같이 디스 랍디스 인상상베 랍디 남라 주고 모서지 셰고마베 뭐 셰고마서에 뭐 대 잡상나 저 자심례 대 아니 좀베 아니 샷시다 예비게 잘라디 수대와 타바진 딜마치게 추다 랑랩답디 대 아따라 아니 남스 레션베 추고라 대 아니 랑랩디야 대따또 뭐바 나치게 캔수바디다 나치게 침나 가야라게 캔물 EDTSG일 대 아니 대 랑랩 같은 베로라 대 아니 파니 뇨다라 나나라 EDTSDB 올 다 아니디 대 뇨디 아니 락린 탑고 세슈니라 추 랍추달룰 대 아니 배워진 들 나치게 샷시디야 딱 준이 임베벌 디 멤버제 젠 랑랩티수기 아니 디수기디 아치치 딱 미스님벨 단빌리 아따라 베로 델랍티 나치기 추 랑랩답디 EDTM이 랑랩티라 답베 추고세 디니버서 달루 디랑게 타코르디수 데 힝상상샤 물데 알로디수 가치라 베로 짜체디수 마토베게 말로 레션베 차베 데 추기 아니 나치게 또레 날로 베로 가시 또레 날로 등가치게 추답 딜레 레션베 추베 딜레 가치라 이로 랑게 침날로 베로 나치게 참자들로 추기 답데라 추드 아니 가치로 둡 가치롱가 트러스트 디스야 메틴몰 아니 베니디기 딜레 샷시티 마 팝스님 베볼 아니 베니 남라 베로 가치 침디스 인상상사 딜레 짜치 아니 샷실리비게 짜치 디수다 지가 대와 마타바베 아니 각탑 백업디 셈곱디 남선 같이 했으시니 대 숨바세달로 땡가지기 샷시 에 각탑 백업디 쪼랑아지 셰고디 레숑 작업 이메일 남선 같이 쇼디라 셰고디 nga지기 물 셋레숑디서 같이 무서진 셰고디 레숑베 메바진 텔레 샷시 에딩가지기 날로 행결하죠 땡가지기 술루 니긴 bom종 준도면 대한민이 되게 샷시 아니 셰고디 죽진 이미 자와진 샷시티 깍깍 소배를 한나나 루다 샷시가 베팅같이 제고 죽진 등같이 수널로 펜토니면 아니 베니디기 같이 인게나 배워진 제고 아이런 예미기 제고 디수 물 배워진 같이 같이로 샤디수 배로 물 아니 디수 레숑 자고비면 샤다 아니 데니파세우달로 딜랭같이 칼슘디 아니 마슈라 데 옴다 데타지다 델랭아치기 세세 햄디수날레 톱도 원이멜 다니디수 자고벨 데 숨파세오달로 땡아치기 비타민 C 다니 디수 아니 아이론기지 칼슘기니 비타민 C 디 마슈라 셀루즘지 브로콜리즘지 뭐 데단다고 에마햄디수 아니 디수 자와진 델레 마치기 아니 헬디 다이트 다니 자치티 콘세카 델랭아치기 알로디수야 디멤버진 디 아니 쟈치기베 다치지도 숨베다 쟈치디 쪼라 땡가지 알로디수 베 나바나세 나치 미길디아데 알로디수 레숑베 조춘이기 물다 쟈치길레 템베 데와탑 데 아타라니 데와징가치 나 탄줄룽가치 알로디수 가야라 물 레숑베 조마츠 조 봄조루라 데 양진 옹불루 토포 양진 수 디엔랄루 레숑 릭세미 베와징 갸캅기
tato nga chi tsora productive citizens mi ani di lo top kon yembe wala ani beni di tsora ta ani beni nga chi mi di sugi ta jatsili mi chala di tsuli atsi zemdi tele lap di su hingsan san shu mo shego di su le shombe she be tele nga chi gi jatsigi di atsi 사정 젠베라 nga chi mi ser di sugi te ani lo shooting gop di nam sa kha che se shuni la ta darinagi duseten de benalo nga chilo gelyong shachi kak thap ji du su ka de bera zodo ga de shachi di su ga de bera shachi gi ne ba di su ma thap ne gi de lo ka chira be go bina di su kar khasel be su na me de lo ka ri chela de lerim simi kar lo ka ri che Sergi Longtengi Gojen Tole, Plasalu Namdugi Tole, Nindang Kechi Chigi Ring, Ti Nidang Pumchi Dang Tongcha Shipchu Shejibe, Nekol Kini Seme, Dia Nekopsu Ne Jeha Shuda, Semba Pepto Tobe Jeha Shunigi Kokap Yep Mase, Zatongda Tene Tsuya Tap De Totobe, 3-star Dang 4-star Sahamna Imle, Jendi Yimitsugi, Jidin Nga Gesum Gu Dunal Jawa Tapna Seme. 주 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타르 사우탑로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 부들 베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨주 송알로 부들 베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지 둘로 푸들 베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치지게다 카르마 압주로 푸들 베디 파로로 토바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 두기 치소 치비기 촉탱 나바디 지다 나비기 치체 주질로 고축 나니 땡큐 송여블레 차팀젠기 디촉다 쭉데 랭카다 레데 산네 슝기 개용 촉도나 공펠다 데위기 네든 멤버 젠카체위기 네든레 숭제 난고비 여바친 람텐다 티 디지 년도의 셰좀날로 추탑기 된로 지다 시비기 치체 주수기 난케 개용 촉도의 중심기 익산날 흡베 난고다 공기 테다기 난케 마휴비기 디지수 속텐기 디지 데카 추탑 미 세메 지든 코체당 켈든 랭카 도들 켈든 레콩 닝메당 노주 이상기 세다 베미나 지다지베 지세 주담레 도지룽기 사콩나로 자제니 라 베도 예미당 틴 강골라 현지기 슝람다디 공케 사콩나 들리 준절바 용기 샴케 둘각당 줄당기 뒤세 토가 남나 세메 자다 마두 주니 이미로 들리 용기 세바 셴나 세메 Something 𝐷𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐷𝐿𝐬 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 something d private limited@gmail.com gi thole chidashibi chite chengagi nankelo suna seme kaselgi tenu isagi duseka dün chi lekorchi lekorda chi dün gesum jisum ni gunal tawa tapna seme 𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 tabdi telegram detsin zimachi zo di pe imda detsin di ngoma imzum zo tablu 𝐚𝐿𝐬 lejipsuki minda pa tsuya lalin tabdi pe ime detsin di gi chongden pachu 𝐚𝐺 serda 𝐚𝐷𝐿 gi khafen zu ye wikole nechil zima su chapel bedo yeble delie chongden pachu gi detsin di na chiljuk benida dewa tabni chule zemna si imda ransui 𝐚𝐷𝐿 gi daden su jesur pemana si ime Kuzampula, this is the English news segment of the BBS. I am Pupke. Our main stories tonight. Hydropower drives GDP growth, but fuel shocks loom.
Inflation in Bhutan to rise to 5.6% by 2027, according to latest World Bank report. And Bhutan, India sign 𝐶𝐻𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 export tariff protocol. Fuel shortages and rising global oil prices are casting a shadow over Bhutan's economy, even as hydropower projects continue to drive growth. The World Bank predicts Bhutan's GDP will grow at 7.1% this financial year, slowing slightly to 6.4% in 2026-2027. The GDP growth for 2025-2026 and 2026-2027 financial years is expected to be largely driven by the full commissioning of the 𝐶𝐻𝐒 hydropower project, along with the ongoing construction of the Dojilung and Khorlochu hydropower plants. These projects are set to boost electricity generation and exports. Private investment in hydropower and increased government spending will also support the economy. However, emerging challenges are beginning to weigh on the outlook. Recent fuel shortages reported in parts of the country highlight Bhutan's vulnerability to external shocks. The ongoing conflict in the Middle East is already pushing global oil prices, making fuel imports more expensive. As a result, the growth forecast for 2025-2026 has been revised down slightly from 7.3% to 7.1%. But I would also stress it's still very, very early days to fully know the impact. I think what's more interesting is to think about what has been the policy response by the Royal Government of Bhutan to really protect the citizens from an exogenous shock which is outside of its control. The National Fuel Price Smoothing Framework is a very important initiative. We are advising the government to proceed with caution in terms of the fiscal implications. As you will have heard Minister himself say this morning, these kinds of subsidies, while necessary, are also quite expensive. He added that subsidies should be time-limited and targeted to low-income households. The government introduced the National Fuel Price Smoothing Framework last month to help keep the price of petrol and diesel stable to cushion the effect on households and the economy. And so we like to encourage the government to think about how, when it subsidizes, whether it's fuel, whether it's anything, how can those subsidies be most appropriately targeted to those who are most in need? Truly vulnerable households that have few options, that don't have significant savings, are really the households that really need the assistance. Despite these challenges, World Bank says the projected growths are still very high, especially compared with other countries. Bhutan's economy grew strongly at 8.1% in 2024 to 2025. Samten Dolker, PBS News. Prices of goods and services are expected to increase. According to the World Bank's Bhutan Development Update report released today, the overall inflation will increase to 5.2% in the current financial year and 5.6% in the 2026-2027 financial year, largely driven by higher food and oil prices. Prices of essential goods are climbing, putting additional pressure on household budgets. January this year recorded a noticeable spike in inflation. Inflation has more sharply increased to 5.8% in January this year, compared to 3.1% in January last year. World Bank's Bhutan Development Update attributes the sharp rise in the Consumer Price Index in January this year to higher costs of food, beverages, and tobacco. The increase follows major tax reforms introduced earlier this year. The report highlights challenges during the transition to the new Goods and Services Tax or GST system. It notes that some businesses charged GST on old stocks, while previously unregistered businesses began collecting GST, contributing to price increases. It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time for there to be administrative burdens and challenges as the system tries to settle previous taxation systems that may have been in place,
are suddenly coming under a new taxation system, there is sometimes the risk of double taxation. Sometimes retailers just really don't know how to administer the new system. So we are watching this issue quite carefully. Adding to the pressure, there have been reports of double taxation on some imported goods where both sales tax and GST were applied. This has further pushed up prices, affecting consumers already facing rising living costs. According to the report, fuel prices have risen due to the Middle East conflict, and this is expected to push inflation up by about 0.5 percentage points. The World Bank warns that although the government has introduced a national fuel price smoothing framework, a prolonged increase in fuel prices could further drive up inflation, slow economic growth, and affect people's daily lives by reducing household spending. On an average, the Consumer Price Index rose to 3.5% last year from 2.8% in 2024. 𝐶 𝐷, BBS News. Several districts across eastern and central regions reported fuel shortages, with some areas also experiencing a temporary shortage of LPG cylinders. Despite the disruptions, the Ministry of Industry, Commerce and Employment emphasized that the shortage was temporary and not linked to global fuel conditions or regional supply chain issues. Fuel supply has now been restored in the affected areas. Just a few days ago, parts of 𝐶𝐿, 𝐶𝐿 and 𝐵𝐺𝐺 were grappling with fuel shortages. With the fuel depot running empty, many were left frustrated as they returned without fuel. According to the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the shortage was not widespread across all districts but affected a few where fuel retail outlets either ran out of stock or were operating on limited reserves. The ministry said it is aware of the situation and attributed the shortage to administrative issues rather than supply constraints. The disruption stemmed from invoicing discrepancies involving fuel consignments, which led to 23 fuel tankers being held at the Samrujonkhar border by Indian authorities. Officials clarified that the invoices had been incorrectly generated by one of the principal oil companies, with excise and customs charges mistakenly included. The issue was subsequently resolved through coordination with the supplier in Assam, regional offices, domestic fuel dealers, and with support from the Ministry of Foreign Affairs and External Trade. Following the submission of corrected invoices, all standard tankers were cleared and began entering the country from Tuesday. The ministry added that fuel tankers have either already reached the affected districts or are en route, restoring supply in the impacted areas. For 𝐶 𝐷, this is 𝐻𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 PBS News. Bhutan and India signed a key protocol on the export tariff for the Punasangchu 2 hydroelectric project today. The agreement was signed during the visit of India's Minister for Power, Housing and Urban Affairs to Bhutan. The 1,020 megawatt project was jointly inaugurated last November and is already exporting surplus electricity to India. Both sides also agreed on a new system to account for reactive power exchange, which will come into effect from next month. Officials say this will help improve grid stability and ensure more transparent power trade between the two countries. In Tagana, unresolved land exchange cases have left many farmers unable to use their land for several years. During the recent Songkok-Sokdo, local government leaders said the land exchange process is taking too long, affecting farmers who depend on land for their livelihoods. They are now urging the National Land Commission Secretariat to expedite land exchange-related issues in the district. As of 2024, the District Land Record section has received 69 land exchange applications. Only a few have been approved, while many others are still pending. Most of the applications involve private lands destroyed by natural calamities, land located within critical watersheds, and plots that are difficult to access or farm.
Local leaders suggested that officials should visit kiosks to assess the situation on the ground and provide clarity to applicants. Farmers depend on agricultural land for their livelihoods. Although they own registered land, some plots are not suitable for farming. Therefore, the district administration should prioritize assessing those genuinely in need of land exchange. This would greatly benefit and improve farmers' livelihoods. Some residents living in the mountaintops of 𝐶𝐿 in 𝐷𝐿 have applied for land exchange. They are eager to know whether they will receive land exchange. A visit by District Land Register Officer to our 𝐷𝐿s would help clarify on the matter. Many applicants' lands in 𝐷𝐿 fall within critical watersheds. They have been asking whether they will receive land exchange. If not, they are considering clearing bushes to start farming. As raised by the 𝐷𝐿, I believe the concerned officials should resolve the issue at the earliest. According to the National Land Commission Secretariat, a land is eligible for exchange if it is affected by natural calamities, falls within a critical watershed or wetland, and is a scattered plot with state forests. In 𝐷𝐿, farmers of 𝐶𝐿 say their land has become unusable after part of it was damaged by drainage from a farm road, affecting their livelihoods. Despite submitting applications with hope, many are still waiting for a response. I used to grow mandarin on my land. However, landslide destroyed it after Dorona Farm Road was constructed. Since then, we have not been able to make proper use of the land. My land is not suitable for crops like paddy and maize. We grow mandarin, but monkeys damage the crop. It would be beneficial if we received land exchange, as our current land is no longer suitable for farming. We have submitted application for land exchange with high hopes. The land has been severely destroyed by the landslide. It has eroded so bad that even animals cannot cross it. The District Land Registrar says changes to the land exchange system in 2025, which require additional assessments, have caused delays. Officials had to reassess damage and verify cases before forwarding applications. Following change to the land exchange system, we had to reassess damages caused by natural calamities and lands located within the watershed. After completing the due procedures, some applications have been submitted to the National Land Commission Secretariat. We have started receiving responses for some applications, while a few are under review. The official added that the land exchange activities were temporarily put on hold from July last year following a notification from the National Land Commission Secretariat. Field assessments have not resumed since then. After extensive deliberations, the 𝐁𝐿 decided to take the matter to the National Land Commission Secretariat and the Cabinet Office. Until decisions are made, many farmers continue to wait, unable to use their land they depend on for their livelihoods. For Pema Sewang in Dagana, this is 𝐶𝐿, BBS News. More than 150 Bhutanese from Australia left Thimphu for Galliford today to take part in the 6th batch of the GMC volunteer program. The 5-day program begins tomorrow. The initiative is part of His Majesty the King's vision to develop Galliford Mindfulness City with active participation from all sections of society. Dressed in bright t-shirts, the group stands out. From a distance, it looks like a sea of color. Up close, it tells a deeper story. People of different ages and backgrounds have come together with a shared purpose. Among them are volunteers as young as 9. They have traveled over 6,000 kilometers to be part of the GMC volunteer program. Today I came to GMC because I love my king and Bhutan, and I would like to volunteer and fulfill my king's wish. For some, this is more than volunteering.
It is a written home after years abroad. Us ordinary citizens being able to participate in such a wonderful opportunity like this is essential. We wanted to be a part of this opportunity in real life and not just as a viewer online. Therefore, me and my family have flown out from Australia to be part of this wonderful moment in Bhutan's history. With His Majesty's great vision for GMC, even for people like us residing in Australia, we could not hold back and came to volunteer. When we appear on the news, it is not to showcase ourselves, but to spread the word, as we have thousands of Bhutanese residing abroad. We are here physically, and those who cannot be here are contributing monetarily to the great vision. If we can give a small contribution to the nation building of like the development of Bhutan, GMC is something that everyone is like excited that non-Bhutanese all around the world. So we thought like we will volunteer a small contribution. To be honest, in a place like Gelifu, a few of us cannot make huge change. However, this is a gesture of showing support and respect for His Majesty's vision. This is the first group of volunteers from Australia, but we came with the hope that there will be more in the future. It gives us an opportunity as a Bhutanese to give back to the community, to the country that has given us so much, from giving us free education and also healthcare. So I see this as an opportunity as a Bhutanese to give back to the country, to our king, although it seems like a very little thing, but it seems like we can contribute in a small ways to our country. I know that everyone is not privileged to come to Bhutan for this volunteer work, and then they have been time and now they have been suggesting us that they wanted to contribute something for the GMC, and then we that's how like we created a platform for them to donate or make their contribution for the GMC, and then as per today we received almost 76,000 Australian dollar as a contribution by the Bhutanese diaspora. The 5-day program will involve a range of development works building on the progress made in previous rounds. As the 6th batch of the volunteer program begins tomorrow, the volunteers bring more than just manpower. They bring together a sense of connection, gratitude, and commitment to Bhutan's future. This is Devika Pradhan for BBS News. From the rice fields of Paro to farming communities across Bhutan, the legacy of Tasho 𝐁𝐿 Nishoka continues to live on, not just in the fields, but in the lives of farmers. Today, that legacy is being renewed as the Nishoka Chöte in Paro is undergoing renovation to honor Tasho 𝐁𝐿 Nishoka's lasting contributions in transforming Bhutan's agriculture. For the people of Paro, Tasho Nishoka's contributions are not distant history but lived experiences felt in the fields, tools and farming systems that continue to support livelihoods today. Locals say his work directly transformed how agriculture is practiced in the district, bringing both opportunity and lasting change. The people of Paro are grateful for the development Tasho Nishoka brought. He initiated the import of farm machinery, and Paro was the first district to benefit from his initiative. So the people of Paro remember him fondly. Officials in the agriculture sector say that what began as a few introduced technologies has now evolved into a nationwide system supporting farmers, with institutions continuing to build on the foundation he laid. The farm machinery that Tasho introduced has come a long way, making work easier for farmers in their fields. Continuing his legacy, we still rent out our farm machinery to support farmers, which still benefits them. 𝐁𝐿 Nishoka arrived in Bhutan in 1964 as an agricultural and horticultural expert at a time when the country was just beginning its journey toward modernization. Over nearly 3 decades, he worked closely with farmers, introducing high-yield Japanese rice varieties,
improving cultivation techniques and promoting crops such as apples and asparagus. His efforts not only improved productivity but also reshaped farming practices across the country, laying the groundwork for agricultural mechanization and development. In recognition of his extraordinary service, His Majesty the 4th Gelpo conferred upon him the title of Tasho in 1980. He was also posthumously awarded the 𝐁𝐿 Medal in 1999. Today, his legacy lives on, not just in policy and practice, but in the everyday lives of farmers who continue to benefit from the systems he helped build. The ongoing renovation of the Nishoka Chete and its surroundings aims to preserve that legacy. The site, built in 1993 and frequently visited by Japanese residents and volunteers, stands as a symbol of Bhutan-Japan friendship and a place of reflection for the people of Paro, especially those who witnessed his work firsthand. The previous chete needed repairs and lacked proper structure. So we began renovation works last year, and work is currently underway to create a better space and an improved chete. Renovation works, which began in November last year with a budget of 6.1 million 𝐴𝐻, include new fencing, a gate, improved pathways, and basic facilities. Authorities say the project is expected to be completed by the end of this month. Paro District Administration, along with Agriculture Machinery and Technology Center and Farm Machinery Center, is carrying out the renovation with funds from His Majesty's Secretariat. The renovation is expected to create a more welcoming space for visitors, strengthening the Chete's role as a place of reflection and cultural connection. For Karma Samtan Wanda in Paro, this is 𝐶𝐿 for BBS News. A recap of the main stories. Hydropower drives GDP growth, but fuel shocks loom. Inflation in Bhutan to rise to 5.6% by 2027, according to latest World Bank report. And Bhutan, India signed 𝐶𝐿 export tariff protocol. In the weather forecast, mostly cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 2 days. And mostly cloudy to cloudy conditions will continue on Sunday with light to moderate rain expected over the country. Light snowfall is also likely over the high-altitude regions and passes towards evening and night hours, with thunderstorms and wind gusts likely over isolated places of the country during the next 3 days. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. See you next time with more news and updates.
Bhutan Development Bank Limited informs that a fake Telegram group is impersonating Bhutan Development Bank and its staff by using names and photographs, falsely promoting cash rewards to mislead customers. Please do not join or engage with such groups and never share your personal or financial information. BDB will never request sensitive details or offer rewards through unofficial channels. Stay alert and help spread awareness. The Crawfish Himalayan Limited, a DHI company, announces vacancies for the post of 1 electrician, 3 operations support staff, and 1 cleaner cum cook. Interested candidates may submit their applications along with the relevant documents within 23rd of April 2026 before 5 p.m. For detailed terms or reference for each position, including specific qualifications and other details, please log on to their official website www.crawfishhimalayan.com. Only the shortlisted candidates will be contacted for further assessment. For further details, please contact HR at 17935634 or email at karmaw@chl.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease. Fly with confidence. Book your next journey with 𝐷𝐿 today. The National Assembly of Bhutan informs that the 5th session of the 4th Parliament of Bhutan will commence on 14 May 2026. In preparation for the session, constitutional bodies, ministries and agencies as well as local governments are kindly requested to submit any genuine agenda items for discussion in the Parliament by 13 April 2026. Please note that agenda items received after the specified deadline may not be able to be included in the agenda for the session. Your timely cooperation and support are sincerely appreciated. Great news for travelers from Bhutan. The 𝐷𝐿 Royal Bhutan Airlines has added a 3rd weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The Department of Surface Transport Regional Office in Lingmithang informs the public that the road closure due to cliff cutting at Dorjilung will be open to traffic at specific times starting from 10th of April 2026. All travelers are requested to strictly adhere to the aforementioned schedule to avoid inconvenience and ensure safety during the construction period. Due to fresh cliff cutting and loose fractured rocks hanging overhead, commuters must exercise utmost caution at all times. Further, they advise avoiding travel through this stretch after dark. The regional office in Lingmithang expresses sincere gratitude to the public for their continued cooperation and support. Make your travel seamless with 𝐷𝐿 Royal Bhutan Airlines. 𝐷𝐿 has further strengthened international travel connectivity through its partner airlines,
Thai Airways International and Turkish Airlines. Through this partnership, passengers can now enjoy convenient and seamless journeys beyond Bhutan by combining flights operated by 𝐷𝐸 with the extensive global networks of Thai Airways and Turkish Airlines under a single itinerary. Passengers departing from Paro International Airport can benefit from a single check-in where boarding passes for the entire journey are issued at the point of departure, ensuring a smooth and hassle-free travel experience. Checked baggage is DAC'd directly to the final destination, allowing travelers to continue their journey without the inconvenience of rechecking luggage during transit. With coordinated connections between 𝐷𝐸, Thai Airways and Turkish Airlines, transit becomes smoother, reducing transfer time and enhancing overall travel efficiency. Tickets for these combined journeys can be booked through all 𝐷𝐸 sales offices, offering greater flexibility and convenience for passengers planning their travel. For ticket issuance, passengers may also visit the nearest 𝐷𝐸 counters in Thimphu or Paro and take advantage of the competitive fares and benefits available. Kuzusampo and a very warm welcome to this PBS program. I'm 𝐂𝐿 The National Blood Lead Level Survey 2024 revealed that 75% of children in the country have high levels of lead in their blood. This serious concern may lead to learning difficulties, anemia and other health complications. In response, the Ministry of Health is developing a national lead poisoning prevention strategy to reduce exposure and minimize associated health risks. To discuss more on the strategy that is being developed, I'm joined by Karmawati, a program analyst with the Ministry of Health. Thank you for your time, La. The country has been rigorously working to create awareness about lead poisoning, La. So how well informed are people now and how are the awareness campaigns unfolding? First of all, I would like to thank the PBS for giving me the opportunities to discuss on the lead strategy. To respond to your questions, I think lead is, by this time most of our people might be knowing about the lead that we have been discussing for the past few months. Actually, lead is toxic to human, and I think once you are exposed to the lead, there are many health impacts, mostly our children and pregnant mothers, breastfeeding. So therefore, we have been working, and now, although it is very new at the moment, I think our people are although we are trying to do more advocacy, but I think at the moment the awareness on lead is little limited at the moment. Yes. And the National Blood Lead Level Survey 2024 was conducted among the children. Over 3,000 children were tested for lead, and the lead levels were quite high. But now people are aware that lead poisoning mostly affects children below the age of 6. But could you tell us, are there any other section of the population that are more vulnerable to lead poisoning? Our survey 2024 was focused mostly on the children 1 to 6 years and pregnant mother and breastfeeding mother. So I think since they are most vulnerable and they have more health implications from the lead, but I think all societies of our people starting all are at risk. For example, elderly, also general population, adults, but the focus that we have done was mostly to the children because they observe more lead than compared to adults. So moreover, they are at the development stage, and once if they are affected with the lead, so they will have health complications. So therefore, we have focused mostly into the 1 to 6 years children. So that is why our result was. But if you do as a general pop, other people are also at the risk. So that is why our focus was mostly under 1 to 6 years children during that survey. Side by side, we did for the pregnant mothers and breastfeeding, and also a few in the institution, monastery institutions under 13 years, but it was very limited. So therefore, I think people might be, I think they were saying that only 1 to 6 years, but I think all are at risk of the lead exposure. When talking about lead poisoning, detection is also very important. So could you tell us how strong is the health system in terms of surveillance to detect lead poisoning? Before our national lead level survey, I think that was our starting point. 2024 was our starting point. So
it was mainly for the research purpose. So to do the research nationwide survey, I think we have to procure the new instruments, new sets of detecting equipments. For example, our survey was done for, first was for the blood lead level in the children, where we draw the blood from the children's finger. It was a capillary, we call it as a capillary testing. Then that was how we detect whether there is a blood lead level, in the blood, whether there is lead or not. That based on that, then we have another equipment called XRF that will be detected our source of environment contamination, where that is called XRF. So during that time we have procured, but at the moment we have very limited the equipments. For example, the blood where we use is a lead care analyzer, that is called, at the moment we have only around 6 equipments only, that is. And for the source sampling and source contaminations, we have XRF, that is it is called XRF, but it's if you pronounce it is very, but that is very expensive. One XRF cost around $50,000, and at the moment we have 2 in the country, but now through other UNICEF supports and other support, again we are trying to procure another 2 XRF. So in total we will be having 4 sets. So that was our initial, but at the long run I think we wanted to procure more. Now moving on to the national strategy that is being developed by the Ministry of Health, could you give us an overview of the strategy? To respond in terms of a national strategy, it has not developed, but we are at the initial of developing, and I think we have had 2 rounds of sittings, and with I think mostly at the moment I think now by this now, as you said earlier, in 2024 survey result of the blood lead level, it was very alarming. So there was no intervention, so there is no guidelines how to go about to do the intervention. So based on that, we have initiated developing of the national lead strategy, prevention strategy. So that will be the one, although that is a sideline, but we have already done some interventions, but that national strategy will guide us, Ministry or all the stakeholders, to guide us how to move about interventions. So with that, I think so far we have involved many stakeholders to develop, and that will guide us. Before going more into the strategy, mentioning about the survey, are there any plans to conduct lead survey again in the country? As a national lead survey, yeah, we have to keep on doing survey, but it will be based after 5 years only. But in the meantime, we can do the continuous surveillance at the country. But as a national lead survey, it will be around after 5 years, because it costs huge amount resources that involved. So therefore, I think that we have to do after 5 years. Our Ministry of Health has a system that we do every after 5 years. So this year also is a package of our national health survey, where we did in 2023, where 14 programs came up together. It's not only the lead survey, it was 14 components that was clubbed together. So after 5 years also, it will be having the same. Every 5 years there is a health survey going on. So we will be doing after 5 years. Nice. Now going back to the strategy, you mentioned that consultations are being held with stakeholders. Could you tell us who are some of the stakeholders that the ministry is consulting with? To develop for the lead strategies, I think there is involvement of many agencies, because to make the lead free in our country, I think health sector alone cannot do. It's a multi-sector task. So we have involved many relevant sectors at the moment. For example, we have a representative from trade, industries, then we have a representative from environment, then CSOs, business communities, even the religious communities, and I think, and even the academicians. I think so. Therefore, I think we have a huge representative where we're developing this one strategy. Yes. Then talking about lead poisoning, Bhutan already have policies like testing of
chemical hazards in workplaces. So is the ministry reviewing existing policies that is similar to addressing lead poisoning? In terms of national lead strategy, I think we have focused. There are a few areas that we are focusing. For example, in terms of strategy, we focus 4 pillars. For example, number 1 is we just focus mostly in terms of institutional frameworks or intersector coordinations, where I think it will come around in terms of legal regulations. Then other components is in terms of public awareness and communication and risk communication. That is another pillar. Third one is in terms of research and surveillance on that is another pillar, and last is clinical management. So therefore I think regulatory frameworks will come in terms of the national strategy, so that what are the existing gaps in terms of regulatory, in terms of lead prevention exposure, or how to prevent the entering of the lead consumable items into the country. So we have 4 pillars. So then based on that we are developing the actions. Once the strategy is endorsed, are there any chances that it may affect other policies? For example, say Department of Trade, for if when people import statues from outside, there may be content of lead in it. So will that all be regulated, and are there chances that it may affect some other policies as well? I think now we are developing the side by side along with the national lead strategy. We are developing the regulatory framework also. Regulatory framework that will, this is not as a regulation, it's just as a broad regulatory framework where every agencies will come, and I think we will just give the overall what are the gaps and what needs to be done. So therefore in long run I think there will be no interference, because just Ministry of Health will guide, and the regulatory framework will guide what are the gaps and what needs to be extended. So then the parents agencies or ministry will that what are the missing will be incorporated into the regulations, and then they will carry out with the existing regulations. So therefore it will not have any hamper, but it will build on what they have at the present. Yes. Could you tell us more some of the aspects of the strategy? In terms of strategy, as I said, at the moment it is not yet finalized. It is just under development, and we need to have another few sittings. So in terms of strategy, I think actually we have it's almost same like other strategy. We have a frameworks like mission, visions, and then after that what are the strategic pillars that I have already informed. Then based on that, what are the activities that needs to be carried out. So therefore I think with that, then at last what will be the M&E for after developing the, once it is finalized, once it is endorsed, what should be taken, that all are captured in the national lead strategy. When working on the national strategy, did the ministry look into some international best practices to avoid lead poisoning? Yes, in terms of we refer many international best practices, but at the same time we need to adopt into our own country's situation. So we refer, but we also adopt based on the country's needs. And then we have practiced international best practice from WHO, from UNICEF, or other countries that they have already, some of the countries they have national strategy, but it depends. I think we have adopted based on our own country. Could you tell us more about how other countries are addressing lead poisoning, and how is the situation of lead poisoning globally? In terms of lead, I think Bhutan, just to inform you, I think Bhutan may be one of among 5 top countries that we have done the national lead survey throughout the country. Other countries, there are a few, but they have done maybe as a provincial lead survey, or some have done only the few districts. But Bhutan, this is the first, the national blood lead level survey that was conducted in 24. It was a nation, and other. I think we, while referring to other countries, there was based on the
districts. So in terms of strategy also, they just focus on what our is our national, and we have there are differences. So then I think we refer from there, but at the same time our is our nationwide. So we have to adapt with that. Yes. Going to the technical part now, procuring equipment to test lead poisoning is expensive. And apart from this, could you tell us some of the challenges in developing this strategy that the ministry faces? To implement any activities, there are challenges. Number one is expertise in terms of human as well as financial. At the moment, I think Bhutan, in terms of lead, it is although the lead was there before, but our capacities was limited, and so even the financial. So we had to hire to develop the national lead strategies. We have although national consultants, and I think it was supported from UNICEF. And side by side, I think there are even the UNICEF, their headquarters are supporting in terms of what at the moment we faces. But at the same time, in the local, in our countries, there are some challenges besides the financial and the expertise. Collaboration among the ministries while developing the lead strategies. No, participations is one of the, I think, challenges, that because every ministry, they have their own priorities and their time is available, and to participate fully, I think that is one. This may not be ideal for our case, but it is almost same in all the in the other ministry also, getting participants from other agencies, ministries. Is one of the challenges, maybe. Yes. Coordinations. Yes. Once the national strategy is completed, how will the ministry ensure its strict implementation and its effectiveness? Just as I said earlier, the main objectives of our national lead prevention strategy is to number one, we just focus on strengthening the institutional regulatory framework, right? Then other is clarify the roles and responsibility of stakeholders, and other is enhance human, financial, and infrastructure capacity, and number one of other is foster multi-sector collaboration and partnerships, and at the last establish monitoring, evaluation, and accountability enhancement. So that will address mostly, because once we develop, our objectives, this one in strategy also, we have captured that points. Once we it's inroads, I think we will have what are the monitoring mechanism in respective agencies, what should trade to, what should Ministry of Finance to, what should Department of Customs and Revenue. So with that, I think we have a monetary systems, and at the same time we are trying to, I think one of our next intervention is we wanted to establish a multi-sectoral task force at the national level, where that relevant agencies will come and we will be reporting whatever that based on our national strategy, what are our achievements, what are our challenges, what needs to be done. So with that, I think once it is developed, once it is inroads, I think it will, I think that monitoring mechanism will take care of what agencies should take responsibility. Yes. Talking about the implementation of the strategy, how will this policy be made sustainable in the long run, or will it be implemented in just a given time period, or how sustainable will the policy be? At the moment, I think we are thinking for sustainable, not just for few years, because it has to be institutionalized in our own agencies, right? For example, what regulatory frameworks, financial mechanism, advocacies, right? Everything has to be institutionalized in our own system. For example, academicians in the institute, they have to build the capacities of the health workforce, even at the customs, how to do the detections of lead contamination. So it will be the sustain at the long run. It should be in our own respective, one of the mandate of the respective agencies, so that they have to take care.
if you just build for few years, I think lead solving the lead problem, it will not solve within the few years. It will take decades. For example, USA they have done the lead prevention for I think they took almost 2 decades. So for I think it has to be instituted. If not within 5 years, I think it will not solve our problem that we have invest huge amount at the moment. So it will go in the waste, right? So therefore, it has to be sustained in the long run also. Yes. And when can people expect for this strategy to be completed? I think we have a few sittings, and still there are few sittings that needs to be done. But we are thinking by November, by the end of November 2025 this year, we hope that it will be endorsed by the high level on national level. So I think by November. And lastly, as the saying goes, prevention is better than cure. Could you share some simple preventive measures to avoid lead poisoning that individuals or family can practice in the country? Okay. I think lead is a toxic substance, as you know, and at the moment there is no treatment at the moment, and I think even although there is treatment, but there has to be, I think there are many side effects. If you have 45 micrograms of deciliter per liter of lead in your body, then there is a chelation. We call it chelation therapy, but it has a side effect. So therefore, the best way is to prevention. As you said, prevention is better than cure. So what our people should, our communities, or everybody should do is, number one is we should focus mostly in terms of hand washing. We have to wash hand whenever it's, for example, before eating food, after going to toilet, or whenever you have exposed to some contamination. But we have to wash your hand with soap and water. Not only, I think it should not be with only water. Even the soap also, that there is a soap. Ordinary soap will not be, I think it's not okay to remove the lead. There is a soap which is called EDTA. EDTA is a long abbreviation. There is a long, but you just you can whenever you purchase the soap, there is a written in the capital letter which is EDTA. So if you use this EDTA soap while washing hand, then it will I think reduce your exposure to the lead. That is one, hand washing. Then other thing is that we have to, for example, our children, we have to keep our surrounding clean, right? Clean runs. Then even whatever our children place, like toys or everything, should be wiped or clean. Everything wiped with water, and even your house should be mopped with mopping daily, so that the dust doesn't come and goes into your lungs. So you have to always keep the environment clean with moppings, and even whatever you have using should be wiped with the water. And third is, I think we request everybody to have healthy food. Not only for adults, especially for the children, we have to have nutritious food which contains iron, calcium, and vitamin C. And iron, where I think we will get mostly in the meat, then beans, green leafy vegetables. Then calcium, I think, is mostly in the milk, yogurt, and green leafy vegetables, right? Then and vitamin C you can mostly from the orange or broccoli or tomatoes, and even the chilies. Now, as a health, I think green chilies that will be having the vitamins. So we would like to request that should be the main prevention. And number one, I think, based on our survey finding, most of our religious items has lead contamination, right? And we have a practice in our as a Bhutanese traditional or Hindu, everybody early in the morning we wash our hands, we wash our face, then we offer water and everything. So before offering water to, I think we wash hand, but we don't have practice after washing, after offering the water
So therefore, I think once what we need to practice now henceforth is after offering also, you have to wash your hand with your water and soap that has EDTA, what I have said, because you are exposed with the religious item. Some of the religious item has a lead contamination. So therefore, we would request washing hand every after food, before food, and after before offering water, and after offering water also, even touching the religious items. So with that, I think people can, moreover, people should practice mostly in terms of cleanliness, hand washing, and healthy diets. Yes. Thank you so much for taking your time out of your busy schedule and providing us insights into the National Lead Poisoning Prevention Strategy. And to all the viewers, thank you for watching. The Bhutan Development Bank Limited informs that a fake Telegram group is impersonating Bhutan Development Bank and its staff by using names and photographs, falsely promoting cash rewards to mislead customers. Please do not join or engage with such groups and never share your personal or financial information. BDB will never request sensitive details or offer rewards through unofficial channels. Stay alert and help spread awareness. The 𝐁𝐿 Himalayan Limited, a DHI company, announces vacancies for the post of 1 electrician, 3 operations support staff, and 1 cleaner-cum-cook. Interested candidates may submit their applications along with the relevant documents within 23rd of April 2026 before 5 p.m. For detailed terms or reference for each position, including specific qualifications and other details, please log on to their official website www.𝐁𝐿Himalayan.com. Only the shortlisted candidates will be contacted for further assessment. For further details, please contact HR at 17935634 or email at karmaw@chl.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐷RUK today. The National Assembly of Bhutan informs that the 5th session of the 4th Parliament of Bhutan will commence on 14 May 2026. In preparation for the session, constitutional bodies, ministries and agencies as well as local governments are kindly requested to submit any genuine agenda items for discussion in the Parliament by 13 April 2026. Please note that agenda items received after the specified deadline may not be able to be included in the agenda for the session. Your timely cooperation and support are sincerely appreciated. Great news for travelers from Bhutan. The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines has added a 3rd weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The Department of Surface Transport Regional Office in Limithang informs the public that the road closure due to cliff cutting at Dorjilung will be open to traffic at specific times starting from 10th of April 2026.
All travelers are requested to strictly adhere to the aforementioned schedule to avoid inconvenience and ensure safety during the construction period. Due to fresh cliff cutting and loose fractured rocks hanging overhead, commuters must exercise utmost caution at all times. Further, they advise avoiding travel through this stretch after dark. The regional office in Lingmitang expresses sincere gratitude to the public for their continued cooperation and support. Kuzampula, this is the English news segment of the BBS. I am Pupkem. Our main stories tonight. Hydropower drives GDP growth, but fuel shocks loom. Inflation in Bhutan to rise to 5.6% by 2027, according to latest World Bank report. And Bhutan, India signed 𝐶𝐻 export tariff protocol. Fuel shortages and rising global oil prices are casting a shadow over Bhutan's economy, even as hydropower projects continue to drive growth. The World Bank predicts Bhutan's GDP will grow at 7.1% this financial year, slowing slightly to 6.4% in 2026-2027. The GDP growth for 2025-2026 and 2026-2027 financial years is expected to be largely driven by the full commissioning of the 𝐶𝐻𝐒 hydropower project, along with the ongoing construction of the Dojilung and 𝐶𝐻𝐒 hydropower plants. These projects are set to boost electricity generation and exports. Private investment in hydropower and increased government spending will also support the economy. However, emerging challenges are beginning to weigh on the outlook. Recent fuel shortages reported in parts of the country highlight Bhutan's vulnerability to external shocks. The ongoing conflict in the Middle East is already pushing global oil prices, making fuel imports more expensive. As a result, the growth forecast for 2025-2026 has been revised down slightly from 7.3% to 7.1%. But I would also stress it's still very, very early days to fully know the impact. I think what's more interesting is to think about what has been the policy response by the Royal Government of Bhutan to really protect the citizens from an exogenous shock which is outside of its control. The National Fuel Price Smoothing Framework is a very important initiative. We are advising the government to proceed with caution in terms of the fiscal implications. As you will have heard Minister himself say this morning, these kinds of subsidies, while necessary, are also quite expensive. He added that subsidies should be time-limited and targeted to low-income households. The government introduced the National Fuel Price Smoothing Framework last month to help keep the price of petrol and diesel stable to cushion the effect on households and the economy. And so we like to encourage the government to think about how, when it subsidizes, whether it's fuel, whether it's anything, how can those subsidies be most appropriately targeted to those who are most in need? Truly vulnerable households that have few options, that don't have significant savings, are really the households that really need the assistance. Despite these challenges, World Bank says the projected growths are still very high, especially compared with other countries. Bhutan's economy grew strongly at 8.1% in 2024 to 2025. Samten Dolker, BBS News. Prices of goods and services are expected to increase. According to the World Bank's Bhutan Development Update report released today, the overall inflation will increase to 5.2% in the current financial year and 5.6% in the 2026-2027 financial year, largely driven by higher food and oil prices.
Prices of essential goods are climbing, putting additional pressure on household budgets. January this year recorded a noticeable spike in inflation. Inflation has more sharply increased to 5.8% in January this year, compared to 3.1% in January last year. World Bank's Bhutan Development Update attributes the sharp rise in the Consumer Price Index in January this year to higher costs of food, beverages, and tobacco. The increase follows major tax reforms introduced earlier this year. The report highlights challenges during the transition to the new Goods and Services Tax or GST system. It notes that some businesses charged GST on old stocks, while previously unregistered businesses began collecting GST, contributing to price increases. It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time for there to be administrative burdens and challenges as the system tries to settle. Previous taxation systems that may have been in place are suddenly coming under a new taxation system. There is sometimes the risk of double taxation. Sometimes retailers just really don't know how to administer the new system. So we are watching this issue quite carefully. Adding to the pressure, there have been reports of double taxation on some imported goods where both sales tax and GST were applied. This has further pushed up prices, affecting consumers already facing rising living costs. According to the report, fuel prices have risen due to the Middle East conflict, and this is expected to push inflation up by about 0.5 percentage points. The World Bank warns that although the government has introduced a national fuel price smoothing framework, a prolonged increase in fuel prices could further drive up inflation, slow economic growth, and affect people's daily lives by reducing household spending. On an average, the Consumer Price Index rose to 3.5% last year from 2.8% in 2024. Samten Dolker, BBS News. Several districts across eastern and central regions reported fuel shortages, with some areas also experiencing a temporary shortage of LPG cylinders. Despite the disruptions, the Ministry of Industry, Commerce and Employment emphasized that the shortage was temporary and not linked to global fuel conditions or regional supply chain issues. Fuel supply has now been restored in the affected areas. Just a few days ago, parts of 𝐶𝐿, 𝐶𝐿 and 𝐵𝐺𝐺 were grappling with fuel shortages. With the fuel depot running empty, many were left frustrated as they returned without fuel. According to the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the shortage was not widespread across all districts but affected a few where fuel retail outlets either ran out of stock or were operating on limited reserves. The ministry said it is aware of the situation and attributed the shortage to administrative issues rather than supply constraints. The disruption stemmed from invoicing discrepancies involving fuel consignments, which led to 23 fuel tankers being held at the Samrujonkhar border by Indian authorities. Officials clarified that the invoices had been incorrectly generated by one of the principal oil companies, with excise and customs charges mistakenly included. The issue was subsequently resolved through coordination with the supplier in Assam, regional offices, domestic fuel dealers, and with support from the Ministry of Foreign Affairs and External Trade. Following the submission of corrected invoices, all standard tankers were cleared and began entering the country from Tuesday. The ministry added that fuel tankers have either already reached the affected districts or are en route, restoring supply in the impacted areas. For Samten Dolker, this is Ginzanghaden, PBS News. Bhutan and India signed a key protocol on the export tariff for the Punasangchu-2 hydroelectric project today. The agreement was signed during the visit of India's Minister for Power, Housing and Urban Affairs to Bhutan. The 1,020-megawatt project was jointly inaugurated last November and is already exporting surplus electricity to India.
Both sides also agreed on a new system to account for reactive power exchange, which will come into effect from next month. Officials say this will help improve grid stability and ensure more transparent power trade between the two countries. In Tagana, unresolved land exchange cases have left many farmers unable to use their land for several years. During the recent 𝐶𝐿, local government leaders said the land exchange process is taking too long, affecting farmers who depend on land for their livelihoods. They are now urging the National Land Commission Secretariat to expedite land exchange-related issues in the district. As of 2024, the District Land Record section has received 69 land exchange applications. Only a few have been approved, while many others are still pending. Most of the applications involve private lands destroyed by natural calamities, land located within critical watersheds, and plots that are difficult to access or farm. Local leaders suggested that officials should visit kiosks to assess the situation on the ground and provide clarity to applicants. Farmers depend on agricultural land for their livelihoods. Although they own registered land, some plots are not suitable for farming. Therefore, the district administration should prioritize assessing those genuinely in need of land exchange. This would greatly benefit and improve farmers' livelihoods. Some residents living in the mountaintops of 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 have applied for land exchange. They are eager to know whether they will receive land exchange. A visit by District Land Register Officer to our kiosks would help clarify on the matter. Many applicants' lands in 𝐷𝐴 fall within critical watersheds. They have been asking whether they will receive land exchange. If not, they are considering clearing bushes to start farming. As raised by the 𝐶𝐿, I believe the concerned officials should resolve the issue at the earliest. According to the National Land Commission Secretariat, a land is eligible for exchange if it is affected by natural calamities, falls within a critical watershed or wetland, and is a scattered plot with state forests. In 𝐶𝐿, farmers of 𝐶𝐿 say their land has become unusable after part of it was damaged by drainage from a farm road, affecting their livelihoods. Despite submitting applications with hope, many are still waiting for a response. I used to grow mandarin on my land. However, landslide destroyed it after Dorona farm road was constructed. Since then, we have not been able to make proper use of the land. My land is not suitable for crops like paddy and maize. We grow mandarin, but monkeys damage the crop. It would be beneficial if we received land exchange, as our current land is no longer suitable for farming. We have submitted application for land exchange with high hopes. The land has been severely destroyed by the landslide. It has eroded so bad that even animals cannot cross it. The District Land Registrar says changes to the land exchange system in 2025, which require additional assessments, have caused delays. Officials had to reassess damage and verify cases before forwarding applications. Following change to the land exchange system, we had to reassess damages caused by natural calamities and lands located within the watershed. After completing the due procedures, some applications have been submitted to the National Land Commission Secretariat. We have started receiving responses for some applications, while a few are under review. The official added that the land exchange activities were temporarily put on hold from July last year following a notification from the National Land Commission Secretariat. Field assessments have not resumed since then. After extensive deliberations, the 𝐶𝐿 decided to take the matter to the National Land Commission Secretariat and the Cabinet Office. Until decisions are made, many farmers continue to wait, unable to use their land they depend on for their livelihoods.
For Pemasewang in Dagana, this is 𝐶𝐿𝐬 BBS News. More than 150 Bhutanese from Australia left Thimphu for Galliford today to take part in the 6th batch of the GMC volunteer program. The 5-day program begins tomorrow. The initiative is part of His Majesty the King's vision to develop Galliford Mindfulness City with active participation from all sections of society. Dressed in bright t-shirts, the group stands out. From a distance, it looks like a sea of color. Up close, it tells a deeper story. People of different ages and backgrounds have come together with a shared purpose. Among them are volunteers as young as 9. They have traveled over 6,000 kilometers to be part of the GMC volunteer program. Today I came to GMC because I love my king and Bhutan, and I would like to volunteer and fulfill my king's wish. For some, this is more than volunteering. It is a return home after years abroad. Us ordinary citizens being able to participate in such a wonderful opportunity like this is essential. We wanted to be a part of this opportunity in real life and not just as a viewer online. Therefore, me and my family have flown out from Australia to be a part of this wonderful moment in Bhutan's history. With His Majesty's great vision for GMC, even for people like us residing in Australia, we could not hold back and came to volunteer. When we appear on the news, it is not to showcase ourselves, but to spread the word, as we have thousands of Bhutanese residing abroad. We are here physically, and those who cannot be here are contributing monetarily to the great vision. If we can give a small contribution to the nation building of the development of Bhutan, GMC is something that everyone is excited that non-Bhutanese all around the world. So we thought we will volunteer a small contribution. To be honest, in a place like Galliford, a few of us cannot make huge change. However, this is a gesture of showing support and respect for His Majesty's vision. This is the first group of volunteers from Australia, but we came with the hope that there will be more in the future. It gives us an opportunity as a Bhutanese to give back to the community, to the country that has given us so much, from giving us free education and also healthcare. So I see this as an opportunity as a Bhutanese to give back to the country, to our king, although it seems like a very little thing, but it seems like we can contribute in a small ways to our country. I know that everyone is not privileged to come to Bhutan for this volunteer work, and then there have been time and now they have been suggesting us that they wanted to contribute something for the GMC, and then that's how we created a platform for them to donate or make their contribution for GMC. And then as per today, we received almost 76,000 Australian dollar as a contribution by the Bhutanese diaspora. The 5-day program will involve a range of development works building on the progress made in previous rounds. As the 6th batch of the volunteer program begins tomorrow, the volunteers bring more than just manpower. They bring together a sense of connection, gratitude, and commitment to Bhutan's future. This is Devika Pradhan for BBS News. From the rice fields of Paro to farming communities across Bhutan, the legacy of Tasho Nishoka continues to live on, not just in the fields, but in the lives of farmers. Today, that legacy is being renewed as the Nishoka Chöte in Paro is undergoing renovation to honor Tasho Nishoka's lasting contributions in transforming Bhutan's agriculture. For the people of Paro, Tasho Nishoka's contributions are not distant history but lived experiences felt in the fields, tools and farming systems that continue to support livelihoods today. Locals say his work directly transformed how agriculture is practiced in the district, bringing both opportunity and lasting change. The people of Paro are grateful for the development Tasho Nishoka brought.
He initiated the import of farm machinery, and Paro was the first district to benefit from his initiative. So the people of Paro remember him fondly. Officials in the agriculture sector say that what began as a few introduced technologies has now evolved into a nationwide system supporting farmers, with institutions continuing to build on the foundation he laid. The farm machinery that Tasho introduced has come a long way, making work easier for farmers in their fields. Continuing his legacy, we still rent out our farm machinery to support farmers, which still benefits them. 𝐂𝐿 Nishoka arrived in Bhutan in 1964 as an agricultural and horticultural expert at a time when the country was just beginning its journey toward modernization. Over nearly 3 decades, he worked closely with farmers, introducing high-yield Japanese rice varieties, improving cultivation techniques, and promoting crops such as apples and asparagus. His efforts not only improved productivity but also reshaped farming practices across the country, laying the groundwork for agricultural mechanization and development. In recognition of his extraordinary service, His Majesty the 4th Druk Gyalpo conferred upon him the title of Tasho in 1980. He was also posthumously awarded the Druk Thukse Medal in 1999. Today, his legacy lives on, not just in policy and practice, but in the everyday lives of farmers who continue to benefit from the systems he helped build. The ongoing renovation of the Nishoka Chete and its surroundings aims to preserve that legacy. The site, built in 1993 and frequently visited by Japanese residents and volunteers, stands as a symbol of Bhutan-Japan friendship and a place of reflection for the people of Paro, especially those who witnessed his work firsthand. The previous chute needed repairs and lacked proper structure. So we began renovation works last year, and work is currently underway to create a better space and an improved chute. Renovation works, which began in November last year with a budget of 6.1 million 𝐴𝐻, include new fencing, a gate, improved pathways, and basic facilities. Authorities say the project is expected to be completed by the end of this month. Paro District Administration, along with Agriculture Machinery and Technology Center and Farm Machinery Center, is carrying out the renovation with funds from His Majesty's Secretariat. The renovation is expected to create a more welcoming space for visitors, strengthening the Chete's role as a place of reflection and cultural connection. For Karma Samtan Wanda in Paro, this is Tikil Hazom for BBS News. A recap of the main stories. Hydropower drives GDP growth, but fuel shocks loom. Inflation in Bhutan to rise to 5.6% by 2027, according to latest World Bank report. And Bhutan, India sign 𝐶𝐻𝐿 export tariff protocol. In the weather forecast, mostly cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 2 days. And mostly cloudy to cloudy conditions will continue on Sunday with light to moderate rain expected over the country. Light snowfall is also likely over the high-altitude regions and passes towards evening and night hours, with thunderstorms and wind gusts likely over isolated places of the country during the next 3 days. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. See you next time with more news and updates.
Bhutan Development Bank Limited informs that a fake Telegram group is impersonating Bhutan Development Bank and its staff by using names and photographs, falsely promoting cash rewards to mislead customers. Please do not join or engage with such groups and never share your personal or financial information. BDB will never request sensitive details or offer rewards through unofficial channels. Stay alert and help spread awareness. The 𝐁𝐿 Himalayan Limited, a DHI company, announces vacancies for the post of 1 electrician, 3 operations support staff, and 1 cleaner-cum-cook. Interested candidates may submit their applications along with the relevant documents within 23rd of April 2026 before 5 p.m. For detailed terms or reference for each position, including specific qualifications and other details, please log on to their official website www.𝐁𝐿himalayan.com. Only the shortlisted candidates will be contacted for further assessment. For further details, please contact HR at 17935634 or email at karmaw@chl.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease. Fly with confidence. Book your next journey with 𝐷RUK today. The National Assembly of Bhutan informs that the 5th session of the 4th Parliament of Bhutan will commence on 14 May 2026. In preparation for the session, constitutional bodies, ministries and agencies as well as local governments are kindly requested to submit any genuine agenda items for discussion in the Parliament by 13 April 2026. Please note that agenda items received after the specified deadline may not be able to be included in the agenda for the session. Your timely cooperation and support are sincerely appreciated. Great news for travelers from Bhutan. The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines has added a 3rd weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The Department of Surface Transport Regional Office in Lingmithang informs the public that the road closure due to cliff cutting at Dorjilung will be open to traffic at specific times starting from 10th of April 2026. All travelers are requested to strictly adhere to the aforementioned schedule to avoid inconvenience and ensure safety during the construction period. Due to fresh cliff cutting and loose fractured rocks hanging overhead, commuters must exercise utmost caution at all times. Further, they advise avoiding travel through this stretch after dark. The regional office in Lingmithang expresses sincere gratitude to the public for their continued cooperation and support. Make your travel seamless with 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines. 𝐷RUK has further strengthened international travel connectivity through its partner airlines,
Thai Airways International and Turkish Airlines. Through this partnership, passengers can now enjoy convenient and seamless journeys beyond Bhutan by combining flights operated by 𝐍𝐞𝐰𝐬 with the extensive global networks of Thai Airways and Turkish Airlines under a single itinerary. Passengers departing from Paro International Airport can benefit from a single check-in where boarding passes for the entire journey are issued at the point of departure, ensuring a smooth and hassle-free travel experience. Checked baggage is tagged directly to the final destination, allowing travelers to continue their journey without the inconvenience of rechecking luggage during transit. With coordinated connections between 𝐍𝐞𝐰𝐬, Thai Airways and Turkish Airlines, transit becomes smoother, reducing transfer time and enhancing overall travel efficiency. Tickets for these combined journeys can be booked through all 𝐍𝐞𝐰 sales offices, offering greater flexibility and convenience for passengers planning their travel. For ticket issuance, passengers may also visit the nearest 𝐍𝐞𝐰 counters in Thimphu or Paro and take advantage of the competitive fares and benefits available. Kuzusampo and a very warm welcome to this PBS program. I'm 𝐁𝐿 The National Blood Lead Level Survey 2024 revealed that 75% of children in the country have high levels of lead in their blood. This serious concern may lead to learning difficulties, anemia and other health complications. In response, the Ministry of Health is developing a national lead poisoning prevention strategy to reduce exposure and minimize associated health risks. To discuss more on the strategy that is being developed, I'm joined by Karmawati, a program analyst with the Ministry of Health. Thank you for your time. The country has been rigorously working to create awareness about lead poisoning. So how well informed are people now and how are the awareness campaigns unfolding? First of all, I would like to thank the PBS for giving me the opportunities to discuss on the lead strategy. To respond to your questions, I think lead is, by this time most of our people might be knowing about the lead that we have been discussing for the past few months. Actually, lead is toxic to human, and I think once you are exposed to the lead, there are many health impacts. Mostly our children and pregnant mothers, students. So therefore, we have been working, and now, although it is very new at the moment, I think our people are although we are trying to do more advocacy, but I think at the moment the awareness on lead is little limited at the moment. Yes. And the National Blood Lead Level Survey 2024 was conducted among the children. Over 3,000 children were tested for lead, and the lead levels were quite high. But now people are aware that lead poisoning mostly affects children below the age of 6. But could you tell us, are there any other section of the population that are more vulnerable to lead poisoning? Our survey 2024 was focused mostly on the children 1 to 6 years and pregnant mother and breastfeeding mother. So I think since they are most vulnerable and they have more health implications from the lead, but I think all societies of our people starting all are at risk. For example, elderly, also general population, adults, but the focus that we have done was mostly to the children because they observe more lead than compared to adults. So moreover, they are at the development stage, and once if they are affected with the lead, so they will have health complications. So therefore, we have focused mostly into the 1 to 6 years children. So that is why our result was. But if you do as a general of other people are also at the risk, so that is why our focus was mostly under 1 to 6 years children during that survey. Side by side, we did for the pregnant mothers and breastfeeding, and also a few in the institution, monastery institutions under 13 years, but it was very limited. So therefore, I think people might be, I think they were saying that only 1 to 6 years, but I think all are at risk of the lead exposure. When talking about lead poisoning, detection is also very important. So could you tell us how strong is the health system in terms of surveillance to detect lead poisoning? Before our national lead level survey, I think that was our starting point. 2024 was our starting point. So
it was mainly for the research purpose. So to do the research nationwide survey, I think we have to procure the new instruments, new sets of detecting equipments. For example, our survey was done first was for the blood lead level in the children, where we draw the blood from the children's finger. It was a capillary, we call it as a capillary testing. Then that was how we detect whether there is a blood lead level, in the blood, whether there is lead or not. That based on that, then we have another equipment called XRF that will be detected our source of environment contamination, where that is called XRF. So during that time we have procured, but at the moment we have very limited the equipments. For example, the blood where we use is a lead care analyzer, that is called, at the moment we have only around 6 equipments only, that is. And for the source sampling and source contaminations, we have XRF, that is it is called XRF, but it's a cell, if we pronounce it is very, but that is very expensive. One XRF cost around $50,000, and at the moment we have 2 in the country, but now through other UNICEF supports and other support, again we are trying to procure another 2 XRF, so in total we will be having 4 sets. So that was our initial, but at the long run I think we wanted to procure more. Now moving on to the national strategy that is being developed by the Ministry of Health, could you give us an overview of the strategy? To respond in terms of a national strategy, it has not developed, but we are at the initial of developing, and I think we have had 2 rounds of sittings, and with I think mostly at the moment I think now by this now, as you said earlier, in 2024 survey result of the blood lead level, it was very alarming. So there was no intervention, so there is no guidelines how to go about to do the intervention. So based on that, we have initiated developing of the national lead strategy, prevention strategy. So that will be the one, although that is a sideline, but we have already done some interventions, but that national strategy will guide us, Minister or all the stakeholders, to guide us how to move about interventions. So with that, I think so far we have involved many stakeholders to develop, and that will guide us. Before going more into the strategy, mentioning about the survey, are there any plans to conduct lead survey again in the country? As a national lead survey, yeah, we have to keep on doing survey, but it will be based after 5 years only. But in the meantime, we can do the continuous surveillance at the country. But as a national lead survey, it will be around after 5 years, because it costs huge amount resources that involved. So therefore, I think that we have to do after 5 years. Ministry of Health has a system that we do every after 5 years. So this year also is a package of our national health survey, where we did in 2023, where 14 programs came up together. It's not only the lead survey, it was 14 components that was clubbed together. So after 5 years also, it will be having the same. Every 5 years there is a health survey going on. So we will be doing after 5 years. Nice. Now going back to the strategy, you mentioned that consultations are being held with stakeholders. Could you tell us who are some of the stakeholders that the ministry is consulting with? To develop for the lead strategies, I think there is involvement of many agencies, because to make the lead free in our country, I think health sector alone cannot do. It's a multi-sector task. So we have involved many relevant sectors at the moment. For example, we have a representative from trade, industries, then we have a representative from environment, then CSOs, business communities, even the religious communities, and I think, and even the academicians. I think so. Therefore, I think we have a huge representative where we're developing this one strategy. Yes. Then talking about lead poisoning, Bhutan already have policies like testing of chemical hazards in workplaces. So is the ministry
reviewing existing policies that is similar to addressing lead poisoning? In terms of national lead strategy, I think we have focused. There are a few areas that we are focusing. For example, in terms of strategy, we focus 4 pillars. For example, number 1 is we just focus mostly in terms of institutional frameworks or intersector coordinations, where I think it will come around in terms of legal regulations. Then other components is in terms of public awareness and communication and risk communication. That is another pillar. Third one is in terms of research and surveillance on that is another pillar, and last is clinical management. So therefore I think regulatory frameworks will come in terms of the national strategy, so that what are the existing gaps in terms of regulatory, in terms of lead prevention exposure, or how to prevent the entering of the lead consumable items into the country. So we have 4 pillars. So then based on that we are developing the actions. Once the strategy is endorsed, are there any chances that it may affect other policies? For example, say Department of Trade, for if when people import statues from outside, there may be content of lead in it. So will that all be regulated, and are there chances that it may affect some other policies as well? I think now we are developing the side by side along with the national lead strategy. We are developing the regulatory framework also. Regulatory framework that will, this is not as a regulation, it's just as a broad regulatory framework where every agencies will come, and I think we will just give the overall what are the gaps and what needs to be done. So therefore in long run I think there will be no interference, because just Ministry of Health will guide, and the regulatory framework will guide what are the gaps and what needs to be extended. So then the parents agencies or ministry will that what are the missing will be incorporated into the regulations, and then they will carry out with the existing regulations. So therefore it will not have any hamper, but it will build on what they have at the present. Yes. Could you tell us more some of the aspects of the strategy? In terms of strategy, as I said, at the moment it is not yet finalized. It is just under development, and we need to have another few sittings. So in terms of strategy, I think actually we have it's almost same like other strategy. We have a frameworks like mission, visions, and then after that what are the strategic pillars that I have already informed. Then based on that, what are the activities that needs to be carried out. So therefore I think with that, then at last what will be the M&E for after developing the, once it is finalized, once it is endorsed, what should be taken, that all are captured in the national lead strategy. When working on the national strategy, did the ministry look into some international best practices to avoid lead poisoning? Yes, in terms of we refer many international best practices, but at the same time we need to adopt into our own country's situation. So we refer, but we also adopt based on the country's needs. And then we have practiced international best practice from WHO, from UNICEF, or other countries that they have already, some of the countries they have national strategy, but it depends. I think we have adopted based on our own country. Could you tell us more about how other countries are addressing lead poisoning, and how is the situation of lead poisoning globally? In terms of lead, I think Bhutan, just to inform you, I think Bhutan may be one of among 5 top countries that we have done the national lead survey throughout the country. Other countries, there are a few, but they have done maybe as a provincial lead survey, or some have done only the few districts. But Bhutan, as a this is the first, the national blood lead level survey that was conducted in 24. It was a nation, and other, I think we, while referring to other country, it was based on the districts. So in terms of strategy also, they just focus on, but
our is our national, and we have there are differences. So then I think we refer from there, but at the same time our is our nationwide, so we have to adapt with that. Yes. Going to the technical part now, procuring equipment to test lead poisoning is expensive. And apart from this, could you tell us some of the challenges in developing this strategy that the ministry faces? To implement any activities, there are challenges. Number one is expertise in terms of human as well as financial. At the moment, I think Bhutan, in terms of lead, it is although the lead was there before, but our capacities was limited, and so even the financial. So we had to hire to develop the national lead strategies. We have although national consultants, and I think it was supported from UNICEF. And side by side, I think there are even the UNICEF, their headquarters are supporting in terms of what at the moment we faces. But at the same time, in the local, in our countries, there are some challenges besides the financial and the expertise. Collaboration among the ministries while developing the lead strategies. No, participations is one of the, I think, challenges, that because every ministry, they have their own priorities and their time is available, and to participate fully, I think that is one. This may not be ideal for our case, but it is almost same in all the external, in the other ministry also be, getting participants from other agencies, ministries. Is one of the challenges, maybe coordinations. Yes. Once the national strategy is completed, how will the ministry ensure its strict implementation and its effectiveness? Just as I said earlier, the main objectives of our national lead prevention strategy is to number one, we just focus on strengthening the institutional regulatory framework, right? Then other is clarify the roles and responsibility of stakeholders, and other is enhance human, financial, and infrastructure capacity, and number one of other is foster multi-sectoral collaboration and partnerships, and at the last establish monitoring, evaluation, and accountability enhancement. So that will address mostly, because once we develop, our objectives, this one in strategy also, well, we have captured that points. Once we set inroads, I think we will have what are the monitoring mechanism in respective agencies, what should trade to, what should Ministry of Finance to, what should Department of Customs and Revenue. So with that, I think we have a monetary systems, and at the same time we are trying to, I think one of our next intervention is we wanted to establish a multi-sectoral task force at the national level, where that relevant agencies will come, and we will be reporting whatever that based on our national strategy, what are our achievements, what are our challenges, what needs to be done. So with that, I think once it is developed, once it is inroads, I think it will, I think that monitoring mechanism will take care of what agencies should take responsibility. Yes. Talking about the implementation of the strategy, how will this policy be made sustainable in the long run, or will it be implemented in just a given time period, or how sustainable will the policy be? At the moment, I think we are thinking for sustainable, not just for few years, because it has to be institutionalized in our own agencies, right? For example, what regulatory frameworks, financial mechanism, advocacies, right? Everything has to be institutionalized in our own system. For example, academicians in the institute, they have to build the capacities of the health workforce, even at the customs, how to do the detections of lead contamination. So it will be the at the long run, it should be in our own respective, one of the mandate of the respective agencies, so that they have to take care. If you just build for a few years, I think solving the lead problem, it will not solve within the few years. It will take decades. For example, USA, they have done the lead prevention
I think they took almost 2 decades. So I think it has to be instituted. If not within 5 years, I think it will not solve our problem that we have invest huge amount at the moment. So it will go in waste, right? So therefore, it has to be sustained in the long run also. Yes. And when can people expect for this strategy to be completed? I think we have a few sittings, and there are few sittings that needs to be done. But we are thinking by November, by the end of November 2025 this year, we hope that it will be endorsed by the high level on national level. So I think by November. And lastly, as the saying goes, prevention is better than cure. Could you share some simple preventive measures to avoid lead poisoning that individuals or family can practice in the country? Okay. I think lead is a toxic substance, as you know, and at the moment there is no treatment at the moment, and I think even although there is treatment, but there has to be, I think there are many side effects. If you have 45 micrograms of deciliter per liter of lead in your body, then there is a chelation. We call it chelation therapy, but it has a side effect. So therefore, the best way is to prevention. As you said, prevention is better than cure. So what our people should, our communities, or everybody should do is, number one is we should focus mostly in terms of hand washing. We have to wash hand whenever it's, for example, before eating food, after going to toilet, or whenever you have exposed to some contamination. But we have to wash your hand with soap and water. Not only, I think it should not be with only water. Even the soap also, that there is a soap. Ordinary soap will not be, I think it's not okay to remove the lead. There is a soap which is called EDTA. EDTA is a long abbreviation. There is a long, but you just you can whenever you purchase the soap, there is a written in the capital letter which is EDTA. So if you use this EDTA soap while washing hand, then it will I think reduce your exposure to the lead. That is one, hand washing. Then other thing is that we have to, for example, our children, we have to keep our surrounding clean, right? Clean runs. Then even whatever our children place, like toys or everything, should be wiped or clean. Everything wiped with water, and even your house should be mopped with mopping daily, so that the dust doesn't come and goes into your lungs. So you have to always keep the environment clean with moppings, and even whatever you have using should be wiped with the water. And third is, I think we request everybody to have healthy foods. Not only for adults, especially for the children, we have to have nutritious food which contains iron, calcium, and vitamin C. And iron, where I think we will get mostly in the meat, then beans, green leafy vegetables. Then calcium, I think, is mostly in the milk, yogurt, and green leafy vegetables, right? Then and vitamin C you can mostly from the orange or broccoli or tomatoes, and even the chilies. Now, LASA Health, I think green chilies that will be having the vitamin. So we would like to request that should be the main prevention. And number one, I think, based on our survey finding, most of our religious items has lead contamination, right? And we have a practice in our as a Bhutanese traditional or Hindu, everybody early in the morning we wash our hands, we wash our face, then we offer water and everything. So before offering water to, I think we wash hand, but we don't have practice after washing, after offering the water. So therefore, I think once what we need to practice now henceforth is after offering also, you have to wash your hand with your
so water and soap that has EDTA, what I have said, because you are exposed with the religious item. Some of the religious item has a lead contamination. So we would request washing hand every after food, before food, and after before offering water, and after offering water also, even touching the religious items. So with that, I think people can, and moreover, people should practice mostly in terms of cleanliness, hand washing, and healthy diets. Yes. Thank you so much for taking your time out of your busy schedule and providing us insights into the National Lead Poisoning Prevention Strategy. And to all the viewers, thank you for watching. The Bhutan Development Bank Limited informs that a fake Telegram group is impersonating Bhutan Development Bank and its staff by using names and photographs, falsely promoting cash rewards to mislead customers. Please do not join or engage with such groups and never share your personal or financial information. BDB will never request sensitive details or offer rewards through unofficial channels. Stay alert and help spread awareness. The 𝐁𝐿 Himalayan Limited, a DHI company, announces vacancies for the post of 1 electrician, 3 operations support staff, and 1 cleaner-cum-cook. Interested candidates may submit their applications along with the relevant documents within 23rd of April 2026 before 5 p.m. For detailed terms or reference for each position, including specific qualifications and other details, please log on to their official website www.𝐁𝐿Himalayan.com. Only the shortlisted candidates will be contacted for further assessment. For further details, please contact HR at 17935634 or email at karmaw@chl.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐿𝐸 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐿𝐸 today. The National Assembly of Bhutan informs that the 5th session of the 4th Parliament of Bhutan will commence on 14 May 2026. In preparation for the session, constitutional bodies, ministries and agencies as well as local governments are kindly requested to submit any genuine agenda items for discussion in the Parliament by 13 April 2026. Please note that agenda items received after the specified deadline may not be able to be included in the agenda for the session. Your timely cooperation and support are sincerely appreciated. Great news for travelers from Bhutan. The 𝐿𝐸 Royal Bhutan Airlines has added a 3rd weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The Department of Surface Transport Regional Office in Limitang informs the public that the road closure due to cliff cutting at Dorjilung will be open to traffic at specific times starting from 10th of April 2026. All travelers are requested to strictly adhere to the aforementioned schedule to avoid inconvenience and ensure safety during the construction period.
due to fresh cliff cutting and loose fractured rocks hanging overhead. Commuters must exercise utmost caution at all times. Further, they advise avoiding travel through this stretch after dark. The regional office in Lingmitang expresses sincere gratitude to the public for their continued cooperation and support.